So, yesterday we learned the different models of how enzymes act. Right? Now, make sure you understand the meaning of how enzymes act and mechanism of enzyme action. These two are different terms. How enzymes act and mechanism of enzyme action. These two are different questions, different terms. Clear? When it is asked like how enzymes act, then you must tell these three theories. At least two theories you must answer. The third one is optional. A good student will answer. Moderate student may skip it. Okay. Now, this list is important. You have to remember by heart it. This one is important. You have to remember by heart it. Model should be explained like this with a diagram followed by few lines regarding the model showing first one, both are rigid, enzyme and substrate interface. Second one, enzyme is slightly flexible, substrate is rigid, correct? And third one, both enzyme and substrate are flexible and they can change their shape to an extent so that they fit with each other with perfect complementarity. These kind of words, if you use in the answer, your answer will be sounding great. Yeah, not good, great. Then comes naming of this thing, enzymes. It was coined by IUB. It starts with Enzyme Commission, EC, and it has got 4 digits. First digit assigns major class, second one subclass, third one subclass, and fourth one order of discovery. Order of discovery. Then comes classification. There are 7 classifications. If you write 6, then also you will get full marks. If you write 7, then also you will get full marks. Correct? Topic called active site. What is active site? Active site is comparatively a smaller region compared to the whole size of the enzyme, whole molecule of the enzyme. It comprises a very small area of the enzyme which actually interact with the substrate. Correct? Now, nearby this active site, you get another term called substrate binding site. You get substrate binding site. Now, tell me what is the difference between active site and substrate binding site? বুঝতে পারলাম না, বাংলাতেও বুঝতে পারলাম না। ঠিক আছে, মানে এটা হচ্ছে যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এত ঘুরিয়ে দাও যে কোথায় শুরু কোথায় শেষ বুঝি না পাই, তাই না? বসো। অ্যাক্টিভ সাইট এবং সাবস্ট্রেট বাইন্ডিং সাইটের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে সাবস্ট্রেট বাইন্ডিং সাইট ইজ স্মলার কম্পেয়ার টু অ্যাক্টিভ বাইন্ডিং সাইট। ফার্স্ট, substrate binding site exist or resides within active site. Within active site. Substrate binding site resides within active site. For example, আছে কিছু এটা আছে করো লম্বা লাগানো দড়ি লাগানো কিছু আছে এরকম রিং লাগানো রিং না এই তো গুড very good. Say for example, this is substrate, suppose, and this is enzyme. Now this one is holding. What is it actually required for holding this? Or fingers. But for reaction to take place, it must tangle with this ring. Correct? Now this ring portion is a substrate binding site, and this whole portion is active site. Am I clear? So what do you get at the substrate binding site? You get few enzymes are mostly globular in nature. Enzymes are mostly
globular in nature, not fibrous, long, globular in nature. So, by the nature of the globular protein, all hydrophilic residues of amino acid should be projected outwardly and all hydrophobic should be projected inwardly. But it is found that proteins which are enzymatically active, they bear some specific hydrophilic or ionized side chains of amino acids well inside core of the enzyme structure. What is the utility of having those exceptional hydrophilic or ionized or polar side chain containing amino acid residues inside the structure? For binding with the substrate. For binding with the substrate. Substrate ke dhorar jonno kichu ionic side chain containing amino acid enzyme core মধ্যে পাওয়া যায়, সেই জায়গাগুলোকে বলা হয় substrate binding site. দেখা গেছে if you alter by mutation those particular aspartate, glutamate, lysine, histidine residues which are polar in nature, then enzyme will bind the substrate, but reaction will not take place. Reaction will not take place. So that is why substrate binding site is an actual site where it interacts with the hydrophilic internal amino acid residues of the enzyme structure for reaction to take place. Active site is a place, is a seat where substrate goes and gets seated. That's all. Correct? But the reaction to take place, we need active substrate binding site. If we alter by mutation, then reaction will not take place. So active site has got binding site and catalytic site. This catalytic site is nothing but substrate binding site, where the catalysis actually take place. How do we determine active site? Need not to go to detail, just remember the names of the procedures. Just remember the names. Use of specific inhibitor, previously it used to be used, then freezing the protein, and then X-ray crystallography. Correct? These are three processes. First one is using specific inhibitors. Say for example, malonate inhibits succinate dehydrogenase. Correct? So by adding malonate, they understood that it is inhibiting succinate dehydrogenase. So they found malonate has structural similarity with that of the succinate. Correct? Malonate ki eta dicarboxylic 3 carbon containing, succinate ki dicarboxylic 4 carbon containing acid. So the structure they are similar and they interact with the same active site in the substrate succinate dehydrogenase. So they inhibit each other's reaction. Freezing the protein. After addition of required amount of inhibitor, they freeze the whole solution and take a photograph. Correct? And then they found that the inhibitor is binding the active site, is occupying the active site instead of substrate, being structurally similar to that of the substrate. যেহেতু সাবস্ট্রেটের সঙ্গে স্ট্রাকচারালি সিমিলার, ইনহিবিটরগুলো তাই সেটা অ্যাক্টিভ সাইটকে বাইন্ড করছে এবং অ্যাক্টিভ সাইটকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে, রিয়াকশন হচ্ছে না, তাই না? যেমন মনে কর আমি যদি তোর বাড়িতে যাই বা তোর বন্ধু, তাই না, তোর বন্ধু তোর বাড়িতে গেল, তোর মা চেনেন, তাই তো, খাওয়ালো, কিন্তু তুই তোর বাড়িতে গেলে যে আপ্যায়ন পাবি, তোর বন্ধু হলে কি সে আপ্যায়ন পাবে? পাবে না তো। দের ইজ এ ডিফারেন্স অলওয়েজ। সো ইনস্টেড সাবস্ট্রেট এবং ইনহিবিটার যতই লুকালাইক হোক, যদি এই ক্ষেত্রে যদি লুকালাইক হয় তাহলে তোর মা বিষও খাইয়ে দিতে পারে, কারণটা অন্য, তাই না? যার বাবাকে চিনি না তার ছেলের মুখের সঙ্গে আমার ছেলের মুখে মিলল কী করে, তাই না? যাও তবু ধরে নিচ্ছি একই ক্লাসের লুকালাইক সেই হিসেবে আর কি, গেলি তো মা তোকে সেই আপ্যায়ন করবে না, তাই না? এইটাই ব্যাপার, সহজ ব্যাপার।
তাহলে সাবস্ট্রেটকে এনজাইম যতটা আদর করে রাখবে, ইনহিবিটরকে সেটা করবে না। কেন করবে না? কারণ ইনহিবিটর থেকে প্রোডাক্ট তৈরি হবে না, তাই না? পাশের বাড়ি তোর বন্ধুকে খাওয়ালে তোর মায়ের কী যায় আছে? কোনো লাভ আছে? তোকে দুটো ভালো মন্দ খাওয়ালে তুই ভবিষ্যতে মনে করি মা ভালো মন্দ খাইয়েছিল, মাকে দেখাশোনা করতে হবে, তাই না? দুটো চড় মারার আগে ভাববি একবার ভালো খাইছিল, চটটা কম মারি, তাই না? বল। এক্স রে ক্রিস্টোগ্রাফি, এটাও একটা প্রায় 100 বছর পুরনো, মানে এখন 100 বছর হয়নি অবশ্য, 50-এ 30-এ হবে। যাই হোক, মোটামুটি এক্স রে ক্রিস্টোগ্রাফি হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার, একটা প্রসেস যেখানে আমরা ছবিটা তুলি এক্সের সাহায্যে, ঠিক আছে? মডেলটা ছবি তুলি এক্সের সাহায্যে, ঠান্ডা করি, ফ্রিজ করি, ছবি তুলি, সেই ছবিটাকে আমরা কীভাবে ইন্টারপ্রেট করি? আমরা মডেল বানাই, আগে মডেল বানাই, সেই মডেলের ছবি তুলি, ওই ছবির সঙ্গে যদি এক্সের ছবি মিলে যায় তাহলে মডেলটা ঠিক, যদি না মিলে তাহলে মডেলটা আবার বানাতে হবে। এই ছিল প্রসেস, এইভাবেই এক্স রে ক্রিস্টোগ্রাফি করা হতো, ঠিক আছে? এবার আমরা আসি একটা ছোট্ট কোশ্চেন, প্রায়শই জিজ্ঞেস করা হয়, রাইট অ্যাবাউট স্পেসিফিসিটি অফ এনজাইমস। কত রকমের স্পেসিফিসিটি আছে? অ্যাবসলিউট স্পেসিফিসিটি, গ্রুপ স্পেসিফিসিটি, বন্ড স্পেসিফিসিটি, স্টিরিওস্পেসিফিসিটি অ্যান্ড জিওমেট্রিক স্পেসিফিসিটি। প্রত্যেকটার একটা করে এক্সাম্পল আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটার একটা করে অ্যাটলিস্ট একটা করে এক্সাম্পল আমাদের মনে রাখতে হবে। অ্যাবসলিউট স্পেসিফিসিটি মানে যেটা কেবলমাত্র সেই মলিকুলকেই চেনে, উইচ রিকগনাইজেস only a single substrate and no one else in the same group. Say for example, glucokinase. Glucokinase recognizes only glucose, neither xylose nor hexose, any other hexose, only glucose. Glucokinase being a কি করবে? গ্লুকোকাইনেজ কি একটা টাইপ অফ হেক্সোকাইনেজ, টাইপ 4 হেক্সোকাইনেজ, ঠিক আছে? কিন্তু গ্লুকোকাইনেজ রিকগনাইজেস অনলি গ্লুকোজ, নাইদার ফ্রাক্টোজ নর গ্যালাক্টোজ nor any other pentose. Clear? So this is absolute specificity. Example, group specificity. What is group specificity? Suppose chymotrypsin. Chymotrypsin, they are specified to cleave a peptide bond where the carboxylic group is donated by an aromatic amino acid, where the carboxylic group of the peptide bond is donated by one aromatic amino acid. They are group specificity. Correct? চলো নেক্সট কি হলো? বন্ড স্পেসিফিসিটি, তাই তো? বন্ড স্পেসিফিসিটি মানে হচ্ছে যে কেবলমাত্র আইদার এল অ্যামিনো অ্যাসিডের বন্ডের উপর কাজ করবে বা ডিএনএ করবে, যেমন আলফা অ্যামাইলেজ। আলফা অ্যামাইলেজ কেবলমাত্র আলফা গ্লাইকোসাইডিক বন্ডের উপরেই কাজ করবে। বিটা অ্যামাইলেজ, যার আরেকটা নাম হচ্ছে সেলুলেজ। বিটা অ্যামাইলেজ দিয়ে আমরা সেলুলোজ ডাইজেস্ট করতে পারবো, কিন্তু বিটা অ্যামাইলেজ দিয়ে আমরা ভাত ডাইজেস্ট করতে পারবো না, স্টার্চ ডাইজেস্ট করতে পারবো না। উই কন্টেন আলফা অ্যামাইলেজ, ব্যাকটেরিয়া প্রডিউস বিটা অ্যামাইলেজ, ঠিক আছে? And all herbivorous animals, they also produce alpha amylase. They cannot digest any grass. For digestion of grass or any cellulose containing substance, they have to rely on the gut flora, which produces beta amylase. Clear? What is next? Stereoisomer. Stereoisomer, the best example of stereoisomer is citrate synthase. Best example of stereoisomer is citrate synthase. Citrate synthase. Okay, citrate synthase. এখানে সিট্রেটে কি থাকে? RS configuration মেনটেন করা হয়, RS configuration. So they only recognize S configuration, not the R1. Citrate synthase. আমি খুব ছোট করে বলছি, একটা লাইনে বলছি, লিখে রাখ, প্লাস রাইট ডাউন, দ্য সিঙ্গেল লাইন। ডেল্টা 2 ট্রান্স-ইনোইল কোয়ে রিডাক্টেজ। ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিসে, ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউনে বিটা অক্সিজেন একটা এনজাইম, ইনোইল কোয়ে রিডাক্টেজ। সেটা কি করে? ট্রান্স বন্ডটাকেই রিডাক্টেজ করে, রিডিউস করে, সিস থাকলে করে না, তাই না? যেমন এল অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেজ, তাই না? এটা কি স্টিরিও আইসোফর্ম, স্টিরিও স্পেসিফিসিটি, এল অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেজে কাজ করে।
ডিঅ্যামিনো অ্যাসিড অক্সিডেজ। ডিঅ্যামিনো অ্যাসিড অক্সিডেজ খালি ডিঅ্যামিনো অ্যাসিডকে অক্সিডাইজ করবে। এল অ্যামিনো অ্যাসিড অক্সিডেজ কেবলমাত্র এল অ্যামিনো অ্যাসিড অক্সিডাইজ করবে। এগুলি কি স্টিরিওস্পেসিফিসিটি। আর জিওমেট্রিক স্পেসিফিসিটি হবে সিস ট্রান্স থাকবে, গুলাবে না। জিওমেট্রিক মানে সিস ট্রান্স, আর স্টিরিও মানে এল, রেসিমেজ, এল, এস, আর এগুলি থাকবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এনি কোশ্চেন? ছোট ছোট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে, তাই না? এখন নতুন যে সিলেবাস আছে, নতুন সিলেবাসে ব্যাপারটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু নো এভরিথিং, দ্য থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, বাট অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন উইল বি আস্কড। ঠিক আছে, সুতরাং আমি যদি থিওরি পড়াতে বেশি সময় নিই তাহলে তোমরা অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন আনসার করতে পারবে না, এবং এটা তোমাকে জানতে হবে, সময় দেবে না ওরা। মেকানিজম অফ এনজাইম অ্যাকশন অর ক্যাটালিসিস। ক্যাটালিসিস 6টা মেকানিজম আছে। জিওমেট্রিক যেমন ট্রান্স, ডেল্টা টু ট্রান্স ইনোইল কো রিডাক্টেজ, ডেল্টা টু ট্রান্স ইনোইল কোয়ে রিডাক্টেজ। কেমিক্যাল ইন্টারঅ্যাকশনস কি হবে এনজাইম এবং সাবস্ট্রেটের মধ্যে, যার ভিত্তিতে একটা রিঅ্যাকশন হবে, তাই না? যেমন একটা কম্পাউন্ড রয়েছে, তার সঙ্গে আমি একটা OH অ্যাড করলাম, তাহলে একটা হাইড্রক্সি কম্পাউন্ড হলো, এটা প্রোডাক্ট হলো। তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি হলো, এনজাইমেটিক রিঅ্যাকশনে হাইড্রক্সিলেশন হলো। একটা মিথাইল গ্রুপ অ্যাড করলাম, মিথাইলেশন হলো। একটা ফসফেট গ্রুপ অ্যাড করলাম, ফসফোরাইলেশন হলো। সিমিলারলি এই যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনগুলো হয়, এই রিঅ্যাকশনগুলো কী কী পর্যায়ে হয় আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি, SN1, SN2, হ্যাঁ, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশন, হ্যাঁ না? এই সব ইন্টারঅ্যাকশনগুলো মিলিয়ে একটা করা হয়। এখানে সেটা 6টা ভাগে ভাগ করা হয়, 6 গ্রুপস। এই গ্রুপগুলোর ডিটেলস তোমাদের পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে না, ইট ইজ বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ ইউর এক্সামিনেশন পয়েন্ট অফ ভিউ, বাট অ্যাপ্লিকেশন অফ দিজ might be asked in some cases. Correct? Which one is most important, I will let you know while going through. All you have to remember that there are 6 methods, mechanisms of enzymatic catalysis, all reactions. দুটো মধ্যে গোলাবে না, how enzymes act and catalysis, দুটো কিন্তু আলাদা। how enzymes act and catalysis দুটো কিন্তু আলাদা, ঠিক আছে? আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাসিড বেস ক্যাটালিসিস। অ্যাসিড বেস ক্যাটালিসিস অ্যাকচুয়ালি ইটস আ association of two processes, two reactions or two mechanisms. One is general acid catalysis, another is general base catalysis. Acid catalysis মানে কি? If the compound accepts H plus ion, then it is called acid catalysis. If the compound accepts OH minus ion, then it is called base catalysis. If there are two compounds in the reaction, one of them accepting H plus ion, another accepting OH, that means it is both acid base catalysis. Now we know, like oxidation and reduction takes place simultaneously. If one is oxidized and one is acidified, another will be deacidified, correct? So the same reaction হবে, so like a reaction where exchange of H plus ion or OH minus ion takes place for chemical catalysis. They are called general acid base catalysis. Clear? Exchange of just go through, পড়ে নাও। Need not to write, you need to remember much. Let's go through, পড়ে নাও, একবার পড়লেই মনে থাকবে, কঠিন নয়। এখানে কি কম্পাউন্ড করতে হচ্ছে, কারা কারা অ্যাসিড, দেখো প্রোটন ডোনার আর কারা কারা প্রোটন অ্যাকসেপ্টার, কোন কোন অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটন ডোনার, কোন কোন অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটন অ্যাকসেপ্টার। এই পলাশ যাস না, বারবার কারেন্ট অফ হচ্ছে, এখানে থাক। আচ্ছা, ঠিক আছে। যেমন এটা কি গ্লুটামেট অ্যাসপার্টেট, তাতে কি গ্রুপ থাকে, সিওএইচ লেখা আছে। লাইসিন আর্জিনিন, তাতে কি থাকে, এক্সএস NH2 গ্রুপ থাকে। সিস্টিনে SH গ্রুপ থাকে, হিস্টিডিনে ইমিডাজোল গ্রুপ থাকে, সেরিনে OH গ্রুপ থাকে, টাইরোসিনে OH গ্রুপ থাকে। এরা এই ফর্মে প্রোটন অ্যাকসেপ্টেসে থাকে। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ক্যাটালাইসিস, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মানে electrostatic compound, one is sodium chloride. What is the lattice structure of sodium chloride? One sodium molecule is surrounded by 6 chloride molecules and one chloride molecule is surrounded by 6, তাই না?
So what is the actual, is there any actual bond over here? No. There is an invisible bond, invisible attraction towards each other between the opposite signs. The electrostatic interaction এর জন্য যদি কোনো রিঅ্যাকশন হয় যেখানে অ্যাকচুয়াল বন্ড তৈরি হচ্ছে না এবং কেউ কাউকে ডোনেটও করছে না, কেউ কাউকে অ্যাকসেপ্টও করছে না, there is no proton donor, there is no proton acceptor, there is no formation of physical bonding, but they interact through solely the positive and negative charge separation between substrate and enzyme. There we call it as electrostatic catalysis. Next, covalent catalysis. এইটার ব্যবহার অনেকগুলো পাবে আমাদের ইয়েতে, আমরা মেটাবলিজমে। কোভ্যালেন্ট ক্যাটালিসিসে কি হয়, substrate is actually held in position by formation of a covalent bond. Substrate is actually held in the position by formation of covalent bond. একটা এক্সাম্পল ছোট্ট, transamination. They form a geminal diamine intermediate. টার্মগুলো লিখে রাখ, কানে শুনে কিছু মনে রাখতে পারবি না। Geminal, in transamination, enzyme forms geminal diamine intermediate with pyridoxal phosphate for transfer of alpha amino group. For transfer of alpha amino group. কি বললাম? In covalent catalysis, enzyme holds the substrate in position by actually forming a physical bond. Example, transamination, where a geminal diamine intermediate is formed with pyridoxal phosphate for transfer of alpha amino group. এর আগে পিছিয়ে অনেক কিছু বোঝার জিনিস আছে, ওগুলি লিখলে বুঝতে গেলে সময় লাগবে, কিন্তু খালি এই লাইনটা লিখলে আমরা বুঝতে পারবো যে তোমরা বুঝেছো, যদিও তোমরা কিছুই বোঝোনি। দয়া করে এই লাইনগুলো লিখেছো, এই লাইনগুলো লিখলে আমরা আমাদের মনে হবে যে তোমরা বুঝেছো। ও যা পড়বে এক পাতায়, এই লাইনটা একটা লাইনে সেটাই দেওয়া আছে, তাই না? তাহলে আমাদের মতো উত্তর লিখলে আমাদের নম্বর পাবি, আর তোদের মতো উত্তর তোদের নম্বর পাবি, তাই না? যে ক্লাসরুম কোচিংটা কেন, আমি যা পড়াবো ক্লাসে, এতে ইউটিউবে আমার থেকে ভালো দেখতে স্যারেরা ম্যাডামরা ভালো করে পড়াবে। তাহলে আমার ক্লাসে হোয়াট এক্সট্রা ইউল গেট, this is what you will get, where I will point you out which portion is needed to remember, and more importantly I will point you out which portion is not needed to remember. Which one is more important, to point out the points which are not needed or not needed? Wrong. Any surgeon knows when to operate, but a top surgeon knows when not to operate. Simple. It is first choice, first point will be to know what we need not to study for exam. Try the syllabus ছোট হবে না, syllabus ছোট হবে, তাই না? See the difference between both sides of the table, তাই না? When you spend more time in this side of the table, you get these knowledges, তাই না? হলো? তাহলে এখানে কি কি আছে আমরা দেখি, কোভ্যালেন্ট ক্যাটালিসিস, নিউক্লিওফিলিক ক্যাটালিসিস, ইলেকট্রোফিলিক ক্যাটালিসিস, বিভিন্ন ধরনের আছে, রিঅ্যাকশন হয়, এগুলো আমার ডিটেলস যাবো না। Now this one is very very important. Metal ion catalysis. Metal ion catalysis is very very important. Metal catalysis can be divided, এটা তোমার ডিটেলসে পড়তে হবে। This one you have to read in detail. লিখে নাও। So there are two types of metal ion catalysis. One is a group of enzymes where metal ion is a part of its structure, integral part of the structure. Use this word integral part of the structure. Or where metal ion is a structural component of the enzyme. Enzymes where metal ion are the structural component of the
structural component of the enzyme, not functional, structural component. Those enzymes are called metalloenzymes. Or metal ions which are integral part of the enzymes, those enzymes are called metalloenzymes. Second part is metal activated enzymes. Enzymes, a group of enzymes which require metal ion for activation or for catalysis process or catalytic property. ক্যাটালিসিসের জন্য যদি মেটাল আয়ন প্রয়োজন হয় সেই এনজাইমসগুলোকে আমরা বলবো মেটাল অ্যাক্টিভেটেড এনজাইমস। আরটা কি বলবো এখানে মেটালো এনজাইমস। তাহলে এক্সাম্পল দুটো দিন লাগবে। কার্বনিক অ্যানাইড্রেজ মেটালো এনজাইম, যেখানে জিঙ্ক থাকে, ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য স্ট্রাকচার। ঠিক আচ্ছা, হেক্সোকাইনেজ, গ্লুকোকাইনেজ, fructokinase, phosphofructokinase, PFK, 1, 2, both, all kinases, they require magnesium ion, metal activated enzymes. Can magnesium ion be replaced by any other metal ion? Yes. In vitro মানে টেস্ট টিউবে, সেটার ভিতরে সাধারণত ম্যাগনেসিয়ামটা প্রেফার্ড হয়। In vitro, they can be replaced by manganese as well as zinc. In vitro. ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, এক্সাম্পলস কটা বললাম, বাকি এক্সাম্পল যখন মিনারেলস পড়ানো হবে তখন আরো ডিটেলসে যাব। একটা এক্সাম্পল এখানে দেখি যদি পাই আমি দেখাবো। আচ্ছা, নেক্সট যাচ্ছি আমরা। তাই মেটালের মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি, মেটাল আয়ন করে কি? সাপোজ ফর এক্সাম্পল, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ জিঙ্ক ইন কার্বনিক অ্যানাইড্রেজ? What is the reaction that is catalyzed by carbonic anhydrase? H2O plus CO2 arrow H2CO3 means dissolving CO2 into water, where it is taking place in both plasma as well as in RBC. But RBC, within the RBC, the concentration of carbonic anhydrase is much more, 10 times higher than that of the plasma. Correct? তাহলে RBC is carrying CO2 because of carbonic anhydrase. This is very, very important for RBC to function well. Now, this carbonic anhydrase contain a zinc. What is the function of zinc? The zinc molecule is held together in held position by 3 molecules of histidine residues. আমি একটু এমআই বলবো, আমার মুখে তাকালে লিখতে পারবি না, লিখতে হবে, কানে শুনবি আর লিখবি, তাই না? আমি যদি লিখতে যাই শেষ হয়ে যাবে, 4 ঘন্টা ক্লাস লাগবে, ততক্ষণ সময় লাগবে না, নেই সময়, লিখতে হবে, ছোট পয়েন্ট লিখতে হবে। কার্বনিক অ্যানাইড্রেস, within the carbonic anhydrase, zinc is held in position by 3 histidine residue, correct? And the zinc is required for holding the the CO2 molecule. ওয়াটার মলিকুল ধরবে, যাতে CO2 এসে ওয়াটার মলিকুলের সঙ্গে বাইন্ড করে। জিঙ্ক উইল হোল্ড দ্য ওয়াটার মলিকুল। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, ওয়াটার মলিকুল যদি এক জায়গায় থাকে তাহলে CO2 সহজে বাইন্ড করতে পারবে। আর ওর জল যদি ঘুরে বেড়ায়, যেমন তুই ছোটোবেলায় ঘুরে বেড়াতিস, তোর মা তোর খাবার নিয়ে পিছনে ঘুরে বেড়াতো, খাড়ে তা তুই বড় হলি, এক জায়গায় বসলি, কী করে বসলি? কারণ বাবা এসে একটা চড় মারলো, হ্যাঁ, তো কাঁদতে এক জায়গায় বসলি, খেয়ে নিলি। ওই চড় মারার ব্যাপারটা হচ্ছে জিঙ্ক। এক জায়গায় বসলি, এবার মা এক জায়গায় খাইয়ে যাচ্ছে, তো খাওয়ার স্পিডটা বাড়লো, সিমিলারলি, তাই না? এটা গেল একটা এক্সাম্পল। ঠিক আছে, আর ম্যাগনেসিয়াম কীভাবে কাজ করে আমি দেখাচ্ছি, এটা শেষ করিনি, আমি বলছি। ম্যাগনেসিয়ামের পয়েন্টটা আমাকে মনে করে দিই, আমি বলে দিয়ে যাবো। প্রক্সিমিটি অ্যান্ড ওরিয়েন্টেশন এফেক্ট, আসো প্লিজ, ওইদিকে ফেস করে দাও, রাইট? এবার দেখো, কোথায় থাকো, অনেক তাকাবি না পিছন দিকে। উই আর ফেসিং ইন অপোজিট ডিরেকশন, পাচ্ছি করতে? কি হলো? হচ্ছে
কি প্রক্সিমিটি, কাছে না গেলে হবে না। আর 2 ওরিয়েন্টেশন, মলিকুল ঠিক তাই না? যাও SN2 রিয়াকশন কি হয়, পিছন থেকে অ্যাটাক করে, পিছন থেকে অ্যাটাক করে, নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক ফ্রম ব্যাক সাইড, তাই না? এই ঘুরে যায় মলিকুল, কি হবে, হবে না। তাহলে প্রক্সিমিটি অ্যান্ড ওরিয়েন্টেশন এফেক্ট। এক্সাম্পল, খুব ভালো এক্সাম্পল আছে ফিনাইল হাইড্রোক্সিলেজ। ট্রানজিশন স্টেট স্টেবিলাইজেশন, 4 নম্বর, লাস্ট 6 নম্বরটা, ট্রানজিশন স্টেট স্টেবিলাইজেশন। প্রক্সিমিটি ওরিয়েন্টেশন আমি ডিটেলসে বললাম না, কারণ খুব একটা জিজ্ঞেস করে না বলে। আচ্ছা, ট্রানজিশন স্টেট স্টেবিলাইজেশনটা ইজ নাথিং বাট দ্য লেটেস্ট মেকানিজম। কোনটা ছিল? প্রেফারেন্সিয়াল ট্রানজিশন স্টেট বাইন্ডিং মেকানিজম। ট্রানজিশন স্টেট পেয়েছিলাম না, সেম। এখানে কি বলছে, যে মলিকুলটা যদি ট্রানজিশন স্টেটে অ্যাচিভ না করে তাহলে রিয়াকশন হবে না। ট্রানজিশন স্টেটে অ্যাচিভ না করলে রিয়াকশন হবে না। কি করে পেলো না, পেলো এইভাবে, দেখা গেছে যে সমস্ত মোস্ট অফ দি এনজাইমেটিক রিয়াকশন সেখানে সাবস্ট্রেট একটা ট্রানজিশন স্টেট মেনটেন করে, যেটা নেটিভ স্টেটের থেকে আলাদা। যেমন আমি যখন ক্লাসে ঢুকলাম, আমি কি পরে এসেছি, একটা পার্টিকুলার ড্রেস কোড মেনটেন করছি, তাই না? তা ধরে এটা আমার ট্রানজিশন স্টেট। আমি এইভাবে আসি, তোরা উঠে যাই গুড মর্নিং স্যার বলবি। কিন্তু আমি যদি একটা নিক্কারে আসি, হাওয়া ছড়ি দিয়ে, রাস্তার মাঝখানে দেখা হয়, স্যান্ডো গেঞ্জি পরে বসে আছি রাস্তার মাঝখানে, তুই কি গুড মর্নিং স্যার বলবি? লোকটা তো আমি একই সেম, তুই কি গুড মর্নিং স্যার বলবি? নেভার, নেভার, ডোন্ট লাই, নেভার, নেভার। ভগবানের মূর্তিকে আমরা তখনই পুজো করি যখন সে সুসজ্জিতভাবে মন্দিরে থাকে। সেই ভগবানের মূর্তি যখন রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, আমরা ফিরেও তাকাই না। Am I wrong? No. So transition state ছাড়া রিয়াকশন হয় না। ট্রানজিশন স্টেট ছাড়া রিয়াকশন হয় না। তার কিছু একটা চেঞ্জ করতেই হবে স্ট্রাকচারে, নইলে হবে না। সেটা কি করে হয়? স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেইন। এখানে একটা স্ট্রেইন পড়ে, মলিকুলটা যখন অ্যাপ্রোচ করে অ্যাক্টিভ সাইডের দিকে, তার মধ্যে একখানা স্ট্রেস হয়। সেই স্ট্রেসের ফলে মলিকুলের একটা স্ট্রাকচারাল কনফরমেশনাল চেঞ্জ হয়, সেই চেঞ্জটাকে বলা হয় স্ট্রেইন, বলে স্টেরিক হিন্ড্রান্স, স্টেরিক স্ট্রেইন। ঠিক আছে, একটা মলিকুলের জন্য আরেকটা মলিকুল কাছাকাছি আসে, তখন একটা স্ট্রেইন হয়, একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার ফলে তার একটা কনফরমেশনাল মানে শেপগত একটা চেঞ্জ হয়, তাকে বলে স্টেরিক স্ট্রেইন। এই স্ট্রেইনটা না হলে সে বাইন্ড করতে পারে না। এইটা এবার দেখো ম্যাগনেসিয়াম, রোল অফ ম্যাগনেসিয়াম ইন হেক্সোকাইনেজ। ঠিক আছে, এই ছবিটা এঁকে রাখো, এবার লেখো, রাখো ম্যাগনেসিয়াম আয়ন। ছবিটা আঁকো, এই যে ফার্স্ট ছবি, এটা হচ্ছে কি গ্লুকোজ, এটা 6 নম্বর কার্বন, তার OH এর জায়গায় এখানে ফসফেট গ্রুপটা আসবে, এই গ্লুকোজ 6 ফসফেট তৈরি হবে। এখানে এটিপি, এটিপির 3টে ফসফেট আছে। এটিপি কি কি আছে? এটা অ্যাডেনিন, এটা রাইবোজ, আর এটা আলফা ফসফেট, বিটা ফসফেট, গামা ফসফেট। 3টে ফসফেট থাকে, আলফা ফসফেট, বিটা ফসফেট, গামা ফসফেট। ম্যাগনেসিয়াম আয়ন দেখো কোথায় বাইন্ড করছে। ম্যাগনেসিয়াম আয়ন একখানা ডটেড লাইন, ডটেড লাইন মানে স্ট্রেট লাইন হওয়া, মানে কন্টিনিউয়াস লাইন হওয়া, মানে ফিজিক্যাল বন্ড। ডটেড লাইন মানে ইন্টারাকশন, ইলেকট্রিক ইন্টারাকশন, নো বন্ডিং। ম্যাগনেসিয়াম 2+, এখানে 2-, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশন হয়। ঠিক আছে, কি করে ম্যাগনেসিয়াম এইভাবে দুটো ফসফেটের মাঝখানে দাঁড়ায়, দুটো ফসফেটের মাথার উপরে। তাহলে কি হয়? ওই দুটো ফসফেটের ওপরে যে নেগেটিভ চার্জ আছে, সেই চার্জটা কমে যায়। এবার হেক্সোকাইনেজ বা গ্লুকোকাইনেজের যে অ্যাক্টিভ সাইট, সেটা বা সাবস্ট্রেট বাইন্ডিং সাইট, সেটা অনেক ভিতরে। অ্যাক্টিভ সাইটটা এরকম দেখতে হয় শার্কের মুখের মতন, একে শার্ক মাউথ।
আর সাবস্ট্রেট বাইন্ডিং সাইটটা হয় অনেক ভিতর দিকে। যদি বিটা এবং গামা ফসফেটের ওপরে এই চার্জ, আমি ইংলিশে আবার বলবো, এই চার্জ ডেনসিটি না কমে, তাহলে ভিতরে ঢুকতে পারবে না, কারণ ভিতরে নেগেটিভলি চার্জ সাবস্টেন্সগুলো ওকে রিপেল করবে। যেই চার্জ কমে গেল, দে বিকাম মোর নিউট্রাল, দে পেনিট্রেট further interior of the molecular structure of the enzyme, and it reaches a substrate binding site where it required to remove only the gamma phosphate. Alpha and beta phosphate is released, but gamma phosphate is transferred to the 6th carbon of the glucose to form glucose 6 phosphate. Clear? কি করছে? The magnesium ion shields the negative charge over beta and gamma phosphate. Magnesium ion shields, SHIELDS, shields negative charge over beta and gamma phosphate so that they can enter to the interior of the active site of hexokinase, so that they can enter to the interior of the active site of the hexokinase, where gamma phosphate is transferred, to glucose, forming glucose 6 phosphate. Any question? সবার লেখা হয়েছে? এবার কিছু কিছু দেখো মেটাল আয়ন দেওয়া আছে এবং কোন কোন এনজাইম এসে পাওয়া যায় সেটা মুখস্থ রাখবে। যেমন কপার আয়ন কোথায় পাওয়া যায়? সাইটোক্রোম অক্সিডেজ। আরও আছে, একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, Fe2 প্লাস Fe3 প্লাস, সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, ক্যাটালেজ, পারঅক্সিডেজ, K প্লাস, পাইরুভেট কাইনেজ, এটা মেটাল অ্যাক্টিভেটেড এনজাইম K প্লাসটা। আচ্ছা, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডিনাম, নিকেল, এটা আমাদের শরীরে নেই অবশ্যই, এটা সেলেনিয়াম, গ্লুটেন পারঅক্সিডেজ, জিঙ্ক। এই মলিবডিনাম, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম, এগুলো মনে রাখবে, এমসিকিউর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। একটু অর্থ এমসিকিউর জন্য খুব লাগে এগুলো, ঠিক আছে? হলো? আর কি হয়নি? আচ্ছা, লিখে নাও আগেরটা, এটা এটা হ্যাঁ, দিতে বলো পিকচার, টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই। অ্যাকচুয়ালি এই ক্লাসগুলো তোমরা ইউটিউবে এবং ফেসবুকে দেখতে পাবে, তোমরা জানো তো এটা? না না, আজকেরটা কালকে পাবি, ফেসবুকে কালকে পাবি, ফেসবুকে আজকের ক্লাসটা কালকে পাবি, ইউটিউবে একটু পরে আছে। আচ্ছা, হলো? পরের সাইড যাই, টায়ার্ড লাগছে না তো? আচ্ছা, এটা কি শুরু করবো? আচ্ছা, শুরু করি একটু করে। আচ্ছা, ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং এনজাইম অ্যাক্টিভিটি, এইটা একটা বড় কোশ্চেন, লং কোশ্চেন আছে। ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং এনজাইম অ্যাক্টিভিটি কি কি আছে দেখো, আমি একটু কম জানি তাই আমি 6টা পয়েন্ট দিয়েছি। কোনো কোনো বইতে আমার থেকে বেশি জানে লেখকরা, তারা একটু বেশি পয়েন্ট দিয়েছে, ঠিক আছে? তো সেগুলি তোমার উপর ছেড়ে দিলাম, যতটা তোমার মেমোরি তুমি ততটা মনে রাখবে। আমি মোটামুটি এই 6টা লিখলেই আমি খুশি, আমি নম্বর দিয়ে দিই, ঠিক আছে? এনজাইম কনসেন্ট্রেশন ফার্স্ট, নেক্সট হচ্ছে সাবস্ট্রেট টেম্পারেচার, নেক্সট হচ্ছে পিএইচ, তারপরে সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন, তারপরে ইনহিবিটার্স, তারপরে কোফ্যাক্টার্স। লিখে নাও সব ছকরা, তারপর যাচ্ছি, ঠিক আছে? এছাড়া বাকিগুলো লিখতে পারো, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, এগুলো বইতে পেয়ে যাবে, আমি বলবো না।
আচ্ছা, এবার আমাকে বলো 5 men builds a wall in 10 days, তাই না? How many days will be taken by 10 men to build a wall? এই কোশ্চেনটা যদি ক্লাস 9-এ বা 8-এ আসে তাহলে উত্তর একরকম হবে, আর কোশ্চেন যদি আইএস পরীক্ষা আসে তাহলে উত্তর একরকম হবে। তা আগে ক্লাস 9টা বলে না যে তোর কাছাকাছি আছে। 5 জন লোক একটা দেয়াল 10 জনে তৈরি করে, 10 জন লোক ওই দেয়ালটা কতদিন তৈরি করবে? 10 জনে তৈরি করে, 5 জন লোক 10 জন তৈরি করে, 10 জন লোক 5 দিনে করবে। তো মানে মোর হ্যান্ডস মোর ওয়ার্ক লেস টাইম, তাই তো? আইএস পরীক্ষা কি হবে? 0 days. Why? Wall is already built. তাই না? তাহলে একই কোশ্চেন যখন ক্লাসে উঠবি তখন আস্তে আস্তে চেঞ্জ হবে, তাই না? যত বুদ্ধি পাবে, ওয়ালটা তৈরি হয়ে গেছে, 10 জন লোক এসে কি করবে, তাই না? সেরকম তাহলে কি মোর হ্যান্ডস মোর ওয়ার্ক, তাহলে এনজাইম কনসেন্ট্রেশন যত বাড়বে প্রোডাক্ট তত তৈরি হবে। এবার একটা এই ইকুয়েশনটা দেখো, এই গ্রাফটা আঁকতে হবে, ভালো করে রেখে নাও। এদিকে কি আছে রিয়াকশন রেট, এদিকে আছে এনজাইম কনসেন্ট্রেশন। এনজাইম কনসেন্ট্রেশন আমরা কীভাবে লিখি? ওই থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে এনজাইম, রেট অফ রিয়াকশন কে বলতে পারবে মানে কি? এনিওয়ান? দাদা 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 আর বলতে হবে না। ঠিক আছে, কে কে বুঝতে পারনি বলো? কার কার হায়ার শ্রেণীতে ম্যাথামেটিক্স ছিল না? হাউ মিনি ম্যাথামেটিক্স ছিল না? হ্যাঁ, তাহলে গেছিস। কি হতো এটা? ডিফারেন্সিয়াল, তাই তো? তার মানে কি মাইনাস ডিএসডিটি বা ডিপিডিটি, মানে চেঞ্জ ইন সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন অর চেঞ্জ ইন প্রোডাক্ট কনসেন্ট্রেশন। প্রোডাক্ট বাড়বে আর সাবস্ট্রেট কমবে, সেটা নেগেটিভ সাইন। তাই আমরা ভেলোসিটি এই দুইভাবে মাপতে পারি ইন এনি গিভেন রিয়াকশন। কোন রিয়াকশনে কোনটা মাপবো তার উপর নির্ভর করে আমাদের এনজাইমের ইউনিট ঠিক করা হয়। কোনো কোনো রিয়াকশনে সাবস্ট্রেটটা মাপা সহজ, কোনো কোনো রিয়াকশনে প্রোডাক্টটা মাপা সহজ, কারেক্ট? তাই যেখানে আমি প্রোডাক্ট মাপবো সেখানে মিলিমোলস পার লিটার আমি মাপতে পারি, যেখানে সাবস্ট্রেট মাপবো সেখানে পার সেকেন্ডে কত মিলিমোলস যাচ্ছে সেইটা অনুযায়ী আমাদের তৈরি হবে, কারণ প্রোডাক্টটা মাপা কঠিন। যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা অ্যালকালাইন ফসফেটেস মাপার সময় প্রোডাক্ট মাপি, তার রিয়াকশন করার সময় প্রোডাক্টটা মাপি, কিন্তু এএসটি বা এএলটি অ্যাসপারেট যখন ল্যাবরেটরি মাপা হয় তখন আমরা সাবস্ট্রেটটা মাপি। তো সাবস্ট্রেটের গ্রাফটা এরকম হয় আর প্রোডাক্টের গ্রাফটা এরকম হয়। এই ক্ষেত্রে আমার গ্রাফটা কী দেওয়া আছে? কী দেওয়া আছে? তাহলে এটা কিসের গ্রাফ? প্রোডাক্টের গ্রাফ, সাবস্ট্রেট গ্রাফ ধরা হয়নি। তাহলে এনজাইম বুঝতে হবে তো কী চাচ্ছি আমি, প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন মাপছি সেইটা বাড়ছে, তাই তো? ফর্মেশন অফ প্রোডাক্ট পার ইউনিট টাইম সেইটা বাড়ছে বলেই রেট অফ রিয়াকশনটা বাড়ছে। সাবস্ট্রেট কি হতো? ক্লিয়ার? তাহলে এনজাইম কনসেন্ট্রেশন গেল, ভেলোসিটি গেল, এবার এটা বাড়লো, আমি একটু করে এনজাইম বাড়ালাম, এটা বাড়ছে, স্ট্রেট লাইন স্ট্রেট লাইন। কতক্ষণ বাড়বে? যতক্ষণ না সাবস্ট্রেটটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। যেই সাবস্ট্রেট শেষ হয়ে গেল তখন কি হবে? স্ট্রেট লাইন হয়ে যাবে। তাহলে আমি এই গ্রাফটাকে যদি ডেসক্রাইব করতে চাই তাহলে কিভাবে বলবো? The rate of reaction or the velocity of the reaction is directly proportional to that of the enzyme concentration.
The velocity or rate of the reaction is directly proportional to the enzyme concentration. The velocity of the reaction is directly proportional to the enzyme concentration. Where substrate concentration is not a limiting factor. Where substrate concentration is not a limiting factor. লেখ আমাকে দেখিস পরে, আমি জানি দেখতে সুন্দর, আমি চোখ চোখ করতে পারছিস না, তুই লিখে নে পরে দেখিস। হাত চালা বাবা, হাত চালা, হাত চালা। Rate of reaction is directly proportional to that of the enzyme concentration where substrate concentration is not a limiting factor. Limiting factor মানে সাবস্ট্রেট যেখানে অফুরন্ত, সেখানে গ্রাফটা এরকম এগোতেই থাকবে। সাবস্ট্রেট যেখানে লিমিটেড বা সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন যেখানে লিমিটিং ফ্যাক্টর, মানে একটা গিভেন অ্যামাউন্ট সাবস্ট্রেট দেওয়া আছে, এরপর দেওয়া নেই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা স্ট্রেট লাইন প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস হবে। বুঝতে পারলাম? তাহলে যখন লিখবে গ্রাফটা যদি ওরকম আঁকো, তাহলে এখানে লিখবে ওয়ার সাবস্ট্রেট ইজ নট লিমিটিং ফ্যাক্টর। ঠিক আছে? নইলে গ্রাফটা কিন্তু এরকম হয়ে যাবে। Any doubt? More enzymes, more active site, more reaction. এই দেখো। Now where substrate is a limiting factor, the graph turns like this, parallel to x-axis. Next, temperature. What is the temperature of our body? ওই দেখো এখানে নীল রঙের দাগ কাটা আছে, 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাই তো? জ্বর হলে কত হয় আমার টেম্পারেচার? হ্যাঁ, জ্বর হলে কত টেম্পারেচার হয়? যাক, থ্যাংক ইউ। ফারেনহাইট যে বলেছি, ধন্যবাদ। 102 সেন্টিগ্রেড যে বলেছি, ভাগ্য ভালো। হ্যাঁ, সেটা কত হবে কনভার্ট করলে? থার্মোমিটারে কত দেওয়া থাকে ম্যাক্সিমাম? থার্মোমিটারে, ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে ম্যাক্সিমাম কত দেওয়া থাকে? ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার কত দেওয়া থাকে? 105। হ্যাঁ, মনে পড়ছে না? আচ্ছা, তো যদি 102 ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়, তাহলে সেন্টিগ্রেড করলে কত হবে? ফর্মুলাটা বল। হ্যাঁ, 40-এর মধ্যে আসে না? 40 মধ্যে আসে না? হ্যাঁ, তা দেখ 37 থেকে 40, 3 ডিগ্রি টেম্পারেচার বাড়লে কার? বডির কোর টেম্পারেচার, বাইরের নয়। মানে তুই একটা রুটি বানানোর তাওয়া আছে গরম, তারপর হাত থাকলি, তাহলে তোর বডি টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে না, হাতটা পুড়বে। ঠিক আছে? ইন্টারনাল টেম্পারেচার যদি চেঞ্জ হয়, 40 ডিগ্রি হয়, তাহলে এনজাইমের গ্রাফ এইভাবে ফল করবে, অ্যাক্টিভিটি। দেখ এই গ্রাফটার মধ্যে দুদিন লক্ষ্য কর, 10 ডিগ্রি থেকে যখন বাড়ছে তখন খুব স্লোলি বাড়ছে। দ্য ইনক্রিজ মাচ মোর স্লো, তাই না? When temperature crosses 37 degree Celsius, it falls rapidly. যদিও আমরা বলি the temperature graph for enzyme activity looks like a bell-shaped graph, but the bell is not a good-looking bell. Is it so? সমান তো নয় দুদিকে, একটা দিকে চ্যাপ্টা মতন, আর দিকে শার্প। তাহলে টেম্পারেচারে হাই হলে শার্প ফল করবে, টেম্পারেচার কম থাকলে স্লোলি রাইজ করবে। কারণ কি? এর 3টে সেগমেন্ট, এই একটা সেগমেন্ট, এই পোর্শনটা, এই একটা সেগমেন্ট, আর এই একটা সেগমেন্ট। 3টে সেগমেন্টের এক্সপ্লেনেশন তোমাকে দিতে হবে when you are discussing temperature graph for enzyme. ফার্স্ট সেগমেন্টটা কি? when লেখো, ফার্স্ট সেগমেন্টটা হচ্ছে velocity initially increases, velocity বা rate of reaction initially increases with that of the temperature, body temperature, slowly due to increase in
effective kinetic energy of participating molecules. Effective kinetic energy of participating molecules. Velocity reaches maximum at temperature near body temperature, that is 37 degrees Celsius. Second point, the temperature at which it shows maximum rate of reaction is termed as optimum temperature for that enzyme. সব এনজাইমের অপটিমাম টেম্পারেচার বডি টেম্পারেচারের সঙ্গে সমান হবে না, মোস্টলি সবার থাকে, কিন্তু আমাদের এনজাইমের বডির বাইরে যে এনজাইম তাদের টেম্পারেচার আলাদা হলেও হতে পারে। ক্লিয়ার? নেক্সট পার্ট, থার্ড পার্টটা কি? at temperature above 40 degree, the rate of reaction falls sharply due to denaturation of enzymes, হলো তিনটে সেগমেন্ট, তিনটেকে আমি বললাম। আজকে এর মধ্যে এখানেই এই গ্রাফটা ভালো করে দেখে রাখো। ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস দেখি কতটা পড়েছো বাড়িতে, দেখি দুজন উঠে আসো, তুমি আসো, আরেকজনকেও ভলেন্টিয়ার করো, আরেকজন চলে এসো, কিচ্ছু না, আমাকে কেউ, সবাই আমার কাছে পরীক্ষা দিতে চায় মেন কলেজে। এখানে দেখি আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, এদিক থেকে করছি, সেদিন উল্টো দিকে করেছি। রুট, তোমরা সবাই দেখো, রুট রাং ডিভিশন, তুমি রুটগুলি আঁকো শুধু বড় করে ওরা যাতে দেখতে পায়, ছবি আঁকো, মানে দাগ দেবে। হ্যাঁ, বাহ, ভেরি গুড। হ্যাঁ, রাখো, সোজা করে দাও, তাহলে সুবিধা হবে। এরমভাবে দাও, C5 C6। আচ্ছা, এই রুট বলতে কি বোঝাচ্ছে? এই C5 রুট মানে কি বলবে? আমি একটা টেবিলে, ওরাল টেবিলে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, হোয়াট ডু মিন বাই দ্য C5 রুট অফ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস? হোয়াট ইজ ইউর অ্যান্সার ইন ওয়ান সেন্টেন্স? ভেরি গুড। কে বললো? ভেন্ট্রাল rami of the C5 spinal nerve or cervical 5 spinal nerve, এই ভেন্ট্রাল rami, এই কথাটাই শোনার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, এটা তুমি, আচ্ছা তুমি তাহলে এইটাকে আপার করলে কেন? এটা তো C5 রুটটাই। হ্যাঁ, না এখানে লিখবে না, এইগুলি হচ্ছে। এবার তুমি এবার ট্রাঙ্কটা আঁকো। হ্যাঁ, এটা পরে, আগে ট্রাঙ্কটা তৈরি করো। দেখতে পাচ্ছ আঁকতে গেলে কত কঠিন হয়? না সেটা ওটাই তো, তার জন্য উল্টো দিলাম। এবার তুমি আঁকো মিডল ট্রাঙ্ক। তুমি থাকো এখনো। কি হলো? এটা তো ট্রাঙ্ক করলো, আপার ট্রাঙ্কটা করলো, এখানে লেখো আপার ট্রাঙ্ক। এবার মিডল ট্রাঙ্ক করো। ভেরি গুড, মিডিল। হ্যাঁ, আর এটা লোয়ার ট্রাঙ্ক। আবার তুমি নাও। তাহলে বুঝতে পারছো, C5 C6 root join to form the upper trunk, middle trunk and lower trunk. তারপরে প্রত্যেকটার কি হচ্ছে এবারে? D means division, anterior division and posterior division, anterior posterior। ঠিক আছে, AP লিখে দাও না। আচ্ছা, এইবারে সবচেয়ে কঠিন করো, তুমি ওকে ছেড়ে দাও। এবারে কর্ডটা তৈরি করো। এবার কর্ডটা করো। এবার কর্ড সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার, কর্ড তৈরি করছে ও।
কি কি কর্ড আছে আগে বলো? ল্যাটারাল কর্ড, মিডিয়াল কর্ড, পস্টিরিয়র কর্ড। এবার ল্যাটারাল মিডিয়াল করো। বা পস্টিরিয়র কর্ডটা আগে করে নাও, তাহলে সুবিধা হবে। অন্য কালার দিয়ে করো, তুমি লাল দিয়ে পস্টিরিয়র কর্ডটা করো। যদি এখানটা দুটো ভাগ না করে একেবারে আমি যদি এনে নিই তারপরে জয়েন করি, তা করো 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 করো, সে আমার দেখার দরকার নেই। ও দেখি ও কি, হ্যাঁ হ্যাঁ করো। ব্যাপারটা কোনটা হলো? পস্টেরিয়ার, পস্টেরিয়ার, এটার পস্টেরিয়ার, তাহলে এইটা ভাগ হবে না? না স্যার, এখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ আসছে, এখান থেকে একটা মানে মিডিল ট্রাঙ্কটার ব্রাঞ্চ ভাগ হবে না? মিডল পস্টেরিয়র তো সবকটাই আসছে। তাহলে গন্ডগোলটা হচ্ছে, ওরম ভাবে পড়লে হবে না, বুঝে পড়তে হবে। দেখতে পাচ্ছ, মনে হচ্ছে আমি কেন ডাকলাম, বইটা আমি যদি নিজে প্র্যাকটিস না করি, আমি বইটা দেখে মনে ও এই ব্যাপার, হয়ে যাবে, পরীক্ষায় হয়ে যাবে, কিন্তু হবে না। তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। দেখো বুঝেছে কিন্তু কিন্তু আঁকতে গিয়ে ঝামেলায় পড়ছে। সুতরাং তুমি ব্যাক ক্যালকুলেশন করে লাভ নেই, তুমি ফ্রন্ট ক্যালকুলেশনই করো। ব্যাক ক্যালকুলেশন করলে মুশকিল হয়ে যাবে। তুমি সেটা কি করছো? মুখস্থ করছো। একটু গন্ডগোল হলেই আটকে যাবে। কি তুমি আসবে? এসো, তুমি থাকো, কোনো অসুবিধা নেই, করো। অ্যান্টিরিয়ারটাকে আলাদা কালার দেবে, পস্টেরিয়রটাকে আলাদা কালার দাও, তাহলে ওদের বুঝতে সুবিধা হবে। ডিভিশন কর্ড, ঠিক। দুটো আলাদা কালার দিতে বলেছি। করতে দাও, ওকে করতে দাও। আবার আবার পস্টেরিয়রটাকে আলাদা, দেখতে পাচ্ছ? তুমি এই ভাগ না করলেই গন্ডগোল হবে। হ্যাঁ, কায়দাটা করেছে, ঠিক আছে, এবার করো। অ্যান্টিরিয়র নীল করেছিল ও? না, ঠিক আছে, ও সুবিধার জন্য করেছে। হ্যাঁ, ও সুবিধার জন্য করেছে, আঁকতে সুবিধা হবে। এটা ও যেটা করেছে, প্রত্যেকটা জায়গায় অ্যান্টিরিয়র কি করেছে? আপারে এঁকেছে, কিন্তু লাস্টে দেখেছো অ্যান্টিরিয়রটাও ওপরে এঁকেছে, জাস্ট আঁকার জন্য, ওর আঁকতে সুবিধা হবে। মানে ব্লু মানে হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন, ব্লু মানে হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন। অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন এইখানে ও কায়দা করে অ্যান্টিরিয়র ডিভিশনটাকে নিচে করেছে যাতে ড্র করতে সুবিধা হয়। ও যদি ওরমভাবেও করতো তাহলেও ঠিক আছে। বুঝতে পারছো তো কি বলতে চলেছি? ও আঁকার সুবিধার জন্য লাস্টেরটাকে ট্রিক করে ওর নিচে নামিয়ে দিয়েছে। এবার দেখো ওর কি আঁকার সুবিধা হয়। একটু অসুবিধা হবে তোমার। আচ্ছা, হ্যাঁ, ভেরি গুড। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই ব্যাস, দেখি তো আঁকতে ওর সুবিধা হলো। এক মিনিট, হ্যালো, এইবার বুঝতে পেরেছো ও কেন পস্টেরিয়রটাকে ওপরে তুলেছে, নিচেরটায়? ওরা যোগ করতে সুবিধা হয়েছে বলে। তাহলে তোমরা তিনজনই প্র্যাকটিস করেছো, ও বুঝে করেছে মিডিয়াল। বাস, থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ, থ্যাঙ্কস। তুমিও ঠিক কি করেছো, ওইটা একটু আঁকতে ইয়ে হয়েছে, বাস ঠিক আছে। তাহলে এটা আঁকালাম, দেখতে মনে হলো ইজি, কিন্তু নিজে প্র্যাকটিস না করলে পরীক্ষার সময় গুলিয়ে ফেলবে। আর একবার যদি একটা কোশ্চেন গোলাতে থাকে, প্রত্যেকটা কোশ্চেন এবার দেখবে মাথার মধ্যে কিটকিট করছে, ওটা হলো না, ওটা হলো না করে। সুতরাং এটা হচ্ছে রুট ট্রাঙ্ক ডিভিশন কর্ড, কেমন? তাহলে আঁকাটা শিখলাম। কেন জোর দিচ্ছি? এইবারে দেয়নি, পরের বার দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, কেমন? সাধারণত কোশ্চেন রিপিট করে না কনসিকুয়েন্টলি। সুতরাং
এটা পড়তে হবে, শুধু এটা পড়তে মানে এটার জন্যও নয়, ইট ইজ ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট দিস ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। তোমরা যে লাইনেই যাও সার্জারি মেডিসিন পড়তে হবেই এটা। এরপরে যে টার্মটা বলবো প্রিফিক্সড অ্যান্ড পোস্ট ফিক্সড। প্রিফিক্সড ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস অ্যান্ড হোয়াট ইজ পোস্ট ফিক্সড ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। প্রিফিক্সড মানে প্রি, আমরা এর ওপরে জানি C4 রুট আছে, C3 রুট আছে, এইখানে সেমনি T2 রুট আছে, এই রুট নয়, স্পাইনাল নার্ভ রয়েছে ভেন্ট্রাল রামাই। সামটাইমস ইন সাম পার্সনস, ইন ফিউ পার্সনস, সামটাইমস anterior primary rami of the C4 join with C5 to form, তারপরে এটা ঠিকই আছে C6 to form the upper trunk। সেইখানে T1টা খুব ছোট হয়ে যায় বা অনেক সময় অ্যাবসেন্ট থাকে। সো ইন ফিউ পার্সনস, জানি না কার আছে, কিন্তু কোনো অ্যাবনর্মালিটিস কিছু হয় না, বাইরে থেকে ক্লিনিক্যালি কোনো কিছু হয় না। C4 root, C4 spinal nerve, ventral rami, sometimes join with the C5 or C6 to form the upper trunk, and this type of, আমরা upper trunk বলবো না কারণ কোথাও লেখা নেই, sometimes C4 root joins to form the brachial plexus, where in that condition usually, আবার কথাটা মেডিসিনে মাস্ট নো বলে কিছু নেই, usually T1 root is very small, সামটাইমস অ্যাবসেন্ট। যখন এরকম হবে তখন তাকে বলি আমরা প্রিফিক্সড টাইপ অফ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। প্রিফিক্সড, প্রিফিক্সড ঠিক তার উল্টোটা, সামটাইমস T2 join to the in the brachial plexus, whereas C5 root is small, sometimes absent, তখন তাকে আমরা বলবো পোস্ট ফিক্সড টাইপ অফ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। এটা হয়ে গেল। নেক্সট কোশ্চেন যেটা হচ্ছে, পজিশন আগেই বলেছি যে রুট অ্যান্ড ট্রাঙ্ক ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট ইন দ্য সাবক্লেভিয়ান ট্রায়াঙ্গেল অফ দ্য নেক, ডিভিশন ইউজুয়ালি বিহাইন্ড দ্য ক্ল্যাভিকল, অ্যান্ড কর্ড ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য অ্যাক্সিলা। কর্ডস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য অ্যাক্সিলা। সুতরাং ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের হোলটা কিন্তু আমাদের সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটির পার্ট নয়, কেমন? এরপরে হচ্ছে ব্রাঞ্চেস। এই যে ব্রাঞ্চেস, দ্য ব্রাঞ্চ অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস মে কাম ফ্রম রুটস, মে কাম ফ্রম ট্রাঙ্ক, মে কাম ফ্রম কর্ডস, নট ফ্রম দ্য ডিভিশন। রুটস থেকে কি কি ব্রাঞ্চ দেয়? এই যে রুটস করলো C5, রুটস থেকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা ব্রাঞ্চ দেয়। একটা হচ্ছে নার্ভ টু রম্বয়েডেস, অথবা ওটার নাম হচ্ছে ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ, ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ। আরেকটা নার্ভ দেয় এ জয়েন্ট টু ফর্ম দ্য ফ্রেনিক নার্ভ। ব্যাপারটা কি হলো? ফ্রেনিক নার্ভটা কি? ফ্রেনিক নার্ভ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ কামিং ফ্রম, আমি বলেছি অনলি আমাদের শরীরে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস বলে একটা প্লেক্সাস নেই, আদার প্লেক্সাস রয়েছে, সার্ভাইকালে নেকে রয়েছে, লাম্বার রিজনে রয়েছে, স্যাক্রাল রিজনে রয়েছে। সেই রকম এইখানে নেকে যে প্লেক্সাসটা হয় তাকে বলে সার্ভাইকাল প্লেক্সাস। C1, C2, C3, C4 সাম রুট নিয়ে সার্ভাইকাল প্লেক্সাস হয়। এখানে যেমন C5 to T1, ওখানে C1, C মিন সার্ভাইকাল নার্ভ নিয়ে হয়, তাকে বলা হয় সার্ভাইকাল প্লেক্সাস। এই সার্ভাইকাল প্লেক্সাসের ব্রাঞ্চ হচ্ছে ফ্রেনিক নার্ভ। এই ফ্রেনিক নার্ভকে যখন নেক থেকে নিচে নামে তখন রুট থেকে একটা ব্রাঞ্চ, ধরো ফ্রেনিক নার্ভটা এরমভাবে নামছে, রুট থেকে একটা ব্রাঞ্চ ফ্রেনিক নার্ভের সাথে যোগ হয়, তাকে বলি আমরা, আচ্ছা হ্যাঁ, ব্রাঞ্চেস টু ফ্রেনিক নার্ভ। ইউজুয়ালি C5 যে ফাইবারসগুলি। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা ক্লিয়ার করে নেই, রুট ভ্যালু কথাটার মানে কি? নার্ভের রুট ভ্যালু, রুট ভ্যালু হচ্ছে এই যে একটা নার্ভ আছে, ধরো এটা হচ্ছে আলনার নার্ভ, এই আলনার নার্ভের মধ্যে প্রচুর ফাইবার রয়েছে। যদি
এই ফাইবার্স, ধরো যে কোনো একটা নার্ভে, fibers only coming from the ventral primary rami of C5, cervical 5 or thoracic 1 অথবা লাম্বার 1, আমরা বলবো এই নার্ভটার রুট ভ্যালু হচ্ছে L1 অথবা T1 অথবা T2। যদি এই নার্ভটার মধ্যে আনলার নার্ভ C8ও থাকে, T1ও থাকে, অনেক সময় C7ও থাকে, প্রত্যেকটা প্রাইমারি সেগমেন্ট রয়েছে, তাহলে আলনার নার্ভের রুট ভ্যালু হবে C7, C8, T1। মিডিয়ান নার্ভের রুট ভ্যালু সব ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের সবকটা, মিডিয়ান নার্ভ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ। এটার মধ্যে ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাই অফ C5, C6, C7, C8, T1 আছে, তাহলে মিডিয়ান নার্ভের রুট ভ্যালু কি? C5 to T1। বুঝতে পেরেছো রুট ভ্যালু কাকে বলছে নার্ভের? এই ডিফারেন্ট ভেন্ট্রাল প্রাইমারি র্যামাইকে ডিফারেন্ট নার্ভে দেওয়ার জন্যই এই প্লেক্সাস তৈরি হয়েছে। আরও ইন্টারেস্টিংলি বুঝতে পারবে যখন একটু পরে বলবো যে আলনার নার্ভ অ্যাকচুয়ালি রুট ভ্যালু হচ্ছে C8, T1। তাহলে C7টা কোথার থেকে পেল বলবো এটা। সিমিলারলি ফ্রেনিক নার্ভ C3, C4 স্পাইনাল সেগমেন্ট থেকে আসছে, সার্ভাইকাল প্লেক্সাস, এই C5 রুটটা ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস থেকে দিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং রুট ভ্যালু কিন্তু ফ্রেনিক নার্ভে C3, C4, C5। কেমন? তাহলে এইটা আমরা শিখলাম রুট ভ্যালু অফ দ্য নার্ভ। তাহলে হচ্ছে কি বললাম? ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ, নার্ভ টু রম্বয়েডস, এটা ইউজুয়ালি ফার্স্ট নার্ভ ফ্রম দ্য রুটস, মানে রুট মানে হচ্ছে এখান থেকে বেরোচ্ছে, রুটস থেকে। ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ, নার্ভ টু রম্বয়েডস। তারপরে নার্ভটা হচ্ছে ব্রাঞ্চেস টু ফ্রেনিক নার্ভ, তারপরে নার্ভটা একটু পড়তে হবে, নার্ভ টু সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার, নার্ভ টু সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার, অথবা আরেকটা কি নাম আছে? লং থোরাসিক নার্ভ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ, অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যান ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন্স দেয়ার। আমরা জানি দেয়ার ইজ এন স্ক্যাপুলা বিহাইন্ড। স্ক্যাপুলাটা তোমাদের পড়ানো, আমারই চার্ট করতে ভুলে গেছি, একদিন আমি পড়িয়ে দেবো। এই স্ক্যাপুলা বোন রয়েছে, স্ক্যাপুলা পড়ানো হয়নি তোমাদের, তাই তো? না পড়ানো হয়ে গেছে? ও তাহলে তো ভালো, তাহলে আমি ভেবেছিলাম হয়নি। এই যে স্ক্যাপুলা বোনটা রয়েছে, এই স্ক্যাপুলাটা পেছন দিকে রয়েছে, কেমন? এটা ইম্পর্টেন্ট মুভমেন্ট ইন অ্যাবডাকশন অফ শোল্ডার। আমরা যখন হাতটা তুলি, স্ক্যাপুলার মুভমেন্টটা খুব জরুরি, দরকার, যাকে ওটা পড়বে তোমরা শোল্ডার জয়েন্টে। আরেকটা যেটা হচ্ছে, আমরা যখন কোনো কিছুকে ঠেলি তখন পুশ করছি আমরা সামনের দিকে, এই পুশ করতে আমাদের কয়েকটা মাসেল অ্যাকশন করে, এবং স্ক্যাপুলার তখন টেন্ডেন্সি হয় স্ক্যাপুলাটা এরম হয়ে যাওয়ার, মানে ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেল পড়েছো তো, ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেলটা উঠে যাওয়ার। তার কারণ হচ্ছে কি? কারণ হচ্ছে ওই তোমাদের ট্র্যাপিজিয়াস মাসেল এবং রম্বয়েডস মাসেল এটাকে যখন পুশ করি, স্ক্যাপুলার ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেলটাকে এরমভাবে তুলে দেয়। কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে? আমি যখন পুশ করছি ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেলটা কি বেরিয়ে যাচ্ছে? বেরিয়ে যাচ্ছে না, বেরিয়ে যাওয়ার উচিত ছিল। যখনই পুশ করছি রম্বয়েডস অ্যান্ড ট্র্যাপেজিয়াস মাসেল ওটাকে, স্ক্যাপুলাটাকে উঠিয়ে দেওয়া, পেছন দিকে ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেলটাকে এরম করার কথা, কিন্তু হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? ডিউ টু সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার। এইটা সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার কাজ হচ্ছে স্ক্যাপুলাটাকে চেস্ট ওয়ালের সাথে আটকে রাখা, কেমন? আচ্ছা, এইটুকুনি জানলাম। এবার নার্ভ টু থেরাসাস অ্যান্টেরিয়ারের হচ্ছে C5, C6 অ্যান্ড C7। প্রথমে C5, C6 নেয়, তারপরে এপেক্স অফ দ্য অ্যাক্সিলাতে C7 হয়। এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে, সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার মাসলটা এখানে রয়েছে, এই ঠিক গা দিয়ে এরমভাবে নামতে থাকে।
সেরিটাস অ্যান্টেরিয়ার থাকে এবং সেরিটাস অ্যান্টেরিয়ারকে সাপ্লাই করে। তাহলে লং থোরাসিক নার্ভ ইজ এ নার্ভ, আমরা ওইটা দেখেও সেরিটাস অ্যান্টেরিয়ারকে বুঝতে পারি যে এক মাসলের উপরে, যে মাসলের উপরে নার্ভটা পড়ে আছে একদম এরমভাবে, এটা হচ্ছে লং থোরাসিক নার্ভ। রুট ভ্যালু জিজ্ঞেস করে, এটা সব রুট ভ্যালু জানতে হয় না, সম্ভব নয়, আমারও মনে থাকে না, কিন্তু কিছু কিছু রুট ভ্যালু আমরা জানি, মনে থাকে। তার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা। যেমন তোমাদের ফ্রেনিক নার্ভের রুট ভ্যালু লাগবে, আলনার নার্ভের রুট ভ্যালু লাগবে, মিডিয়ান নার্ভের লাগবে, রেডিয়াল নার্ভের লাগবে, কেমন, অ্যাক্সিলারি নার্ভের লাগবে, বাকি না জানলেও হবে, কেমন। তাহলে এটাকে সাপ্লাই করছে সেরিটাস অ্যান্টেরিয়ারকে। এরপরে বুঝতেই পারছো এইখান দিয়ে নামছে। অনেক সময় আমরা চেস্টের অপারেশন বা অ্যাক্সিলার অপারেশনে অনেক সময় সার্জন নার্ভ টু সেরিটাস অ্যান্টেরিয়ারকে কেটে দিতে পারে। অপারেশন করছে, ঠিকমতো হলো না, কট করে কেটে গেল, অথবা কোনো ইনজুরি হলো, এখানে নার্ভ টু সেরিটাস অ্যান্টেরিয়ার ড্যামেজ হয়। তাহলে কি হবে, আমরা যখনই পুশ করবে পেশেন্টটা, উইঙ্গিং অফ দ্য স্ক্যাপুলা, স্ক্যাপুলাটা এরম উঠে যাবে পেছন দিকে, কেমন। সুতরাং ডেঞ্জার হচ্ছে কি, যখনই পেশেন্ট পুশ করবে কোনো কিছু, তখনই উইঙ্গিং অফ দ্য স্ক্যাপুলা হবে। সুতরাং এটা একটা ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি কোশ্চেন। ড্যামেজ টু দ্য লং থোরাসিক নার্ভ হুইচ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য রুটস অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস when injured, causing winging of the scapula as the serratus anterior muscle is of the corresponding side is paralyzed. ওই দিকে হবে না, যেদিকে ড্যামেজ হবে সেই দিকে উইঙ্গিং হবে। ওইটা দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো নার্ভটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। সুতরাং নার্ভ টু সেরিটাস অ্যান্টেরিয়র সম্বন্ধে এটা পড়তে হবে। আর কি দেয়, এইখানে কিছু মাসল রয়েছে নেকে, কেমন, তাকে বলে লঙ্গাস কোলাই, স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র, স্কেলেনাস মিডিয়াস, স্কেলেনাস পস্টেরিয়র। এখানে একটু বলে দেই আমি, তোমরা নেকে আবার পড়বে, তার সত্ত্বেও এখানে একটু বলে দিচ্ছি। এই সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা রয়েছে আমাদের, C1 এর বডি নেই, ছোট্ট। সার্ভাইকাল 1 এর কোনো ভার্টিব্রার কোনো বডি থাকে না, C2, C3, C4, C5। এই ট্রান্সভার্স প্রসেস থাকে, ট্রান্সভার্স প্রসেস পরে পড়বে অ্যান্টিরিয়র টিউবাল। এইখান থেকে এটা হচ্ছে আমাদের নেকে, এই ভার্টিব্রাগুলি নেকে রয়েছে। এইখান থেকে এই মাসল কয়েকটা, একটা মাসল অরিজিন নিয়ে ফার্স্ট রিবে গিয়ে লাগে, স্কেলেনি টিউবারকেল। এইটার নাম হচ্ছে স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র, স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র। আর ঠিক তার পরের দিকে ল্যাটারালি আরেকটা মাসল এরমভাবে লাগে, ফার্স্ট রিবেই রাখে স্কেলেনাস মিডিয়াস। আর পেছন দিকে আরেকটা মাসল রয়েছে, ভালো করে দেখা যাচ্ছে না এখানে, কিন্তু পস্টেরিয়ারলি রয়েছে, তাকে বলা হয় স্কেলেনাস পস্টেরিয়র। তাহলে তিনটে স্কেলেনি মাসল আছে, এবং প্লুরাল হচ্ছে স্কেলেনাসের স্কেলেনি, স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র, স্কেলেনাস মিডিয়াস অ্যান্ড স্কেলেনাস পস্টেরিয়র। কেন বললাম এটা এখানে, এই যে রুটসগুলি বলছি না, C5, C6, এই রিডসগুলি ইজ কামিং ইন বিটুইন, এই দুটো মাসলের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসে। রুটগুলি তো ভার্টিব্রা, আগেই বলেছি, ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন থেকে বেরোয়, তারপরে মাসলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এই অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড মিডিয়াসের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে। আর তার পেছনে আরেকটা মাসল রয়েছে, লিভেটার স্ক্যাপুলি, লিভেটার স্ক্যাপুলি। এই তিনটে আমাদের নেক মাসল লাগে, কেমন। এই তাহলে আমরা এখানে কি শিখলাম, যে এই যে রুটস অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস কামিং কোথাও কার মধ্যে দিয়ে বেরোচ্ছে, বিটুইন দ্য স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড স্কেলেনাস মিডিয়াস, প্রেজেন্ট ইন দ্য নেক, নট ইন দ্য অ্যাক্সিলা। জাস্ট এটা জানার জন্য বলে দিলাম। তাহলে রুট থেকে কে ব্রাঞ্চ নিচ্ছে, নার্ভ টু সেরিটাস অ্যান্টেরিয়র, ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ অর নার্ভ টু রম্বয়েডস। এবারে হচ্ছে আরেকটা নার্ভ টু রম্বয়েডস হচ্ছে, খুব ডিটেলিং দরকার নেই,
শুধু জেনে রাখো নার্ভ টু রম্বয়েড সাপ্লাই তোমরা স্ক্যাপুলাতে পড়েছো, রম্বয়েডিয়াস মেজর মাসল অ্যান্ড রম্বয়েডিয়াস মাইনর মাসল অ্যান্ড অকেশনালি এই লিভেটার স্ক্যাপুলি মাসল, বাস ওইটুকুনি জানলেই হবে। লঙ্গাস কলাই অ্যান্ড স্কেলিনি মাসলকে, এই যে মাসলগুলিকে সাপ্লাই করছে, it is scalene muscles are all supplied by the brachial plexus, the branches from the roots of the brachial plexus. তাহলে এইটা গেল আমাদের ব্রাঞ্চেস অফ দ্য রুটস। আমরা ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস কেন এটা জোর দিলাম, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, প্রত্যেকে কি করে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের কর্ডসের ব্রাঞ্চগুলি মুখস্থ করে নেয়, ঘুরঘুর করে বলে দেয়, একদম বলার আগে, মানে আমার কোশ্চেন শেষ হয়নি তার আগেও শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু যেই আমি ঘুরিয়ে যেই বললাম রুটসের ব্রাঞ্চগুলি বলো, বলতে পারছে না, কেন জানি না, এটা নেগলেক্ট করে খুব। কিন্তু এখানে নেগলেক্টের ব্যাপার নয়, কারণ ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যালি ব্যাপার রয়েছে। সুতরাং রুটসটা জানবে, ব্রাঞ্চেস ফ্রম দ্য রুটস অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, কেমন। এরপরে হচ্ছে কর্ডস। কর্ডসের ব্রাঞ্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট অনলি ইম্পর্টেন্ট ইন অ্যানাটমিক্যালি বাট অলসো ইন অবস্টেটিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজি। প্রায় আগে তো প্রচুর, এখন কেস কমে গেছে। কেন? এরপরে একটা পয়েন্টের নাম শোনাবো, এটা হচ্ছে আপার ট্রাঙ্ক, ও এঁকেছে, এটা হচ্ছে আপার ট্রাঙ্ক, আর এটার হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন, এটা পস্টেরিয়র ডিভিশন। এই আপার ট্রাঙ্ক থেকে দুটো নার্ভ বেরোয়, কি কি? এরপরে বুঝতেই পারছো নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ আর্বস পয়েন্ট। আর্বস পয়েন্ট হচ্ছে এই জায়গাটা, পয়েন্ট যদিও বলছি এরিয়া, তবে এত বড় নয়, এগুলি ভীষণ ক্লোজ থাকে। ছবিতে আঁকার জন্য আমরা এত সেপারেট করেছি, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এইটুকুনি জায়গার মধ্যে থাকে, তার জন্যই পয়েন্ট বলা হয়। যেহেতু দে ড্র দ্য পিকচার্স so that you can visualize it well, but actually the total is like that. বুঝতে পারছো কি, এত বড় কিন্তু থাকে না, খুব ক্লোজ থাকে সবগুলি, তার জন্যই পয়েন্ট বলা হয়। এই যে পয়েন্ট 6 লেন জাংশন, এইটাকে বলা হয় আর্বস পয়েন্ট। আর্বস প্রথম ডেসক্রাইব করেছিলেন ডক্টর আর্বস, তার জন্য আর্বস পয়েন্ট। কি কি আর্বস পয়েন্ট? C5 and C6 root, upper trunk and its division and suprascapular and এইটাই হচ্ছে আর্বস পয়েন্ট, এটা নয়, সরি। C5 and C6 root, upper trunk and dorsal scapular, a anterior division and posterior division of the upper trunk giving branch to suprascapular and nerve to subclavius. এই যে পয়েন্টটা এরিয়া, এই নর্মাল হেডের ডায়ামিটারটা এমনভাবে প্রেস করে, খুব ছোট্ট ডায়ামিটারটাই প্রথমে বেরোয়, নেচার এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু কোনো কারণে ফল্টি রোটেশন আমাদের শোল্ডারটা আগে এসে গেল, অথবা বাটক আগে এসে গেল, পেছনটা, মাথাটা উপরে রইল। ইউজুয়ালি যখন ডেভেলপ করে মাথাটা নিচে থাকে বাচ্চার, তখন কি হয়, হ্যাম্পার্ড হবে, নর্মালি বেরিয়ে আসে না, কারণ ডায়ামিটারটা অনেক বড়। তখন কি হবে, ফোর্সফুল কন্ট্রাকশন হবে, চেষ্টা করবে নেচার বার করার, তখন একটা বের করতে গেলে একটা স্ট্রেচ হবে, অথবা ডাক্তাররা অনেক সময় কি করে, ফরসেপ ধরে টানাটানি করে, বা ভেন্টুস বলে এক ধরনের ছিল, এখন ব্যবহার হয় না, ওটা দিয়ে সাকার মেশিনের মতো আটকে যায় মাথা, ওখান দিয়ে টানাটানি করে। তখন কি হয়, এই আর্মটা স্ট্রেচড হয়ে যায়, বিশেষ করে শোল্ডার প্রেজেন্টেশনে আগে আর্মটা বেরিয়ে যায়, তখন চেষ্টা করে এই জায়গাটা স্ট্রেচড হয়, এবং এই স্ট্রেচ হলে সবচেয়ে আগে এই আর্বস পয়েন্টটা ড্যামেজ হয়ে যায়। তার ফলে যেসব নার্ভ রুট ভ্যালু C5 C6 এবং ডরসাল সুপ্রাস্ক্যাপুলার সাবক্লেভিয়াস নার্ভ, সেইগুলি ড্যামেজ হয়ে যায়, প্যারালিসিস হয়ে যায়। তার ফলে একটা পিকুলিয়ার ফিচার হয় এরকম, পুলিশম্যান স্টিপ ডিফর্মিটি, সেইটাকেই বলা হয় আর্বস ডুশেন প্যারালিসিস। ডুশেন ওইটা ডেসক্রাইব করেছিল,
তার জন্য বলা হচ্ছে আবডুসেন প্যারালিসিস। আরেকটা পরে আসবো আমরা, অনেক সময় এই রুটটা অনেক সময় ড্যামেজ হয় C81, তখন যেটাকে বলা হয় তখন বলে ক্লাম্পিস প্যারালিসিস, আসবো আমরা। তবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই দুটো ফর এক্সামিনেশন পারপাস, পরে আবার আসবো, এখন বলে দিচ্ছি। তাহলে সুপ্রাস্ক্যাপুলার নার্ভ হুইচ সাপ্লাই আমাদের পেছনে স্ক্যাপুলার মাসল সুপ্রাস্পাইনাটাস অ্যান্ড ইনফ্রাস্পাইনাটাস, এবং নার্ভ টু সাবক্লেভিয়াস হুইচ সাপ্লাই এ মাসল here situated in the medial part of the first rib and the clavicle subclavius. ছেড়ে দাও, আর পড়তে হবে না এটা। এরপরে the very important branch nerve to cord, এইটা মুখস্থ করতেই হবে। branches from the cord, lateral pectoral nerve, musculocutaneous nerve, আরেকটা কি lateral root of median। মিডিয়ান নার্ভ দুটো রুট দিয়ে তৈরি, এই রুটটা আবার আলাদা। দেখতে পাচ্ছ রুটের কত রকম ইউজ হচ্ছে। একটা জায়গায় বললাম অ্যান্টিরিয়ার রুট, ডর্সাল রুট অফ স্পাইনাল নার্ভস, এখানে রুট অফ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, আবার এখানে রুট অফ মিডিয়ান নার্ভ। সুতরাং রুট বলতেই একটা বুঝবে না, রুটটা কি, তারপরে কি টার্মসটা আছে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। রুটের পরে কি আছে বা রুটের আগে কি আছে, সেইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আর মিডিয়াল কর্ড, মিডিয়াল পেক্টোরাল নার্ভ, মিডিয়াল cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, ulnar nerve আর medial root of median। আর posterior কর্ডের ব্রাঞ্চ হচ্ছে আপার সাবস্ক্যাপুলার নার্ভ, লোয়ার সাবস্ক্যাপুলার নার্ভ, থোরাকোডর্সাল নার্ভ, অ্যাক্সিলারি নার্ভ অ্যান্ড রেডিয়াল নার্ভ। এটা মুখস্থ করতে হবে, কিছু করার নেই। তার মধ্যে ট্রিকিভাবে কি জিনিসটা পড়ব, কোন কোন জিনিসটা এমসিকিউ বা ওরালের জন্য ইম্পর্টেন্ট। প্রথমে একটা একটা করে আছে, ল্যাটারাল কর্ড থেকে কোনটা পড়ব। ল্যাটারাল পেক্টোরাল নার্ভ এবং মিডিয়াল কর্ডের মিডিয়াল পেক্টোরাল নার্ভ, এই দুটোর কোন জায়গাটা পড়ব, ডিটেলস পড়ার দরকার নেই, শুধু দুটো লাইন পড়ব। বোথ দিস পেক্টোরাল নার্ভ সাপ্লাইজ পেক্টোরালিস মাইনর অ্যান্ড পেক্টোরালিস মেজর, কিন্তু দুটোর সাপ্লাইয়ের ওয়েট আর ডিফারেন্ট। কি কি, এইবার এটা লিখে নাও। ল্যাটারাল পেক্টোরাল নার্ভ পিয়ার্সেস the clavipectoral fascia to supply the medial pectoralis minor and pectoralis major. তাহলে who pierces the clavipectoral fascia? Lateral pectoral nerve, not the medial pectoral nerve. Medial pectoral nerve never pierces the clavipectoral fascia. তাহলে ও কি করে সাপ্লাই করছে? Medial pectoral nerve supply the medial pectoralis minor muscle, then it pierces the medial pectoral muscle, মাসলটাকে পিয়ার্স করে। কি ব্যাপারটা হলো, আমরা জানি ওপরে কি আছে, যদি আমরা এভাবে দেখি, এই সাইড থেকে দেখছি, তাহলে আমরা কি দেখব, এটা হচ্ছে পেক্টোরালিস মাইনর মাসল, সামনে রয়েছে পেক্টোরালিস মেজর মাসল, এইখানে রয়েছে সাবক্লেভিয়াস মাসল, আর এইটা রয়েছে ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা। এটা ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা, এটা পেক্টোরালিস মাইনর, এটা পেক্টোরালিস মেজর, এই হচ্ছে চেস্ট ওয়াল, সাইড থেকে দেখছি। তাহলে ল্যাটারাল পেক্টোরাল নার্ভ এই পিয়ার্স করলো, করে সাপ্লাই পেক্টোরালিস মেজর অ্যান্ড পেক্টোরালিস মেজর। মিডিয়াল পেক্টোরাল নার্ভ এই যেতে যেতে সাপ্লাই করলো, piercing the pectoralis minor muscle to supply the pectoralis major muscle। বুঝতে পেরেছো? এইটা কিন্তু অনেক সময় জিজ্ঞেস করে, ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসার থেকে অস্পিতে দিয়ে দেবে, একটা মিডিয়াল পেক্টোরাল নার্ভ আইডেন্টিফাই করবে, হাউ ডাজ ইট সাপ্লাই দ্য, হোয়াট আর দ্য মাসল সাপ্লাইড বাই দিস নার্ভ, হাউ, তখন তোমাকে লিখতে হবে এটা। তো একবার যদি এটা মনে থাকে পড়ার দরকার নেই। এইটা গেল। আচ্ছা, ল্যাটারাল রুট অফ মিডিয়ান অ্যান্ড মিডিয়াল রুট অফ মিডিয়ান, এটা সম্বন্ধে একটু পড়ব। এই যে মিডিয়াল কর্ড, ও এটা ধরো মিডিয়াল, এটা পস্টেরিয়র, এটা ল্যাটারাল, এটা মিডিয়াল, এটা কি ল্যাটারাল কর্ড তো, আর এইটা মিডিয়াল কর্ড। এই ল্যাটারাল কর্ড থেকে একটা ব্রাঞ্চ বেরোয়,
আর মিডিয়াল কর্ড থেকে একটা ব্রাঞ্চ বেরোয়, সেইটাকেই বলা হয় ল্যাটারাল রুট অফ মিডিয়ান অ্যান্ড মিডিয়াল রুট অফ মিডিয়ান। কর্ড থেকে বেরোচ্ছে, তাহলে কোনটা ইম্পর্টেন্ট? ইম্পর্টেন্ট এইখানে, এই মিডিয়াল রুট অফ মিডিয়ান, এক কালার হয়ে গেল যাকে, পাসিং ইন ফ্রন্ট অফ অ্যাক্সিলারি আর্টারি। মিডিয়ালটা মিডিয়ালি থাকবে, ল্যাটারালটা ল্যাটারালি অফ অ্যাক্সিলারি আর্টারি থাকবে। কেমন? মিডিয়াল কর্ডটা মিডিয়ালি থাকে, ল্যাটারাল কর্ডটা ল্যাটারাল অফ অ্যাক্সিলারি আর্টারি থাকে, অ্যান্ড পস্টেরিয়র কর্ডটা পস্টেরিয়র টু অ্যাক্সিলারি আর্টারি থাকে। তার জন্যই এগুলির নাম ল্যাটারাল কর্ড, মিডিয়াল কর্ড অ্যান্ড পস্টেরিয়র কর্ড। কেন নামগুলি হয়েছে? ইন রিলেশন টু দ্য অ্যাক্সিলারি আর্টারি। সেকেন্ড পার্ট, অ্যাক্সিলারি আর্টারির সেকেন্ড পার্ট আগের দিন বলেছিলাম, ল্যাটারাল রুটটা থাকে অ্যাক্সিলারি আর্টারির ল্যাটারালি, মিডিয়াল রুটটা থাকে মিডিয়ালি, অ্যান্ড পস্টেরিয়র কর্ডটা থাকে অ্যাক্সিলারি আর্টারির পস্টেরিয়রলি। গেল। এবার মিডিয়াল রুট অফ দ্য মিডিয়ান নার্ভ থেকে কিছু ফাইবার ক্যারিং CO8 অ্যান্ড T1 ফাইবার এইখান দিয়ে গিয়ে এই ল্যাটারাল রুটের সাথে যোগ হয়, ইন ফ্রন্ট অফ ক্রসিং দ্য অ্যাক্সিলারি আর্টারি ইন ফ্রন্ট অ্যান্ড ফর্ম দ্য নার্ভ নোন অ্যাজ দ্য, এটা অন্য কালার, সরি, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল রুট। So medial root crossing in front of the axillary artery and join them to form the median nerve. So median nerve initially becomes lateral to the axillary artery. তারপরে আস্তে আস্তে ওটা মিডিয়ালি আসে। কি করে আসে পরে পড়বে। তাহলে এইটুকুনি পড়বো। এবার নেক্সট কোনটা পড়বো? মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ আর্ম অ্যান্ড মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ ফোরআর্ম। পুরো পড়ার দরকার নেই, শুধু অ্যাক্সিলাতে রিলেশনটা পড়তে হবে। কি রিলেশন? এবার এটা মুছে দিচ্ছি। এই অ্যাক্সিলাতে ল্যাটারাল ওয়ালের দিকে মোস্ট মিডিয়ালি থাকে অ্যাক্সিলারি ভেইন, তার ল্যাটারালি থাকে অ্যাক্সিলারি আর্টারি। কেমন? এটা হচ্ছে অ্যাক্সিলা রাইট সাইডের, এটা হচ্ছে আর্মটা, এরপরে হচ্ছে এই অ্যাক্সিলারি আর্টারি এবং এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, এটা বডিটা রয়েছে, সুতরাং এটা মিডিয়াল, এটা ল্যাটারাল। মোস্ট মিডিয়ালি যে নার্ভটা থাকে সেটার নাম হচ্ছে মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ আর্ম। এরপরে অ্যাক্সিলারি আর্টারি অ্যান্ড ভেনের মধ্যে দুটো নার্ভ থাকে, একটা সুপারফিশিয়ালি, একটা ডিপ। একই লেভেলে থাকে এরকম ভাবে, একটা সুপারফিশিয়ালি, একটা ডিপ। দুটো নার্ভ হচ্ছে, এটা ওপরেরটা মানে সুপারফিশিয়াল নার্ভটা হচ্ছে মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ ফোরআর্ম, আর নিচে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আলনার নার্ভ। আর সবচেয়ে মিডিয়াল মোস্ট স্ট্রাকচার ইন দ্য অ্যাক্সিলা ইজ দ্য মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ আর্ম। এবার মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ ফোরআর্ম আস্তে আস্তে নেমে ঠিক মিডিল অফ দ্য আর্মের মধ্যে, এটা ডিপে ছিল। এটার ডেফিনেশন কি? কিউটেনিয়াস নার্ভ, তার মানে এটাকে সুপারফিশিয়াল আসতে হবে। কিউটেনিয়াস মানেই হচ্ছে স্কিনকে সাপ্লাই করতে হবে। এই সব জিনিসগুলি কোথায় রয়েছে? ডিপ ফাঁসারও নিচে। সুতরাং তাকে পিয়ার্স করে সুপারফিশিয়ালি আসতে হবে। কোথায় পিয়ার্স করছে? মিডিল অফ দ্য আর্মে পিয়ার্স করছে, করে দুটো ডিভিশন হচ্ছে, অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড পস্টেরিয়র ডিভিশন, টু সাপ্লাই দ্য মিডিয়াল সাইড অফ দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য আর্ম অ্যান্ড দ্য ফোরআর্ম। একদম ফোরআর্ম অব্দি নেমে যাচ্ছে। আর মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ দ্য আর্ম সেটাও মিডিয়ালি, মিডিল অফ দ্য আর্মে পিয়ার্স করছে, অ্যান্ড ইট সাপ্লাই দ্য মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য আর্ম। কিউটেনিয়াস সাপ্লাই মানে সেন্সেশন যাচ্ছে। তাহলে আবার আমি আমার শরীরে দেখাচ্ছি।
এই মিডিয়াল কিউটিনিয়াস নার্ভ অফ আর্ম পিয়ার্স করলো মিডিল অফ দ্য আর্মে অ্যান্ড সাপ্লাই দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য আর্ম, মিডিয়াল সাইড অফ দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য আর্ম। আর মিডিয়াল কিউটিনিয়াস নার্ভটা এখানে পিয়ার্স করছে, করে দুটো অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড পস্টিরিয়র ডিভিশন হয়ে এরকমভাবে সাপ্লাই করছে টু সাপ্লাই দ্য মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য ফোরআর্ম। তাহলে আপার পার্টটা কে করছে? কিউটিনিয়াস সাপ্লাই, এখানে যে আমি চিমটি কাটছি এই সেন্সেশনটা কে নিচ্ছে? এটা নিচ্ছে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ নোন অ্যাজ দ্য ইন্টারকস্টোব্রেকিয়াল নার্ভ। হোয়াট ইজ ইট? প্রথম ক্লাসটা মনে করো, বাবারি স্লো যাচ্ছি, প্রথম ক্লাসটা মনে করো আমি বলেছিলাম স্পাইনাল নার্ভ ভেন্ট্রাল র্যামায় বেরিয়ে আসে একটা ল্যাটারাল কিউটিনিয়াস নার্ভ নাম দেয়। মনে পড়ছে কি এটা ছবিটা? এই স্পাইনাল কর্ড থেকে বেরিয়ে আসছে এই অ্যান্টিরিয়র রুট পস্টিরিয়র রুট জয়েন করে হলো স্পাইনাল নার্ভ। স্পাইনাল নার্ভ যেই বেরিয়ে এলো ইন্টারভার্টিকুলার ফোরামেন দিয়ে, it divided into a posterior division and a ventral rami or anterior division. এই anterior division anteriorly আসবে to supply the anterior and lateral part. কি করে ল্যাটারাল দেয়? এইখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ দেয়, নাম হচ্ছে ল্যাটারাল কিউটিনিয়াস ব্রাঞ্চ। সমস্ত স্পাইনাল নার্ভ দেয় এক্সেপ্ট ফিউ, যেরকম C1 দেয় না, পরে আসবে, এক্সেপ্ট ফিউ। এই ল্যাটারাল কিউটিনিয়াস ব্রাঞ্চ আবার দুটো ডিভিশন দেয়, একটা পস্টিরিয়রলি যায়, একটা অ্যান্টেরিয়রলি যায়। এও বেরিয়ে এসে এর সাথে যোগ করে, এগুলি পরে পড়বে, এও এরমভাবে ভাগ হয়। তাহলে ল্যাটারাল কিউটিনিয়াস প্রত্যেকটা স্পাইনাল নার্ভের এক্সেপ্ট ফিউ এই ল্যাটারাল কিউটিনিয়াস নার্ভ ব্রাঞ্চ আছে। কেমন? যেটা আবার ডিভাইড করছে পস্টিরিয়র ব্রাঞ্চ অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়র ব্রাঞ্চ। কিন্তু T2 থোরাসিক টুর যে স্পাইনাল নার্ভ, সেইটা কোনো ডিভিশন দেয় না। থোরাসিক 2 ইউজুয়ালি থাকার কথা ছিল থোরাক্সে। থোরাসিক নার্ভ ইউজুয়ালি মেন্ট ফর থোরাক্স এক্সেপ্ট T1। থোরাসিক 1টা থোরাক্সে থাকে কি? অল্প থাকে, বেশিরভাগটা কোথায় চলে যায়? ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস করে আর্মকে সাপ্লাই করে। T1 mainly from brachial plexus to supply the arm muscles. T2 usually supply the thorax, no doubt, but its lateral branch, এইখান দিয়ে ল্যাটারাল ব্রাঞ্চটা বেরিয়ে এসে অ্যাক্সিলার বেস দিয়ে গিয়ে এই মিডিয়াল সাইড অফ দ্য আপার পার্ট অফ দ্য আর্মকে সাপ্লাই করে। এবং এই ল্যাটারাল কিউটিনিয়াস ব্রাঞ্চ আনডিভাইডেড, ওটা ডিভাইড করে না, অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড পস্টিরিয়র ডিভিশনে ডিভাইড করে না। সেই আনডিভাইডেড ল্যাটারাল কিউটিনিয়াস ব্রাঞ্চ অফ দ্য সেকেন্ড থোরাসিক নার্ভ ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইন্টারকস্টোব্রেকিয়াল নার্ভ, হুইচ সাপ্লাই দ্য মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য আপার পার্ট অফ দ্য আর্ম। সুতরাং যেই তুমি বললে মিডিয়াল কিউটিনিয়াস, তোমাকে করলো যে মিডিয়াল কিউটিনিয়াস নার্ভ অফ দ্য আর্ম কোথায় সাপ্লাই করে? স্যার লোয়ার পার্ট অফ দ্য আর্ম। তাহলে আপার পার্টটা কে করে? স্যার ইন্টারকস্টোব্রেকিয়াল নার্ভ, হুইচ ইজ দ্য ল্যাটারাল কিউটিনিয়াস ব্রাঞ্চ অফ দ্য সেকেন্ড স্পাইনাল নার্ভ। তাহলে এইটুকুনি আমরা শিখলাম, এখানে হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার আলনার নার্ভ, মিডিয়াল কর্ডের রুট ভ্যালু কি? মানে মিডিয়াল কর্ডে কোন কোন ব্রাঞ্চ দিয়ে তৈরি হচ্ছে? রুটটা দিয়ে। মিডিয়াল কর্ড সবচেয়ে লোয়ার C8 and T1। তাহলে আলনার নার্ভের রুট ভ্যালু C7 কোথার থেকে এলো? আলনার নার্ভের রুট ভ্যালু হচ্ছে C7, C8, T1। ও যদি ব্রাঞ্চ অফ মিডিয়াল কর্ড হয় তাহলে ও তো শুধু C8 আর T1 ফাইবার পাবে। C7টা কোথার থেকে পেল? পেল এই কারণে, আগেই বলেছি, এই median nerve, formed by the lateral root and a medial root. তাই তো? lateral root from the lateral trunk, medial root, lateral cord and medial root from the medial cord করে median nerve তৈরি হলো। তাহলে মিডিয়ান নার্ভের মধ্যে C5, C6, C8, T1 সব আছে।
এই মিডিয়ান নার্ভ থেকে একটা ব্রাঞ্চ বেরোয় টু জয়েন উইথ দ্য আলনার নার্ভ, এইখান দিয়ে এই C7 ফাইবারটা পায়। মিডিয়ান নার্ভ থেকে যে C7 ফাইবার রয়েছে সেখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ জয়েন টু দ্য মিডিয়ান নার্ভ, আলনার নার্ভ, so that ulnar nerve gets C7 fiber from a branch from the median nerve. বুঝতে পেরেছো? কি ক্লিয়ার হয়েছে এটা? মিডিয়ান নার্ভের রুট ভ্যালু কি? মিডিয়ান নার্ভ কি ভাবে তৈরি হয়? মিডিয়ান রুট, ল্যাটারাল রুট। মিডিয়াল রুটটা কোথা থেকে আসে? মিডিয়াল কর্ড। ও রুট ভ্যালু কি? C8 T1। ল্যাটারালের রুট ভ্যালু কি? C5 C6। তাহলে মিডিয়াল নার্ভের নাম হচ্ছে C5 C6 C8 T1 হওয়ার কথা। তাহলে রয়েছে এটা। আলনার নার্ভের রুট ভ্যালু হচ্ছে C8 T1। তাহলে C7 কোথা থেকে পাচ্ছে? মিডিয়ান নার্ভ একটা ব্রাঞ্চ দিচ্ছে ক্যারিং দ্য C7 ফাইবার্স, সেইটা মিডিয়ান নার্ভে এই আলনার নার্ভে জয়েন করছে, এবং সো আলনার নার্ভের রুট ভ্যালু হচ্ছে C7 C8 T1। C7টা কোথা থেকে পাচ্ছে? মিডিয়ান নার্ভ থেকে পাচ্ছে। মিডিয়ান নার্ভে কি আছে? C7 ফাইবার্স আছে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে দো মিডিয়াল নার্ভ, এই আলনার নার্ভ is a branch of the medial cord, still its root value is C7 because its C7 root is coming from the median nerve which carries the C7 fibers. Upper subscapular, lower subscapular, axillary নার্ভটা ডিটেলসে পড়তে হবে। আচ্ছা, আপার সাবস্ক্যাপুলার, লোয়ার সাবস্ক্যাপুলার হচ্ছে সাবস্ক্যাপুলার সাপ্লাই করছে, আর লোয়ার সাবস্ক্যাপুলার তোমার টিরিস মেজরকে সাপ্লাই। যেটা পড়তে হবে নার্ভ টু ল্যাটিসিমাস ডরসি, নার্ভ টু ল্যাটিসিমাস ডরসি। আরেকটা মাসল এইখানে রয়েছে এবং ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল অফ দ্য স্ক্যাপুলাতে লাগে একটুখানি, সেটা হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসি মাসল, which is supplied by a branch of the brachial plexus known as the thoracodorsal nerve. কেন পড়বো? এই thoracodorsal নার্ভটা এই ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য অ্যাক্সিলার বেসের কাছে ক্লোজলি রিলেটেড। যখন আর্মটা অ্যাবডাক্টেড হয়, কোনো কারণে তুমি ঝুলছো, তখন এই ল্যাটারাল ডরসাল নার্ভটা ভেরি সুপারফিশিয়ালি চলে আসে। সুতরাং কোনো কারণে যদি হিট করে কোনো কিছুতে, এই thoracodorsal নার্ভ ইজ প্রোন টু ইনজুরি। আরেকটা ব্যাপার কি, আমরা কিছু অপারেশন এরমভাবে করছি, তখন কিন্তু সার্জন যদি কেয়ার না নেয়, এরমভাবে একটা ইনসিশন চালিয়ে দিল, thoracodorsal নার্ভ কেটে দিতে পারে। সুতরাং ইউ মাস্ট টেক কেয়ার ডিউরিং এনি সার্জিক্যাল অপারেশন রিগার্ডিং দ্য বেস অফ দ্য অ্যাক্সিলা। কেন? দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ড্যামেজ। কি কারণে? তাহলে কোথায় ড্যামেজ টু দ্য thoracodorsal নার্ভ, সো দ্যাট ল্যাটিসিমাস ডরসি উইল বি প্যারালাইজড। আরেকটা, তাহলে আইডিয়াল ইনসিশন কি? এখান দিয়ে তো অপারেশন করতেই হবে, আমাকে লিম্ফ নোড বার করতে হবে, এই করতে হবে। আইডিয়াল ইনসিশন হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার ফোল্ড, পস্টিরিয়ার ফোল্ড, তার মিড পয়েন্টের একটু পস্টিরিয়ারলি একটা, এই জায়গাটায় মিডিল পয়েন্টে একটা ইনসিশন দিতে হবে। নট ক্লোজ টু দ্য অ্যান্টিরিয়ার ওয়াল, নট ক্লোজ টু দ্য পস্টিরিয়ার ওয়াল। বেটার মিড পয়েন্টের একটু পস্টিরিয়ারলি দিলে ভালো হয়, কারণ দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ড্যামেজ অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ভেইনস অ্যান্ড আর্টারিজ। অ্যান্টিরিয়ার ওয়ার্ল্ডে থাকে ল্যাটারাল থোরাসিক ভেইন অ্যান্ড আর্টারি, পস্টিরিয়র ওয়ার্ল্ডে থাকে সাবস্ক্যাপুলার আর্টারি, ল্যাটারাল ওয়ালে থাকে অ্যাক্সিলারি আর্টারি, এবং পস্টিরিয়র ওয়ালে থাকে সাবস্ক্যাপুলার আর্টারি। সুতরাং একদম মিড পয়েন্টের একটু অ্যান্টিরিয়ারলি দিলেই ভালো হয় ইনসিশনটা। তাহলে এইটা জানলাম। আর আজকে 5 মিনিট সময় আছে। আপস পয়েন্ট বলে দিয়েছি। আচ্ছা, শর্ট নোট দেবে, কিভাবে লিখবে? ঠিক এইভাবে লিখবে, গল্প লিখবে না। শুধু শর্ট নোটের মধ্যে আপস পয়েন্ট একটু ডেসক্রাইব করতে হবে, সেটা আমার লেখা নেই। আপস পয়েন্ট ইজ এ মিটিং পয়েন্ট অফ দ্য C5 C6 root, divides into anterior and posterior division and giving rise to suprascapular and nerve to subclavius. তারপর বলবে কজ অফ ইনজুরি, বার্থ ইনজুরি, ডিফিকাল্ট চাইল্ড বার্থ, ফল অন এ শোল্ডার, অনেক সময় শোল্ডারে ফল করলেও এরকম হয়। আর ডিউরিং অ্যানাস্থেশিয়া, অনেক সময় লুজ ল্যাক্স হয়ে থাকে,
টানাটানি করতে গিয়ে ড্যামেজ হয়। এই যে দেখছো, এই যে টানাটানি করছে, বেরোচ্ছে না, তাও জোর করে টানছে, এইখানটায় ড্যামেজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হেড ইঞ্জুরিতেও হতে পারে, হেড প্রেজেন্টেশন, বড় হেড, বাট যে ডায়ামিটারটা আসার কথা ওই ডায়ামিটারটা আসেনি, বড় ডায়ামিটারটা এসেছে, আর আমি মারছি টান, যে বেরোচ্ছে না, তাও চেষ্টা করছি বের করার, এই রকম হবে। পুলিশম্যান স্টিপ কেন হবে, কারণটা এবার লিখতে হবে। এটা তো যে কেউ লিখতে পারবে, ক্লাস 10-এর ছেলেও বলে দেবে, কিন্তু তোমাকে যেটা লিখতে হবে এইটা, কেন হচ্ছে পুলিশম্যান স্লিপ। তাহলে কি কি হচ্ছে, আর্ম উইল বি অ্যাডাক্টেড, কেমন, প্রোনেটেড, এইটাকে বলে প্রোনেশন, এই যে মুভমেন্টটা হচ্ছে প্রোনেশন, আর এইটাকে বলে সুপাইনেশন। এটা জেনে নাও, এই যে মুভমেন্ট করছি ফোরআর্মের, প্রোনেশন, সুপাইনেশন, যেটা আমাদের খেতে লাগে, ইট ইজ এ ভেরি ভাইটাল মুভমেন্ট টু টেক ফুড। এই প্রোনেশন, supination. The arm will be medially rotated and forearm will be pronated. Extended forearm. এইটাই হচ্ছে, এবং আরেকটা মিগার হয় লস অফ সেন্সেশন ওভার দ্য ডেল্টয়েড, কারণ অ্যাক্সিলারি নার্ভ ড্যামেজ হয়। কেন হচ্ছে, abduction of the arm is lost because paralysis of the deltoid muscle, axillary nerve is damaged. অ্যাক্সিলারি নার্ভের রুট ভ্যালু হচ্ছে C5C6, বুঝতে পেরেছো কি হয়েছে, আপস পয়েন্টে কোনটা যাচ্ছে, C5C6, অ্যাক্সিলারি নার্ভের রুট ভ্যালু C5C6, সুতরাং অ্যাক্সিলারি নার্ভ উইল বি ড্যামেজড। সুতরাং ডেল্টয়েডের কাজ হচ্ছে অ্যাবডাকশন করা। এবার যে কোনো কারণে যখনই আমাদের হয়, একটা যদি সবসময় আমরা ব্যালেন্সে আছে, ফ্লেকশন এক্সটেনশন, অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশন, এক্সটেনশন ফ্লেকশন, একটা যদি ড্যামেজ হয় তাহলে আপার হ্যান্ড নিয়ে নেবে অন্যটা, ফলে আমাদের পজিশন ওটাতে চলে যাবে। এবার অ্যাবডাকশন যেই ড্যামেজ হলো, আর্ম উইল বি অ্যাডাক্টেড। এবার আর্ম উইল বি ল্যাটারালি রোটেটেড, মিডিয়ালি রোটেটেড। কেন, ল্যাটারাল রোটেটর অফ দ্য আর্ম উইল লস্ট, ওই যে সুপ্রাস্পাইনাটাস, ওটা সাপ্লাই করছে সুপ্রাস্পাইনাটাস এন্ড ইনফ্রাস্পাইনাটাস, ল্যাটারাল রোটেটর, সুতরাং আর্ম উইল বি, ল্যাটারাল রোটেশন উইল বি লস্ট। আর্মটা এরকম হবে না, তাহলে আপার হ্যান্ড কে নিয়ে দেবে, মিডিয়াল রোটেশন, তো আর্ম উইল বি মিডিয়ালি। ফ্লেকশন অফ এলবো is partially paralyzed, biceps brachii, which is also supplied by the musculocutaneous of C6, সুতরাং partially paralyzed হবে, সুতরাং arm will be, এই elbow joint will be extended. Supination of the forearm is affected, ওই যে biceps not only causing flexion of the arm, পরে পড়বে, এখন মনে হচ্ছে এটা অলসো কজিং সুপাইনেশন অফ দ্য ফোরআর্ম, সুতরাং এটা প্রোনেটেড হয়ে থাকবে। আর অ্যাক্সিলারি নার্ভ এই জায়গাটাকে সাপ্লাই করে সেন্সেশন, আসবো নেক্সট ক্লাসে, সুতরাং এই জায়গাটা সেন্সেশন লস্ট হবে। তাহলে এই জিনিসটা আমরা চাইছি, শুধু ওইটা চাইছি না, পুলিশম্যান স্টিপ, ওয়েটার স্টিপ ডিফর্মিটি, ওটা নয়, আমরা চাইছি এইটা। সুতরাং এইটা ভালো করে মুখস্থ করবে। Arm is hanging by the side of the body, arm adducted and medially rotated, and forearm extended and pronated. Policeman steep and porters and way. এক লাইনে যদি বলতে হয়, what is the deformity? It is the deformity. আরেকটা হচ্ছে ক্লামকিস প্যারালিসিস, সাইট অফ ইনজুরি লোয়ার ট্রাঙ্ক অফ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। এবার আপার ট্রাঙ্ক গেছিল, এবার স্ট্রেস শোল্ডার, বিশেষ করে শোল্ডার প্রেজেন্টেশন। এই যে প্রেজেন্টেশন কথার মানে কি, প্রথম যখন হেডটা প্রেজেন্ট করে বেরিয়ে আসে, আমরা বলি হেড প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ফিটাস, বেবি। আর যখন শোল্ডার আসবে তখন আমরা বলি শোল্ডার প্রেজেন্টেশন। আর যদি এইটা আসে গ্লুটিয়াল রিজন, আমরা বলি ব্রিচ প্রেজেন্টেশন। তাহলে যখন শোল্ডার প্রথমে আসবে তখন আরও, এবং একটা ফ্র্যাকচারও হয়, এই ইনজুরিতেও হয়। তাহলে এখানে কে প্যারালিসিস হচ্ছে, ক্লামকিস প্যারালিসিসে লোয়ার ট্রাঙ্ক অফ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, নার্ভ রুট ইনভলভ C8T1, মাসেল প্যারালাইজ, ইন্ট্রিনসিক মাসেলস অফ দ্য হ্যান্ড লুম্ব্রিকালিস ইন্টেরসে, এখন বুঝতে পারবে না, আলনার ফ্লেক্সর অফ দ্য রিস্ট অ্যান্ড ফিঙ্গার্স,
আনডিউ অ্যাবডাকশন অ্যাজ ক্লাচিং বিশেষ করে বার্থ ইনজুরিতে হয়, আর সবচেয়ে বেশি এটা হয় তুমি পড়ে যাচ্ছ নিচে, হঠাৎ কিছু একটা ধরতে গেলে বাঁচবার জন্য, গাছের ডাল থেকে বা চারতলা থেকে পড়ছো, হঠাৎ দেখলে দোতলা একটা কিছু আছে, তুমি ধরতে গেলে বেঁচে গেলে, কিন্তু আনডিউ স্ট্রেসড হয়ে গেল, তারপর দেখা গেল তোমার হাতটা এরম হয়ে গেছে, বেঁচে গেছো হাতটা এরম হয়ে গেছে, কারণ লোয়ার ট্রাঙ্কটা স্ট্রেসড হয়ে গিয়ে ইনজুরি হয়েছে। C81 নার্ভ, মেইনলি আনলার নার্ভ, এখানে লুমব্রিকালস অ্যান্ড ইন্টারঅসিয়াই মাসেলগুলিকে ড্যামেজ করছে, ফলে এখানে তোমার ক্ল হ্যান্ড বলা হয়, ক্ল হ্যান্ড ডিফর্মিটি হবে, তোমরা এটা পরে আবার পড়বে। ডিফর্মিটি হচ্ছে ক্ল হ্যান্ড অ্যান্ড কিউটিনিয়াস অ্যানাস্থেসিয়া অ্যালং দ্য আলনার বর্ডার অফ দ্য ফোরাম, হর্নার সিনড্রোম হতে পারে, এটা জাস্ট এখন মুখস্থ করে নাও, বুঝতে পারবে না। হর্নার সিনড্রোম কি ও পরে পড়বে। এই যে এই ডিফর্মিটিটা হয়। তাহলে আজকে এই থাক। আজকে হবে জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। কিছু পড়ে এসছো জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন? হ্যাঁ পড়েছো? কি 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 পয়েন্ট থাকে, কি দেখতে হয়? হিস্ট্রি, আচ্ছা, আর আচ্ছা কিরকম? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, আধার কার্ডের ফটো, আধার কার্ডের নাম্বার, এগুলো থাকে না? তারপর রেলিভেন্ট কিছু, এনিথিং রেলিভেন্ট হিস্ট্রিতে? পেশেন্ট এসে বলবে অ্যানিমিয়া বা জন্ডিস আছে কিনা, পেশেন্ট এসে বলবে। আচ্ছা, আর ফ্যামিলি হিস্ট্রি, পার্সোনাল হিস্ট্রি, আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাদের আজকে কি হিস্ট্রি বলেছে? হিস্ট্রি লেখার মধ্যে ছিল? কোন বই ফলো করছো? ও এগুলো সব নতুন, আমার কোনো আইডিয়াই নেই এসব বিষয়ে আর কি, নতুন সমস্ত বই বেরিয়েছে। যাকে কি হিস্ট্রি আমাকে যেটা দিয়েছে সেটা জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, হিস্ট্রি চাইলে হিস্ট্রি বলে দেওয়া যায়। তো এনিওয়ে, তো এটা হচ্ছে যে বেসিক অফ বেসিক টু বেসিক অ্যাপ্রোচ টু আ পেশেন্ট। এই যে পুরো জিনিসটা, একটা পেশেন্ট যে কোনো একটা কমপ্লেন নিয়ে আসছে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্রোচ দ্য পেশেন্ট। ডেফিনেটলি নামটা খুব ইম্পর্টেন্ট পেশেন্টের। কেন ইম্পর্টেন্ট নাম? আইডেন্টিফিকেশনের জন্য, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আইডেন্টিফিকেশনের জন্য, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে এখানে তুমি দেখবে একই নামে তিনটে পেশেন্ট। নেক্সট ওয়ান ইজ জেন্ডার, থার্ড ওয়ান ইজ এজ। এবার এখানে এরকমও একটা কেস হয়েছে, একই নামে দুজন পেশেন্ট, দুজনই ফিমেল, দুজনের একজনের বয়স 28, একজনের বয়স 29, একজন প্রেগনেন্ট, একজন নন প্রেগনেন্ট, প্রেসক্রিপশন উল্টে গেছে। সো এবার কি করবে? বাড়ি যাওয়ার পর জানা গেছে যে প্রেসক্রিপশন উল্টে গেছে। একজন 28, একজন 29, হার্ডলি ইউ ক্যান ডিফার, সেম নাম আর ফিমেল জেন্ডার, একজন প্রেগনেন্ট, একজন নন প্রেগনেন্ট। ট্রাবলটা হবে যে ওষুধগুলো প্রেগনেন্সিতে খাওয়া উচিত না, সেটা যদি নন প্রেগনেন্টের প্রেসক্রিপশনে থাকে, অ্যান্ড ইফ দ্য পেশেন্ট টেক্স ইট। বাড়ি যাওয়ার পর সে পেশেন্ট নিজেও কিছু বুঝতে পারছে না, কারণ তারা ইংরেজি পড়তে পারে না। সো ডেফিনেটলি অ্যান্ড কমপ্লেন মোটামুটি দুজনের কাছাকাছি, গ্যাস। পশ্চিমবঙ্গে সবার একই কমপ্লেন, গ্যাস। তো আমাদের একটাই সলিড কমপ্লেন জীবনে, সেটা হচ্ছে গ্যাস, এবং আমরা লিকুইডকে প্রবলেম হিসেবে ধরি না, কিন্তু ওটাও একটা ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম আমাদের এখানে, ওটাও গ্যাস করে। যাকে তো এবারে কি করবে? এরপরে ফার্দার কি প্রসেস হতে পারে? আইডেন্টিফিকেশনের জন্য উই ক্যান হ্যাভ অ্যান আইডি কোড। এটাই বেস্ট অপশন। আইডেন্টিফাই কিউআর কোড হোক, বার কোড হোক, হোয়াট এভার, সেটা হচ্ছে বেস্ট অপশন। এনিওয়ে, হিস্ট্রিতে এরপরে মেন ব্যাপারটা কি আসছে, কেন পেশেন্ট তোমার কাছে এসছে? চিফ কমপ্লেন। এটা হচ্ছে চিফ কমপ্লেন। কেন পেশেন্ট এসছে? কোনো কারণ ছাড়া ইউজুয়ালি আসে না, তো কি কারণে সে এসছে সেইটা আমাকে ফার্স্ট জানতে হবে, এবং এইটা তোমাকে অ্যাটলিস্ট ট্রিট করতে শিখতে হবে। পেশেন্ট তোমার কাছে এসছে, ধরো সে এসে বলছে আমার হাতে পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং লাস্টে বললো যে আমার চুল উঠে যাচ্ছে। পেশেন্ট তোমার কাছে ব্যথা নিয়েই এসছে, তুমি চুল উঠাবার ওষুধ দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে, ইউ উইল নট বি আ সাকসেসফুল পারসন, অ্যাবসলিউটলি। কোজ অনেকগুলো কমপ্লেন পেশেন্ট বলতে পারে, তার মধ্যে অনেকগুলো হয়তো ভেগ, ওগুলো এক্সিস্টই করে না আমার মনে হয়, সেটাও হতে পারে। হ্যাঁ, তো তোমাকে কি করতে হবে, যে দ্য থিং দ্যাট ইজ কিপিং হিম অর হার ইন ডিস্ট্রেস,
এটাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এবং তারপরে সেটার অ্যাপ্রক্সিমেটলি তার যা অপশন অ্যাপ্রোচ সেটা ইউ হ্যাভ টু টেক। সো চিফ কমপ্লেন মাথায় রাখবে, মোস্টলি ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট চিফ কমপ্লেন থাকে পেইন। যতক্ষণ না যন্ত্রণা হচ্ছে কেউ আসে না, কারণ ডাক্তার দেখানোটাই একরকমের যন্ত্রণা। তো যতক্ষণ না যন্ত্রণাটা আসছে কেউ আসে না। হ্যাঁ, আমার হাতের একটা জায়গা একটু ইচিং হচ্ছে, আমার একটু জ্বর আসছে, আমার এই জায়গাটা আস্তে আস্তে একটা কিছু ফুলে উঠছে, কিন্তু ঠিক আছে ব্যথা তো হয় না, সো আমি এইভাবে 18 বছর আটকে থাকতে পারি ওই জায়গাতে, কোনো অসুবিধা নেই, এই জিনিসটা আসছে। সো ফার্স্ট যেটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, চিফ কমপ্লেন হচ্ছে পেইন। ইউজুয়ালি পেইন ছাড়া ফিভার একটা চিফ কমপ্লেন হতে পারে। জিআই সিমটমগুলো যেমন ধরো ভমিটিং হচ্ছে, সেটা একটা চিফ কমপ্লেন হতে পারে। পেটে ব্যথা, সেটাও পেনের আন্ডারে পড়ছে, সেটা একটা হতে পারে। টয়লেট বেশি হচ্ছে, ল্যাট্রিন বেশি হচ্ছে, লুজ মোশন, ডায়রিয়া, সেটা হতে পারে। কনস্টিপেশন, সেটাও হতে পারে। ইউরিনারি কোনো ইস্যু লাইক তোমার বার্নিং সেন্সেশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো পেইনফুল। সো ডেফিনেটলি ওটাও ওই পেনের মধ্যে আসে। ঘুরে ফিরে দেখবে পেন ইন এনিওয়্যার, এইটা মেজর কমপ্লেন। আনলেস দেয়ার ইজ আ পেন, পেশেন্টস ওন্ট টেক দ্য পেইন টু কাম টু ইউ বেসিক্যালি। এইটা একটা মেজর জায়গা। তারপরে আরো অন্যান্য ইস্যুস যেগুলো থাকে, এটা তার চিফ কমপ্লেন। চিফ কমপ্লেনে এবার সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ব্যথা তো বুঝলাম, কতদিন, কত মাস, কত ঘন্টা, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো টাইম, ডিউরেশন অফ দি কমপ্লেন। একটা লোক তোমার কাছে চলে এসে, আমার চেস্ট পেন হচ্ছে, ভালো কথা কতক্ষণ ধরে হচ্ছে, বলছে আজকে গত 3 বছর ধরে হচ্ছে, তুমি অ্যাটলিস্ট নিজে আশ্বস্ত হয়ে যাবে 3 বছর চেস্ট পেন নিয়ে যখন বেঁচে আছে মোস্টলি কালকে মারা যাবে না, মানে আমাকে দেখানোর পরেই মারা যাবে না। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। চেস্ট পেন নিয়ে যদি কেউ তোমার কাছে আসে, তোমাকে ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে যে তোমাকে দেখিয়েই মরে যাবে কিনা, নাকি আর কিছুদিন থাকবে। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা একদম টু পুট ইট গ্রসলি। তো যার 3 বছর রয়েছে একটা বুকের ব্যথা এবং সেটা মোর অর লেস আনচেঞ্জড, সো দিস ইজ নট দ্যাট। কিন্তু একই পেশেন্ট এসে বলছে তোমার চেম্বার দোতলায়, বলে ডাক্তারবাবু নিচে অবধি তো ব্যথা হচ্ছিল, আপনার চেম্বারে উঠতে গিয়ে ব্যথাটা আরো বেড়ে গেল এবং কিছু একটা বুকের উপর চেপে ধরেছে বলে মনে হচ্ছে, খুব সোয়েটিং হচ্ছে বা হচ্ছে না, এবং ব্যথাটা কি কোনো দিকে যাচ্ছে, বলছে হ্যাঁ হাতের এই জায়গাটাও কেমন একটা অদ্ভুত লাগছে। সো দিস ইজ মোর টুয়ার্ডস দ্য কার্ডিয়াক সাউন্ডিং পেন, যে হার্ট অ্যাটাকের যে ব্যথা সেটা এই টাইপের সোয়েটিং। এবং আপনার ব্যথা এর আগে হয়, হ্যাঁ আমার মাঝে মধ্যে এরকম ব্যথা ওঠে, কতক্ষণ থাকে, 20-25 মিনিট থাকে, আর কি করেন, আমি যদি দাঁড়িয়ে যাই বা শুয়ে পড়ি ব্যথাটা আস্তে আস্তে কমে যায়। এগেইন মোর অফ কার্ডিয়াক নেচার। কার্ডিয়াক নেচার কেন? কারণ এই ব্যথাটা বাড়ছে উইথ ইনক্রিজ ইন কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি। তুমি দৌড়াদৌড়ি করলে হার্টের রেট বাড়বে, হার্টের অ্যাড্রিনালিন ফাংশনটা বাড়বে এবং ডেফিনেটলি হার্টের উপর ডিমান্ড বাড়বে সিস্টেমের, বডির, এবং অক্সিজেন ডিমান্ড বাড়বে, সেটা হার্ট দিতে পারবে না। সো দেয়ার উইল বি পেইন, উইল বি দি বডিজ রেসপন্স or body's knock at your door of consciousness. Okay, now this is the time. This is the time and this is the only time. This much time you have. If you ignore this much time, you will have no time. এইভাবে বডি উইল রেসপন্ড টু দ্যাট বেসিক্যালি। সো এইটা কার্ডিয়াক সাউন্ডিং। সিমিলারলি যদি কেউ একটা এসে বলে আমার একটা বুকে ব্যথা হচ্ছে, সেম চেস্ট পেন, পেশেন্ট তো জানে না লেফট সাইড, রাইট সাইড, সামনে পিছনে কোথায় ব্যথা হচ্ছে, পেশেন্ট ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। এসে বলবে আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে, সেকেন্ড চেস্ট পেন, কতদিন ধরে হচ্ছে, এটা কি, তখন বলবে এ তো 3 মাস ধরে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনার কি কিছু চেপে বসে আছে বলে মনে হয়? বলে না, আমার তা মনে হয় না। হাঁটা চলা দৌড়াদৌড়ি করলে হয়? বলে সেরকম বুঝতে পারি না, তবে এইরকম করে আমি তো মালবই পোর্টার, তো আমি যখনই এটা তুলতে যাই, মাথার উপরে ঝুড়িটা তুলতে যাই, আমার এই সাইডটাতে ব্যথা করে। তো মোস্ট লাইকলি ইট ইজ সামথিং রিলেটেড টু মুভমেন্ট। সো চিপ কমপ্লেনটা শুনেই ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট থিঙ্কিং ইন দ্যাট ডিরেকশন। পেন অ্যাবডোমেন নিয়ে এসছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। পেন অ্যাবডোমেন যদি এই সাইডে হয় সেটা একটা, এখানে হলে একটা অর্থ, এখানে হলে একটা অর্থ, এখানে হচ্ছে টুয়ার্ডস ব্যাক রেডিয়েট করছে আরেকটা অর্থ। সো নট অনলি চিফ কমপ্লেন, তার ডিউরেশন অ্যান্ড নাও দ্য সাইট, লোকেশন। লোকেশনটাও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কারণ কি, রাইট সাইডের লিভার উপরের দিকে রয়েছে, এখানে একটা ভেগ পেন হচ্ছে, ফ্যাটি লিভার হতে পারে, জন্ডিস হতে পারে, হোয়াট এভার, আমাকে সেটা বুঝতে হবে পেশেন্টের কন্ডিশন থেকে। নিচের দিকে হচ্ছে দেয়ার সামথিং কল ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট, জানো, পৌঁছায়নি এখন অব্দি, নো প্রবলেম। সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট, ওটা থাকে কোনখানে, দ্যাট ইজ অন দ্য স্ট্রেট লাইন বিটুইন দি আম্বেলিকাস অ্যান্ড আসিস, অ্যান্টেরিয়ার সুপিরিয়ার ইলিয়াক স্পাইন, এর মাঝখানে পয়েন্টটি রয়েছে, এবং এই পয়েন্টটা হচ্ছে দ্য পয়েন্ট ফর অ্যাপেন্ডিসাইটিস। অ্যাপেন্ডিসাইটিস যদি হয় তার রেফার্ড পেনটা ম্যাকবার্নিস পয়েন্টে। সো সামওয়্যার হিয়ার দ্য এরিয়া ইজ ভেরি টেন্ডার, ইফ ইউ জাস্ট প্রেস ইট, ইট বিকামস ভেরি টেন্ডার অ্যাট দ্যাট টাইম। সো তুমি যদি ওটাকে প্রেস করো তাহলে দেখা যাবে যে দ্য এরিয়া ইজ ভেরি টেন্ডার। সো এটা আবার সাইটের ক্ষেত্রে চলে আসছে।
এইখানে একটা ব্যথা হচ্ছে আপার অ্যাবডোমেন লেফট সাইড অ্যান্ড ইট ইজ রেডিয়েটিং টু দ্য ব্যাক। রেডিয়েটিং টু দ্য ব্যাক মানে পেশেন্ট বলবে যে আমার মনে হচ্ছে যে ইট ইজ গোয়িং টু দ্য ব্যাক, আমার পিছন দিকেও যেন ব্যথাটা যাচ্ছে মনে হচ্ছে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্য ওয়ার্ড রেডিয়েশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। রেডিয়েশন মানে যেখানে হচ্ছে সেখানে তো হচ্ছেই, প্লাস একটা লাইন ধরে ব্যথাটা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। যদি হয় দ্যাট মাইট বি সাজেস্টিভ অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস। সো এই রকমের জিনিসগুলো তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে যে কমপ্লেন ইটসেলফ, দেন দি ডিউরেশন, দেন দি সাইট, দেন ভেরি ইম্পর্টেন্টলি কিছু কি তোমার ব্যথাটাকে বাড়িয়ে দেয় বা কমিয়ে দেয়। যেমন একটু আগে হার্টের জন্য বললাম, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেছে ব্যথা বাড়লো, রেস্ট নিলে ব্যথা কমলো, ক্লিয়ার হয়ে গেল। খাবার খেলে প্যানক্রিয়াটাইটিস ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে, খালি পেটে অতটা ব্যথা হচ্ছে না। পজিশন চেঞ্জ করলে প্যানক্রিয়াটাইটিস ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে, পজিশন চেঞ্জ করলে পোর্টার যার মাস্কুলোস্কেলিটাল পেইন আছে চেস্টে তার ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে। কিছু ওষুধ খেলাম তাতে ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে, কিছু ওষুধ খেলাম তাতে ব্যথা কমে যাচ্ছে। সো অল দিজ আর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দিজ আর নোন এজ অ্যাগ্রাভেটিং অ্যান্ড রিলিভিং ফ্যাক্টরস। অ্যাগ্রাভেটিং কি? অ্যাগ্রাভেটিং মানে বাড়িয়ে দিচ্ছে, অ্যাগ্রাভেটিং মিনস ইট ইজ ইনক্রিজিং দি সিমটমস, রিলিভিং মিনস ইট ইজ রিডিউসিং দি সিমটমস। অ্যান্ড দিজ আর অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টার কে এটা কি কারণে হচ্ছে, এই ব্যথাটা কি জন্য হচ্ছে, বা এটা আজকে ব্যথা থাকতে পারে, নেক্সট কমপ্লেন মাইট বি ফিভার। আ পেশেন্ট কেম টু ইউ উইথ ফিভার, সেম ডিউরেশন জিজ্ঞেস করো, তার সঙ্গে অ্যাগ্রাভেটিং রিলিভিং ফ্যাক্টর জিজ্ঞেস করো, তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড সিমটম কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করো। তো প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে সাথে ইয়োর ফ্রেমিং অফ কোশ্চেন উইল চেঞ্জ। হিস্ট্রি ইজ সামথিং উইচ ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। 70 to 80% of all the diagnosis depends on history itself. History is an art. It will be started right now. It will be continued for 5 more years here and the rest of your life. But you will still feel incompetent even after 30 years from history. You will still do some mistake even after 30 years. শুনে অবাক লাগছে কিন্তু তাই, হিস্ট্রি নিতে ভুল হলে প্রবলেম আসতে পারে। ক্লিয়ার হলো পুরো জিনিসটা? আমি একটা নিজস্ব একটা গল্প শেয়ার করছি। অনেকদিন আগে 2010-11 কলকাতার কোনো একটা হসপিটালে, সেখানে তখন আই ওয়াজ ভেরি জুনিয়র অ্যাট দ্যাট টাইম। তো পেশেন্ট এসছে 10-11, আমি জানি না তোমরা কোন ক্লাসে পড়তে অ্যাট দ্যাট টাইম, এনিওয়ে তো 2010-11। সো ওই সময় খুব খবরের কাগজে একটা জিনিস আসতো, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড না, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি অ্যান্ড হোয়াট এভার আই এম স্পিকিং, ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, ফ্যান্টাস্টিক, নো প্রবলেম, ওকে। সো 2000, so far what you were doing so far till now, you understood anything? Nothing, little bit. Rest was history. It was history anyway. So it was 2010 to 11. At that time maybe you were class 4, 5, illiterate, kind of that. I mean starting to write, starting to 4, 5, something like that. হতে পারে, অনেকে থাকতে পারে ক্লাস 2, বারবার ক্লাস 2 তে somebody is doing hat trick at class 2. He or she might be in class 2, that's a different thing. Anyway, so those days there was very common, one scam was very common on those days. Ki scam ta chilo? The scam was giving some substance in a railway passenger, to a railway passenger. So somebody তোমার সামনে যাচ্ছে and you are supposed traveling solo, and somebody unknown person sitting in front of you and they are befriending with you and giving घर का लड्डू है थोड़ा दिवाली का खा लीजिए, वो जैसे ही दिवाली का खा लिया दिवाली बंद, पूरा there is a darkness basically. So it was very rampant and every day in newspaper 1 or 2 cases used to come. So what happened, mostly the station Howrah and Shialda, these two are very nearby, so every day 1 or 2 cases used to come to these 2 stations. Railway police used to rescue them, and then because the patient were unconscious with all his belongings already been taken so by somebody, and they were put in some hospital. So sometimes what happened, whenever they were taking that person from station to the nearby hospital used to get a call, definitely something like this is coming. So one young person, 29-year male, so we got a news, 29-year-old male, he was supposed to come to our hospital. He was found in an unconscious state in a long distance train. The train was bound to Shialda. That was the thing. So the moment you listen to this, only apprehension comes to your mind. Those days we were so primed with daily thing, another case of substance abuse or another case of duping is coming to you basically. That's it, clear? So the patient came to us and he was definitely, and after 1 hour or so the patient reached our hospital somewhere in the south part of the Calcutta. So patient reached 27. I was the junior most in that team, so I was to take the history. There was nothing left to take much of a history because the patient was unconscious. So from whom I used to take the history?
the personnel who was there. So usually it was police because relatives were yet to come. So police was there. So police said we got it in this way. So we took that history. That is history from the surrogate, or history from the reference person, or history from the relative if relative is there. So we took that history and we admitted that person and treatment started. Maybe 1 hour or 2 later, relatives came and they were nowhere basically. The patient was himself coming, so relatives were at home, so they are also clueless just like us basically. Anyway, but I asked basic questions as she was mentioning, personal history, family history, basic questions, and nothing suspicious I could get out of it basically. Okay, no problem. My duty was over. I went home. 2 days, patient didn't improve, didn't show any return of consciousness. 2 days. 2 days later, again I was there on duty basically. So that day, the other consultants, they started feeling a little bit, something fishy must be there, because had it been a case of some poisoning or substance abuse, either by this time patient should deteriorate totally, or by this time patient should be, coming back to the consciousness. It should improve. But he is at a level, same level of unconsciousness. Heart rate and other things are okay, but unconsciousness is still there. And to some extent, we are not very sure, but some neurological symptoms might be present, which were like, the plantar response or tone and power of muscles, there was some issue. So they called a neurologist. The neurologist came and we did a detailed neurological test, and something very unusual came to our notice. So to confirm that, we send that person for a CT scan of brain, whatever. And CT scan showed that the patient is actually a patient of stroke. Right side of brain, there is a very large hemorrhage. It's not a case of what we were thinking, substance abuse. So this story is very important. Story is, whatever is in front of you, do not believe it. Whatever you think or feel, yes, it is very important, but question it. And whatever people will say directly, again, do not believe. Go step by step, process wise. It is a stream where you have to be Sherlock Holmes. You have to ask question. And don't try to fit any theory forcibly. কিছু জায়গায় যদি মিলছে না কোনো একটা হিসাব, suppose you are trying to find out, you are trying to deduce something and you are not getting a complete perfect answer, nothing is fitting into your theory, that is also a clue. The things are not fitting into my theory. এখানে অনেকে ভুল করে, at that time somebody tries to fit something forcibly and things go horribly wrong from that point. Clear? So that was a case of stroke. It was so unlikely. In young, usually it doesn't happen. However, it happens. Stroke can happen in 29 years or 28 years of male. It can happen. Nobody, fed him something like that. But maybe some mischievous element, after finding the person is already unconscious, to call his belongings. It is not like a planned activity. That was a duty of the police basically. So the patient was then treated in the line of a intracerebral hemorrhage, and after 7-10 days he started showing recovery or things like that. So there is the importance of history. We couldn't elicit any history. The problem here, you might ask me, how to elicit the history in an unconscious person? We couldn't at that time, but we shouldn't think or assume that this has happened. This is the history. If there is no history, that means no history. If there is no history, that should not mean that this may be the, possible history, and go in that way. Assuming something which is not there is a very big curse in this truth. Clear, everybody? So this story I think you should remember. Next, coming to the chief complaint. So chief complaint, whatever complaint is there, frame your questions like that. Suppose somebody has come to you with fever. So your question will be, fever from what duration, how many days, months, weeks, and all these will give you some clue. Some fever are there only for some few days. এখন অনেকের হচ্ছে right now viral fever, only few days, and you treat it, you don't treat it, the patient will be better in 3, 4, 5, 7 days basically.
Some fever will be there for very specific days, যেমন ডেঙ্গু ফিভার 3 days 5 days and after that the complication might start, এটাও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। ডেঙ্গু ফিভার or fever like that। কোথায়? হ্যাঁ ঠিক আছে, বন্ধ করে দাও। ব্যাকগ্রাউন্ড যদি সারাক্ষণ চলে তাহলে ভালো, মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেলে দেয়ার উইল বি আ লস অফ ফ্লো। এমনি সাউন্ডটা ভালো, সারাক্ষণ ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে এটা ভালো, মানে ভারাক্সার, কিন্তু চলবে না তো, এটাই প্রবলেম। অনেক লোক আছে যাদের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে না, কিন্তু তাদের এই কলার টিউন এত ভালো থাকে বারবার ফোন করতে ইচ্ছা, এরকম টাইপের ব্যাপার। এবং মনে হয় যে ফোনটা না ধরলেই ভালো হতো, 2 3 বার করলাম, ফোন ধরলেই রেখে দিচ্ছি, বাজে বেসিক্যালি এরকম ব্যাপার। এনিওয়ে, তো এরপরে যেটা আসছে, সো ফিভার লাইক দ্যাট, দেন ফিভারের প্যাটার্ন অফ ফিভার। সো ফিভার ইজ কামিং অ্যান্ড গোয়িং ডাউন, রিল্যাপসিং, রেমিটিং। আজকে ফিভার আছে, টুমরো দেয়ার ইজ নো ফিভার, টুডে দেয়ার ইজ ফিভার, টুমরো দেয়ার ইজ নো ফিভার, এগেইন ইট ইজ কামিং ব্যাক। Then aggravating and relieving factor. Aggravating and relieving factor. Certain medication, it is increasing the fever. Certain medication reducing the fever. You are taking medication but fever is not going down. That is also a clue. এই টাইপের আইডিয়াগুলো মাথায় রাখতে হবে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? Then a patient may come to you with loose motion. You have to ask the duration, the frequency, how many times he is going there, whether any associated symptoms, loose motion with blood, loose motion with pain, pain before motion, pain after motion, everything is important. Consistency of the stool, color of the stool, all these are important. যেরকম vomiting এর ক্ষেত্রেও কতবার হচ্ছে, how many times it is happening, since how many days it is happening, and what is the content of vomitus, that's also very important. Color of vomitus, if it is green color vomitus, something bile might be coming. If it is yellow and pungent, acid might be coming. If it is just watery, nothing might be there, just simple, kind of GERD, nausea, something like that is happening. Whether nausea is associated with vomiting or not, whether sometimes nausea is not there, just vomiting, that is also a clue. Projectile vomiting, the person is vomiting and the vomitus is just like a projectile, ekdom oto dure giye hit korche, that happens in increased ICP, intracerebral pressure, stroke er por je vomiting, after stroke increased ICP, that vomiting is a projectile. Head trauma, RTA patient vomiting, the vomitus pressure is very high, প্রেশার একদম ভমিটাসটা অনেকটা দূরে চলে যাচ্ছে। অকেশনালি দেখবে আমরা যখন নর্মালি বমি হলে ইট উইল বি হিয়ার, projectile vomiting, distant. Food particles, whether those are present in vomiting, food particles, whether those are present in stool, these all are important. In stool, if food particles, undigested food particle present, that means what? Digestion didn't occur. Where does this digestion occur? Small bowel. So undigested food particle present in stool, small bowel diarrhea. Large volume of fluid is coming out. That means what? Absorption of water didn't happen. Okay, where absorption of water takes place? Large intestine, large bowel diarrhea. So that way you can differentiate. That way you can differentiate. এরকম আরো অসংখ্য প্রবলেম থাকতে পারে। The person can come with a discoloration of skin, itching, certain rash, anything. The person may come with visual disturbance, tingling sensation. So n number of things are there. If you try to muck things up, you will never be able to do. You have to find out, channelize, and there will be ample. And just by today's class I can't teach you totally. Definitely by doing it multiple times on real patients, you will actually be accustomed to the structure of the history. But remember, history is a very important thing. 70-80% of diseases, at least the differential diagnosis. Differential means আমার কাছে fever নিয়ে এসছে, I have 4 to 5 probable diagnosis even before confirming anything. And this differential, the more accurate they will be, or the more encompassing they will be, the better doctor you are. Because just before sending, because আমাদের কি হয় অনেক সময়, sometimes these days, due to poor training, due to poor mindset, what has happened, people first send patients to investigation, and then from there you are building up your differential. That is a wrong approach, not a good approach. Better approach is you do a differential list and send the patient to the investigation for reconfirming your diagnosis. That's the best approach. Yes, it's not possible 100% of time. Sometimes it is almost impossible, but all the time in each and every patient, this should be your target.
Clear, everybody? So formulate a diagnosis and list of diagnosis. Now do the imaging as a secondary help to establish or exclude your diagnosis. That's say pete ব্যথা ultrasound, মাথায় ব্যথা সিটি স্ক্যান, এমআরআই। কিছু পেশেন্টও আছে দে কাম অ্যান্ড বলে যে আচ্ছা গোটা বডির এমআরআই হয় না, হতেই পারে, কিন্তু কি দেখতে চাইছেন আপনার আত্মা? গোটা বডির এমআরআইতে আপনি কি দেখতে চাইছেন? হোল বডি এমআরআই, আর উই লুকিং এট দ্য সোল? Whole body MRI, that's the some patients will come and they will say whole body, they might have some unjust request, chest MRI chaiche for TB of no use basically. Right now you may not be understanding, but occasionally hote pare half knowledge, and we Indians are very good, we Indians are full at half knowledge basically. So প্রচুর লোক আসবে আগে থেকেই সমস্ত কিছু করে গুগল and everything, they fill their diagnosis, they think everything is there, they also know their medication, they are probably on medication, they just need one signature and maybe they like your color tune, who knows, ওই জন্যই হয়তো আসছে, there is no other reason. Anyway, so এটা গেল কি গেল চিফ কমপ্লেনের পরে history of present illness, that's the art. History of present illness is the paragraph where you will write the story in just you will interpret the patient's language here. কিরকম পেশেন্ট যা যা বলছে, so start it like that. কবে একদম ভালো ছিলেন, when were you completely free of diseases, from there you start. তো বলবে যে 3 মাস আগে, 3 months back I was perfectly okay, then this fever started, or 2 months back or 2 weeks back I was perfectly okay, then this pain abdomen started, and pain abdomen started in the right upper part. So you write like that, history of present illness, 7 pain abdomen since 7 days, on the right side of this, aggravating factor, relieving factor, everything you put. Pain was associated with vomiting, nausea, diarrhea, loose motion, whatever, constipation, and pain increased after food intake, pain increased after fatty food intake, whatever. So that is history of present illness will give us very strong idea of the patient's current condition and what it could be. It's a paragraph. Again, it's a my today's class is just to give you an overview how to approach, because you have to write, and every patient story, it's a story of the patient, history of present illness basically. Then comes to the history of past illness. Now how past illness is relevant to the case? Definitely some person might come to you, he used to, might be impacted, might be inflamed, there might be some infection, something like that. Similarly, gallbladder was removed. In that case, again, you have to think in a different direction. So history of past illness, usually it should be relevant. Karor hypertension ache, blood pressure beshi, or might be somebody is having diabetes. All these are relevant. Somebody had an appendicectomy long back, and right now, appendicectomy means appendix was removed long back, and right now he is also having a right-sided abdominal pain. So at least he won't have an appendicitis unless the surgery was not completely done. Clear? So 10 বছর আগে appendicectomy হয়ে গেছে, 10 years back appendicectomy was there, right now there's no chance of appendicitis. So this way history of past illness is very important. আরো যতগুলো রয়েছে, everything. A patient had a stent in heart, he underwent angioplasty 3 years back, you have to write history of past illness. The patient is diabetic, he was diabetic for 8 years, and last 2 years he has been put on some insulin. All these are important. Clear, everybody? Similarly, so all these we need to done. তারপর কি ছিল, অনেকগুলো জায়গা এখানে আসে, as per any book you can follow, there are history of any surgery, past surgery, so surgical history, occupational history, vaccine history, কোনো ভ্যাকসিন নিয়েছে কিনা, suppose you have taken a COVID vaccine and next day onwards you are having fever, it is most likely related, most likely these are related to the COVID vaccine. Or somebody, whether they have taken a vaccine or not taken a vaccine, that is very important here. Hepatitis B virus vaccine somebody has taken, in that way you will think or look at hepatitis in through some particular lens. Hepatitis B vaccine not taken, you will look at it in a different way basically. Similarly, occupational history, certain occupation are very important. তোমরা যেমন অ্যাসবেস্টোসিস তো হতেই পারে, এই যে আমরা প্রত্যেকে ঘরে certain occupations, do you believe that occupations are linked to diseases? Definitely. So a particular cohort, particular team of a particular profession, patient or persons may have higher chances of certain diseases. কিরকম?
আমাদের কি ডিজিজ বেশি হতে পারে পাগলামি ছাড়া? আর কি ডিজিজ হতে পারে দিস কোহোর্ট? ওবেসিটি, ইয়েস, গুড ওয়ান, ওকে, গুড, ওকে, হতে পারে। হার্ট রিলেটেড ডিজিজেস ওকে হতে পারে। হার্ট রিলেটেড ডিজিজেস ইউজুয়ালি মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ফিউ ইয়ার্সে এমনিই হয়, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। হোয়াট এলস আদার কোহর্ট? হ্যাঁ বললাম তো পাগলামি, অ্যাবসলিউটলি। আর কি হতে পারে? ভেরি গুড। সো দিস ক্লাস ইজ জাস্ট ফর এটাকে, হ্যাঁ আরো ভাবতে থাকো। আই রিলেটেড হতে পারে। কেন? Whatever you will say, you have to justify. Why? You might be allergic to some of your friends, but that will not lead to asthma. What else? What else? Any other logic? If you have any, হ্যাঁ কি GI related কিরকম? ক্যান্টিনের জন্য বলছো তো? হ্যাঁ, it can be, হতে পারে। অ্যাবসলিউটলি, এখানে জিআই ও যেটা বলছে ও খুব ভুল বলছে না। বেসিক্যালি এই এত কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, মেনি পেশেন্টস or many students, your seniors and probably you too, are suffering from some congestion. যাদের আগে অ্যালার্জিক জিনিসগুলো ছিল, হয়তো সল্ট লেক কলকাতায় থাকতো অতটা ঝামেলা ছিল না, এখানে আসার পরে এই যে সিমেন্ট অ্যান্ড ডাস্ট, many people are having these issues basically. But usually people from Delhi and people from Calcutta will never develop anything more. Are possible না, মানে we are actually taking 10 cigarettes a day. Now if you start taking the first cigarette, it will be your 11th one basically. Actually the weather quality right now, Delhi might be 15 cigarettes and in Calcutta is 10 cigarettes. এই জায়গাতে কারেন্টলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। The air pollution is a very dangerous thing. এই জিনিসটা in future it will be a very very dangerous thing basically. আমরা এখন হয়তো বুঝতে পারছি না, maybe another few years down the line we will be facing a very difficult issue. Maybe like China, we will also have air purifier installed, grand big structure of air purifier. Might be we have to go in that direction. Anyway, আরেকটা যেটা হতে পারে ভীষণ কমন, হ্যাঁ সিজন চেঞ্জ, আচ্ছা সেটা তো সকলেই হতে পারে, হতে পারে। তো আরেকটা ভীষণ কমন ইন দিস কোহর্ট, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হতে পারে। সেটা ঠিক আমাদের এই কোহর্টের সাথে কানেক্টেড না, সেটা ইট ক্যান হ্যাপেন এনিওয়্যার, ইট ক্যান হ্যাপেন এনিওয়্যার বেসিক্যালি। Vitamin D deficiency, again do remember this one, this is very common, very very common, more common than you perceive. Vitamin D deficiency, the reason behind that, the vitamin D formation happens on our skin basically. The precursor of vitamin D is present, ergosterol, that is present in the skin, and we need exposure to sunlight, we need exposure to ultraviolet light. Now last few years most of the people are inbound, room bound, most of us, and we have seen that recent last 3-4 years, due to lockdown and after that, vitamin D deficiency is a kind of epidemic in India, and it may lead to a number of things like body pain, little bit mood swings, depression, can also lead to reduced immunity, musculoskeletal weakness, a number of areas where it can come into thing. This is very common, more common than you think. আমাদের যদি এখন ভিটামিন ডি এখন করা হয় না এই ঘরে, তো ম্যাক্সিমাম দেখা যাবে 80% ইনসাফিসিয়েন্ট আসছে, 30 নিচে আসবে, তাই আসবে অ্যাবসলিউটলি, কারণ তাই দেখা যায়। অ্যান্ড মোস্ট অফ দিস আইটি ইন্ডাস্ট্রি পিপল, তারাও তো ইনবাউন্ড, রুমের মধ্যে থাকছে, উই আর নট এক্সপোজ টু সানলাইট, কেউ সারাদিন এসির মধ্যে থাকছে, দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার কোহর্ট বেস। আমি এটা যে শুরু করলাম কি নিয়ে না, অকুপেশনাল হিস্ট্রি। সো ফ্রম অকুপেশনাল হিস্ট্রি উই হ্যাভ স্টার্টেড দিস। So this is the point is certain occupation, and as you mentioned initially, asbestosis. So these are occupational pulmonary disorder, occupational lung disorder. Ar ki ache? Silicosis might be there, asbestosis might be there, bagasosis, bicinosis, multiple. These all are occupational, and as per your exposure to that, as per your exposure to the environment. Galo. Family history, why that is important? Very important. Thalassemia, very common, family history. Okay. Exposure history, that is also important. Exposure means TB, tuberculosis. তোমার বাড়িতে কারোর tuberculosis যদি থাকে, so everybody will, meningitis, certain meningococcal meningitis কারোর হলে, everybody has to, scabies কারো হলে গোটা ফ্যামিলিকে ট্রিট করতে হয় ইউজুয়ালি। সো এক্সপোজার হিস্ট্রি ইজ অলসো কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট। হয়ে গেল অকুপেশন, হয়ে গেল এটা, হয়ে গেল হোয়াট এলস? ডায়েটারি, ডায়াবেটিস কি এক্সপোজার হবে? এক্সপোজার টু ননসেন্স, এছাড়া ডায়াবেটিস কি? ডায়াবেটিস এক্সপোজার কিরকম ভাবছো তুমি? এক্সপোজার
that is not exposure, that is genetic, definitely. To some extent, see, diabetes is of usually two types, but this term is not a good term basically. Nowadays, we don't call it two times, multiple times are there, types are there, and some diabetes are monogenic, some diabetes are polygenic. Monogenic means you have one particular gene, Down syndrome, monogenic issue. একটা gene problem, you are having the disease, and you have a very fixed phenotype. Diabetes polygenic, most of the type of diabetes polygenic. Mane, you might acquire a gene for fatty liver for some of your ancestors. You might acquire a gene for central obesity from some of your ancestors. There might be, you don't have any gene for anxiety, but due to your environment, you have developed an anxiety pattern which changed your DNA over the period of 3 decades, 4 decades. So this is multifactorial polygenic. To some extent, genetic component is definitely there. How? If your parents are diabetic, definitely you are at higher risk of developing diabetes. If both the parents are diabetic, so definitely risk becomes even higher. But it doesn't mean that you are invariably going to be diabetic. You can change your environment, you can change your habit, and that way you can reduce the risk also. Okay, so not exactly exposure. Yes, exposure to sugar, exposure to high calorie food. Does sugar cause diabetes? Not exactly. But if you take sugar, what will happen? Insulin secretion will be high, and for the similar thing, similar level of effect, more insulin will be required, which will lead to insulin resistance. Basically, most of the diabetes that we see, that is due to insulin resistance, which is the type 2 diabetes. Type 1 ekta group thake, that is absolutely genetic, which is due to destruction of beta cell. This is unfortunate. These people are detected with type 1 diabetes early in their childhood, and they are put on their insulin, and all through their life they have to be kept on insulin because they don't have the ability to create insulin. Insulin is created in the beta cell of pancreas. So their beta cell are partially or fully failed due to genetic reason. That's the difference. So there, that is completely genetic. We can't do anything. Yes, we definitely can do something. Lifestyle way, we can give them a better quality lifestyle despite having diabetes, despite being on insulin. That can be done, but we can't, completely cure that. Is it possible? It is still possible. Complete cure is also possible if we can transplant beta cell pancreas. That there, but theoretically, yeah, gene therapy, stem cell therapy, theoretically, so far. অ্যাটলিস্ট শান্তিনিকেতনে আগামী 5 বছরে হবে না, এইটুকু তুমি জেনে রাখতে পারো। অ্যান্ড মোস্টলি ইউ উইল হিয়ার ভেরি লিমিটেড নাম্বার, মেবি 1 or 2 কেসেস অল ওভার, বাইরে কয়েকটা হয়তো হচ্ছে, কাইন্ড অফ দ্যাট। এনিওয়ে, সো এটা গেল। এরপরে আর কি থাকছে? আমরা কি বললাম? ডায়েটারি হিস্ট্রি, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডায়েটারি হিস্ট্রি কেন ইম্পর্টেন্ট? কিছু ডিজিজ বলো যেগুলো ডায়েটারি কানেকশন, খাবার দাবার, ঠিক আছে, কলেরা মানলাম। ফিকো ওরাল ট্রান্সমিশন যেগুলো হচ্ছে বাইরে, ফিকো ওরাল মানে কি? সুয়েজটা ঠিক নেই। ইয়েস, সো ফিকো ওরাল ট্রান্সমিশন, পুয়ার ওয়াটার স্যানিটাইজেশন, এই জায়গাগুলো থেকে যে ডিজিজগুলো হচ্ছে, ডায়রিয়া, usually diarrhea is just increased stool frequency. It's not a disease, it's a symptom. Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Shigella, Cholera vibrio cholerae, Clostridium. These are the bacteria which can cause enteritis, and that leads to diarrhea, acute gastroenteritis. That's diarrhea here basically. So dietary history like that is important. Anything else? Dengue diet থেকে কি ডায়েট? ডেঙ্গি মশার তুমি ডায়েট, মশা তোমার থেকে রক্ত খাচ্ছে, দ্যাট মশার জন্য, তোমার জন্য, তোমার আবার কি? ডেঙ্গি দিস, ডেঙ্গি ম্যালেরিয়া, দিস আর এক্সপোজার to mosquito basically. So to some extent কোথায় সে থাকছে, that is also important, and definitely exposure to, if somebody is having dengue in vicinity, because the chance of mosquito infecting that person and you simultaneously gets higher basically. That is the thing. And your neighborhood, the breeding place of mosquito, all these come. Dengue is not that much dietary. So dietary history, anything else? Pork and beef, Tinea solium, Tinea saginata, if you remember. এটা তো খুব কমন, এটা তো পড়ে এসছে জাস্ট রিসেন্টলি। Tinea solium, Tinea saginata, এই দুটো থাকছে। এছাড়া neurocysticercosis can pass through. Neurocysticercosis, and the worm infection in CNS basically, that can, Leander Page, have you heard of him? Leander Page এর নাম তো শুনেছো?
so that is basically a cyst infestation in brain, and ওর ক্ষেত্রে most likely he was a vegetarian, so it was not through pork and beef, it was most likely to unclean or not properly clean vegetables, সেখান থেকে হতে পারে. So that's something very important. Again, we all are having this canteen, wonderful canteen, so and we also have God's grace in between we are. Anyway, let's see. So dietary thing is there. So এইটা মোটামুটি হিস্ট্রি. সো একটা পেশেন্ট যখন আসেন, হিস্ট্রি উইল সিল দ্য ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ, দ্য ওয়ে ইউ টেক এলিসিট দি হিস্ট্রি. অনেক সময় পরীক্ষা আবার একটা গল্পে চলে আসি. আমাদের I was a student in North Bengal Medical College long back, quite pretty back actually, and অলমোস্ট আমার জন্মের সময় একজনের পা ভেঙে গেছিল. সেই পেশেন্ট আমি যখন MBBS এর ফাইনাল ইয়ারে তখনও রয়েছে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল. দ্যাটস তাহলে তুমি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য spectrum. So what I mentioned, that almost when I was born, a patient, unfortunate guy, he broke his femur, and I met that person in the same ward when I was appearing in my final year MBBS. So this 24 years or even more than that, he was there. So it was his family, it was his house actually almost, and government hospital sometimes you will find somebody like that. So basically ওর কাছে আমাদেরকে হিস্ট্রি নিতে পাঠানো হয়েছে, and the guy has a femur fracture long back, and there was a little bit of malunion, almost nothing is there, maybe a slight gait change, slight একটু হয়তো পাটা টেনে হাত, otherwise there was nothing, but we were sent for a history. And when we met the patient was reading বর্তমান newspaper, and just patient looked at us. এবার এতক্ষণ যা যা শেখালাম তুমি কি করে হিস্ট্রি নেবে বলো, আপনার কি হয়েছে, কিছু জানি, he was just not interested to talk to you. আমাদের মোটামুটি 40 মিনিট ধরে ঘামটাম ঝরলো বেসিক্যালি, বিকজ we were all in sweats. আমাদেরও কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যাবে, বিকজ লাস্ট 45 minutes he was just reading one after another pages. ও খবর পড়ছে, আমরা খবর হয়ে যাচ্ছি, এইভাবে we were just standing over there. Then the teacher came and teacher asked us, বল কি হয়েছে, what was this? কিন্তু কিছু বলছে না, বলবে কি করে, চা বিস্কুট অফার করেছিলি? That's the way. So history is something where things are not very straight, definitely. Occasionally patient দেখা যাবে তুমি এতক্ষণ ধরে 45 মিনিট ধরে গাইনির হিস্ট্রিটা নিয়েছো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট দুটো কথা হয়তো সে বলেনি, এক্সামিনার এসে ফার্স্টে জিজ্ঞেস করলো, and the first thing she uttered those two things, which I mean examiner pictures you in a complete, you are a complete fool, because the very important two things she just suppressed. Why? Because she didn't feel enough confidence upon you. এরা তো ছোট ডাক্তার, এরা কি বলে এক কথা, because she was also telling the same history for last 3 days. Now it's up to you, it's an art. Then you have to extract that history, it's an art, because you are there for your benefit. Do not poke the patient too much, irritate করে দিও না পেশেন্টকে বারবার. অনেকে আছে শিখবার জন্য পেশেন্টটাই মেরে ফেলবে, যে জিনিসটা এটাকে করবে না, আমাদের ব্যাচেও দেখবে তোমরা যখন পেশেন্টের উপরে যাবে, somebody will put their elbows and trying to কমানোর জন্য, to reduce the competition, এগুলো থাকবে গ্রুপের মধ্যেই থাকবে বেসিক্যালি, to reduce the competition. পেশেন্টের পেটে ব্যথা আছে, ওখানেই চাপ দিচ্ছে, দেখছে করে চিৎকার করছে, and how does it look, এই জাতীয়. don't do this basically. never elicit tenderness. ব্যথাটাকে কখনো এলিসিট করবে, নেভার এলিসিট টেন্ডারনেস. somebody is saying রাইট সাইডে আপার অ্যাবডোমেন ব্যথা হয়, ও আচ্ছা তাই, আচ্ছা ব্যথা হলে করে, আচ্ছা আমি তো 19 বছরের একদম ছাগল, আমি তো জানি না ব্যথা হলে করে, আবার don't do this, it will make you fail. এখানে না হলেও পরবর্তীকালে, ক্লিয়ার? Even if you don't understand Bengali, you can understand this, because foolishness is universal. It's universal, it doesn't require any language basically. Anyway, so this was all about the history, and this was about the tricks of the history, the way you will elicit, that's an art. Don't be too judgmental, because again sexual history, menstrual history, এই দুটো আমরা বলিনি. menstrual history is very important in any reproductive age female. menstrual history টা নেবে, because the last menstrual rate will exclude pregnancy or possibility of pregnancy, and it has legal implication. সে যদি মিথ্যা বলে, that's a different thing. They may suppress, that's a different thing. But you have taken you have treated a 29-year lady carrying a 3-month pregnancy from outside, you can't understand, and you have given her certain medication which are very harmful for the baby, and after 6 months the baby was born with no limbs.
you can I have an idea of the legal implication. You can have a particular idea. Understood? So it's so every reproductive age group female, you have to ask about the menstrual history. You document that. Your document will save you. Your document will save you. So if she মিথ্যা বললে মিথ্যা বলেছে. She mentioned that 15 days back I had my periods. Very good. Now you can give those antibiotics to her. And better is ask her again, is there any chance of any ongoing pregnancy or no? Because most of the time she has some idea. So that will help her to help you. Understood? That is one. Sexual history is also very important because certain diseases, sexual transmitted diseases. So definitely these are quite important. Number of partners, whether any discharge from the area, whether the partner, known partners, they are having any sexually transmitted disease. Patient dysuria নিয়ে তোমার কাছে এসেছে, urinary tract burning while or discomfort while doing or while peeing, এটা নিয়ে তোমার কাছে এসেছে, and definitely you have to ask about the sexual history. Absolutely. সেখানে যদি দেখা যায় the patient is with multiple partners, the chances of sexual transmitted diseases are more. Okay, unprotected sex, whether done or not, very important. You have to ask. But obviously somebody has come to be very relevant. এখানে social context is very important. আমি আজকে নিতে এটা বলছি কোনে আঙ্গুলে ব্যথা নিয়ে এসেছেন, you are asking about partners and number of partners, you will be in deep shit. Don't ওইটা ওইভাবে যাবে না, definitely. But menstrual period, do you have to ask? Yes, definitely, because তার উপরে depend করছে whether you will prescribe certain analgesic or not. If the patient is pregnant, certain analgesic we won't prescribe. So whatever you are doing, it's a connected thing and it should be relevant. It should be relevant. History of any allergy. কোনো known drug এ allergy আছে কিনা, কোনো food এ allergy আছে কিনা. History to any known food, any known drug. That's very important. If you find anything like that, you will document. It will help you not to prescribe that offending drug and your subsequent doctors in future not to prescribe that offending drug, because somebody will see your prescription. Patient এসে বলছে আমার clotrimazole দিলেই গায়ে র্যাশ বেরিয়ে যায়. Don't prescribe. এসেছে তোমার কাছে র্যাশ নিয়ে, দেখছো তুমি clotrimazole চলছে, অ্যালার্জির হিস্ট্রিটা আগের জন নেয়নি বা নিয়েছে বা ওভারলুক করেছে, বা পেশেন্ট ইজ টেকিং ইট ওভার দি কাউন্টার. স্টপ ইট. সো দ্যাট উইল সলভ আ লট অফ থিংস. ক্লিয়ার হয়ে গেল? পেটের ডায়রিয়া নিয়ে সামবডি কামিং অ্যান্ড এসে বলছে আমি দুধ খেতে পারি না, খেলেই আমার একটা অসুবিধা হয়, সো ইজ ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট. স্টপ ইট, ডায়রিয়া উইল বি রিজলভড. লোককে জিজ্ঞেস করে তাহলে খাচ্ছেন কেন? না ওই বিজয়া তো, or dually whatsoever. So that's why sweets he can't take because it is made of milk or milk products. If he takes it, there is certain issues and these issues will be resolved if you stop those. So allergic history very important, menstrual history very important. History of hospitalization can also be a subnote over here. That will give you an overview, number of other things basically. Drug history, that's very important. What are the medications you are on? Are you taking these? And this is very important in chronic patients. Patients with heart disease, patients with renal dysfunction, patients with diabetes, hypertension, lipid disorder, all of them. And nowadays, many patients, actually, India is right now in the era of chronic diseases. Acute disease, most of those are not happening anymore. Cholera, we have more or less plague, almost all these are eliminated, almost not eradicated, it can still happen. But mostly these are the chronic diseases. We are in the obesity paradox, we are in the malnutrition paradox, we are in diabetes era, we are shortly, we are going to be diabetes capital of the world. So every patient will come to you, 70-80% of them will be on multiple medications. So for how many medications are running, how many of them are relevant, these all are important. Right now at this level you may not be able to understand the relevance of medication, but at least you have to have a habit of documenting medication, that this patient is on 7 medication and these are this, and if possible try to understand why this medication was given. Sometimes the patient will be more educated than you, so he might say this 4 are for diabetes, this 2 are for this, and next year onwards you will be equally educated to your patient, so then this issue will not be there. So history is like that. Coming to general physical examination. So general physical examination is the second thing. And in the general physical exam, it is just like whenever we are looking at a patient or treating a patient. So first step is greeting and history. Name was important, age, gender,
ID, all those things, chief complaint, present illness, past illness, vaccination, menstruation, drug, allergy, food, exposure, occupation, all this. After all these are done, in your examination in final, you will get 45 minutes for this history part. Okay? Usually history won't be given in your this year examination. The reason behind it, we don't have any patients here. So you will be doing it on your partner, on your student, or on your friend over here. So most of them are not having any disease. So there will be no history as such, unless we put some surrogates. But general physical examination, you have to perform in the examination, because we can perform it on anyone, be it ill, be it not ill, healthy person, we can do it. So general physical examination, the first thing that is important, কি জিজ্ঞেস করব patient কে বা কি করব first, mental status. Mental status, what does that mean? আমি কি দেখব, intelligence of the patient. হ্যাঁ, তারও আগে, সবার আগে একটা জিনিস দেখব যে whether the patient is alert, conscious and cooperative. Alert, conscious, cooperative. Then we will check whether the patient is oriented properly to time, place, person. Then we can also check the intelligence, we can check the memory, higher mental function, এই জিনিসগুলো, we can check the speech, প্রচুর জিনিস আছে, we can check the speech, একটা একটা করে আমরা যাচ্ছি। So first, পেশেন্ট যদি কনসাস না হয়, পেশেন্ট যদি আনকনসাস পেশেন্ট, আমি যে গল্পটা বললাম সেরকম, ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ আনকনসাস, হোয়াটস দ্য পয়েন্ট টু চেক ফর ইন্টেলিজেন্স? ইট অনলি শোজ দ্যাট ইউ আর নট ইন্টেলিজেন্ট। তো পেশেন্টই আনকনসাস, তো তাহলে তো ওখানে আর কিছু করার নেই, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি অলটুগেদার। বাট থ্যাঙ্কফুলি, যদি না পরীক্ষার প্রেশার খুব বেশি হয়, তোমাদের ফ্রেন্ড যাকে তুমি পাবে সে কনসাস থাকবে ডিউরিং দি এক্সামিনেশন। সো দ্য পার্সন উইল বি কনসাস, মোস্টলি অ্যালার্ট and cooperative. Cooperative is very important. The other example that I have given a little while ago, the femur fracture person, he was not cooperative. Patient may not even be cooperative. Then either it can be, you have to do some tricks. Okay, যেমন চা খাওয়ালে ও বলতো, নইলে বলতো না, because it is a daily thing for him, it's very boring for him, something he require. আবার অনেক সময় হতে পারে the patient may be aggressive psychologically. তুমি গিয়ে জিজ্ঞেস করলে আপনার নাম কি, কেমন আছেন, can happen. So also দূর থেকে পেশেন্ট যখনই ঢুকবে, হ্যাভ অ্যান আইডিয়া কে, তারপরেও প্রবলেম হয়, তারপরেও যে হয় না তা না, হতেই পারে, বাট ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যান ওভারভিউ। এটা হবে পেশেন্ট দেখতে দেখতে, যত দ্য মোর ইউ উইল সি পেশেন্টস, ইউ উইল হ্যাভ অ্যান আইডিয়া হু ইজ অ্যাগ্রেসিভ, হু উইল ডাই রাইট নাও অর শ্যাল ইউ ডাই রাইট নাও। এই জিনিসটা, এটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও ইট ইজ থিংস আর লিটল বিট ক্রিটিক্যাল, সো ইনিশিয়ালি তোমাকে বুঝে যেতে হবে। এবং দেখবে যে কোনো ঘরে দুখানা দরজা থাকে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্য সেকেন্ড ডোর থ্রু উইচ ইউ ক্যান, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রাইট নাও। এনিওয়ে, সো এইটা গেল অ্যালার্ট, কনসাস, কোঅপারেটিভ। সো মোস্টলি এখানে আমরা পাবো কি কনসাস, অ্যালার্ট, কোঅপারেটিভ, বিকজ ইট উইল বি ইয়োর পেশেন্টস। এগুলো মুখে কিন্তু বলতে হবে ইন দি এক্সামিনেশন, আই হ্যাভ ডান দ্য জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অন দিস সাবজেক্ট, আই ফাউন্ড হিম কনসাস, অ্যালার্ট, কোঅপারেটিভ, দ্যাটস ইট। এবছর এগুলোকে মুখস্থ করো এন্ড বলার চেষ্টা করো, এই বলাগুলো ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইট, you have to speak it properly, thoroughly in the examination, because the moment you are doing this examination, we will be there, but we will be not marking you. But the moment you are demonstrating the same to us, at that time you will be marked. So the better you talk, the better score you will achieve. Understood? You have to talk it through. Okay? Then comes to orientation to টাইম, প্লেস, পারসন, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ধরো তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করছি কটা বাজে, বা এখন কি দিন না রাত, রিমেম্বার ওয়েদার দিস ইজ মর্নিং অর নাইট, অর ডে অর নাইট, উত্তর দাও একটা কিছু, মর্নিং, ডে। কি করে ও বলছে, ও কিন্তু ঘড়ি দেখছে না, ও বলছে। এবং আমরা প্রত্যেকেই, অল অফ আস, বিকজ উই আর ওরিয়েন্টেড, উই ক্যান সে, বিকজ উই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া, we have some idea that outside sun is there, it's at least day. Which time of day I don't know, but it's at least day. In some cases, this orientation may be inverted, may be lost. Patients who are in ICU for last 7 days under artificial light, they have lost their orientation to time. Ask him what time it might be. এখন আমি যদি তোমায় জিজ্ঞেস করি কটা বাজতে পারে, you will be somewhere around 1 PM, somewhere around 12 PM.
you will have some faint idea. You may not be correct to the particular minute or hour, but তুমি আমায় এখন বলবে না সকাল 6টা, because you still remember what you have done since 6 a.m. today morning. But if you are in ICU for 7-8 days, if you are in an ICU for 7-8 days, you will lose this. There are some other diseases like psychological diseases, hepatic encephalopathy, such kind of condition, patient lose their orientation to time. Place, কোথায় আছো? ক্লাসরুম, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, সামথিং লাইক দ্যাট। তুমি বাড়ি তো বলছো না, মোস্ট লাইকলি ঘুমিয়ে থাকলে অন্য ব্যাপার, হয়তো সে বিদেশেও থাকতে পারে স্বপ্নে, সেটা অন্য, কিন্তু প্লেস, ওরিয়েন্টেশন টু প্লেস, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটাও পেশেন্টের অনেক সময় দেখবে এল্ডারলি পিপল, হাইপোনাট্রিমিয়া, সোডিয়াম নিচে ফল করেছে, গিয়ে জিজ্ঞেস, ইউ আর আস্কিং কাহা পে হ্যাঁ আপ, তো বলছে ঘর। It happens in ICU patient. You have seen many relatives, elderly relatives, this happens. In sepsis, in hepatic encephalopathy, this kind of condition, the orientation to place is lost. Orientation to person. If I ask you, who am I or who is that person, you will have an idea. Nam na bolte paro, whether you can speak, tell the name or not, that's not required. My role here, you know. His role here, you know. As a person, you know, he's a student over there. This person is giving lecture right now. Kind of that, you know. Kintu, sometimes what will happen, again, patients who are in ICU, occasionally they are calling the names of the nurse as their relatives. Happens. Or somebody from their home has come, but they don't understand who they are. They are saying some other name. So, orientation gun. So, right now, and these all do have their particular, significance to diagnosis. If a person has lost orientation, definitely that is more advanced stage of any disease that he is suffering from. Understood? Or some toxic effects are taking place, or some medication effects are taking place. This is something you need to remember. Oriented patient is always better than non-oriented patient. এখানে আবার তুমি বলবে, I have examined this patient and he is oriented to, or properly oriented to, time, place, person. হয়ে গেল। Now, intelligence memory করা যেতে পারে, অনেক রকম করা যেতে পারে, calculation you can check, and language, that is, language is also also a feature of intelligence basically. তো কিভাবে করতে পারো, you can ask simply 7 plus 2 কত হচ্ছে, এখানে সবাই পেরে যাবে, subtract 7 from 100, kind of that to the patient, ওইটা দিয়ে বলো। Then memory, you can ask anything, you can ask which year is this, who is the president of India, who is the president of United States, what is this object, অনেকে হয়তো জানেই না president of United States, so what is this object, সেইটা বুঝতে পারছে কি, this is also memory. তো মেমোরিতে কি বলতে পারছো, it's a marker or a pen or something like that. You know this, you have seen this previously, you knew its name, and that's why you can say. So all these might be problematic. Then again, language এর ক্ষেত্রে দুটো ইম্পর্টেন্ট হয়, the speech itself. Speech can be broadly, there might be multiple speech problems. Major problem দু ধরনের হয়. One is you are speaking nonsense but in a fluent manner. Fluent nonsense talk অনেকে করেন, অনেক বড় বড় ব্যক্তি যারা আসেন তারাও করেন, নাম তো বলা যাবে না, হ্যাঁ, ফ্লুয়েন্ট ননসেন্স অনেকে বলে থাকেন। আমাদের এখানে পরীক্ষার সময় তাদের প্রতি হেসো না, কারণ পরীক্ষার সময় ওরকমই তোমরাও লিখে আসো বা বলে আসো, ফ্লুয়েন্ট ননসেন্স অনেকে থাকে। আরেকটা হচ্ছে সেন্সেবল বাট নট ফ্লুয়েন্ট। কিরকম হচ্ছে জিনিসটা, তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন, আমরা এগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে দেবো, অ্যান্ড ইউ উইল সি দ্য ভিডিও, অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। একজনকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, সাপোজ টেল মি সামথিং অ্যাবাউট শান্তিনিকেতন, অ্যান্ড আই হ্যাভ আ স্ট্রোক, দ্যাটস ওয়াই আই এম হ্যাভিং সাম ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া, ফ্লুয়েন্ট স্পিচ ডিস্টারবেন্স। ওকে, আমি তাহলে কি বলছি, আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো টেল মি সামথিং অ্যাবাউট শান্তিনিকেতন, সূর্যের টেম্পারেচার 120 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এবং ওই 120 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে যদি আমি জল ঢালি তাহলে বরফ হতে পারে, এবং এই বরফ লাইক দ্যাট, টোটালি রিলেভেন্ট, নট কানেক্টেড টু দ্য থিং, বাট ফ্লুয়েন্সি ইজ দেয়ার। তোমাদের আমরা ভিডিও দেবো কিন্তু পরীক্ষাতে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ ফ্লুয়েন্সি রয়েছে কিন্তু ননসেন্স। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া। এটা ভার্নিক্স এরিয়া বলে একটা ব্রেনে জায়গা আছে, অ্যাট দি এন্ড অফ ইয়ার ইউ উইল লার্ন
if there is a stroke, if there is a lesion in vernix area, then this kind of thing happen. Fluent aphasia. Non-fluent aphasia, এখন লেখার দরকার নেই, just I'm priming you to particular classification. Non-fluent aphasia, শান্তিনিকেতন সম্পর্কে কিছু বলুন, আবার আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, and or tell me something about শান্তিনিকেতন. So I'm saying শান্তিনিকেতন একটা ভালো জায়গা. So this is obstructed speech, but আমি কিন্তু শান্তিনিকেতনেই রয়েছি, আমি কিন্তু টপিক থেকে যাচ্ছি না, রেলেভেন্সের বাইরে যাচ্ছি না. This happens if there is a lesion in the Broca's area. Broca, ওটা ফ্রন্টাল লোবের নিচের দিকটায় থাকে, Broca's area. তো Broca's aphasia বলেও একটা জিনিস আছে, where the speech is staccato like speech, কিন্তু you are still remaining in the context. এছাড়া আরেকটা হতে পারে যারা কিছু বোঝেও না এবং কিছু যা বলে সেটাও বোঝা যায় না, দ্যাট ইজ আ গ্লোবাল অ্যাফাসিয়া. সেটাও তোমাদের মধ্যে আছে, সেটাও বড় বড় ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও আছে. যেটা বলা হলো দ্য রিসেপশন ইজ গান অ্যান্ড দ্য এক্সিকিউশন ইজ অলসো গান, সেটাও হতে পারে, দ্যাটস আ গ্লোবাল অ্যাফাসিয়া. কি বুঝ, তো আমি তাকে বললাম যে আপনি সূর্য সম্পর্কে কিছু বলুন, সেটা সম্পূর্ণ অন্য কিছু একটা বলছে, ইন আ ফুল ননসেন্স বাট ফ্লুয়েন্ট ওয়ে. অনেকে লিখেছে, অনেকে পরীক্ষায় এরকম লেখে, কিন্তু পরীক্ষার সময় অনেকে গ্লোবাল অ্যাফাসিয়া হয়ে যায়, কোশ্চেন অন্যরকম করে নিচ্ছে, উত্তর অন্যরকম লিখছে, আমাদের আবার রিসেপশনে সমস্যা হয়, তখন কি বলছে কি লিখছে বুঝতে পারি না. সো দিস ইজ স্পিচ. এছাড়াও স্পিচের ট্রাবল থাকতে পারে, স্ট্যামারিং থাকতে পারে, পুরোটা বলতে পারছে না, দেয়ার মাইট বি সাম মনোসিলেবল অর ডাইসিলেবল ইস্যু থাকতে পারে. তো স্পিচটা তোমাকে এখানে বুঝে নিতে হবে. সো স্পিচে কি, দ্য থিং দ্যাট ইউ আর টেলিং টু দ্য পেশেন্ট, ওয়েদার হি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট and whether he can understand the consequences and whether he can reciprocate to it. এই পুরো জিনিসটা you need to identify within that 5 to 10 minutes of talk with your patient. So that's very important. So speech normal or not, intelligence আছে কি নেই, definitely somebody doesn't have to be a Nobel laureate to be qualified as a patient. অতটা ইন্টেলিজেন্স আমারও নেই, আমি ওকে কি দেখবো বেসিক্যালি, বাট সাধারণ একটা ইন্টেলিজেন্স. আচ্ছা, হাউ টু কোয়ান্টিফাই ইন্টেলিজেন্স? আইকিউ, ইন্টেলিজেন্স কোশ্চেন কি ওটা, হোয়াট ইজ আইকিউ? টেস্ট, হ্যাঁ টেস্ট তো হয়, there are tests and that I mean, do you know any formula of IQ, intelligence quotient? Any formula? It is mental age divided by chronological age into 100 or something, or just mental age by chronological. That means what? তোমার যা বয়স সেই তুলনায় তোমার মাইন্ডটা কত টাকা, mental age divided by chronological age. Chronological age is the age that is there in on your Aadhaar card basically, but mental age, so the test as she is mentioning, as per your age, how are you performing in that particular test, তার সঙ্গে তোমার, and they will score some points and then it will be divided by your chronological age and we will get. So what is the average thing? So what should be the ideal one? Your mental age should be equal to your chronological age. In that case your IQ is 100. In that case your IQ is 100. If your mental age is more than your chronological age, your IQ is more than 100. So, and if your age is, or mental age is less than chronological age, your IQ goes below. Usually আমাদের maximally we are in and around 100 to 120. এই রেঞ্জে we remain usually. Some person maybe, Einstein was around 164 or something like that, or maybe higher. I'm not. Stephen Hawking at that range basically, kind of that basically. It doesn't mean that if you have a higher IQ you will be a more successful person. Your life may be even, more, who knows, more worse because of your intelligence might be. So that's just a number basically. Intelligence is just a number in such cases. More or less 90 to 120 is okay. 90 to 120. But are we going to do any intelligence test here? No, right now not. So overall idea, intelligence is okay, acceptable range. That's it. Okay, that's. এরপরে আমরা কি দেখব? Speech হলো these are done. So mental state, these higher functions. Then one thing is very important, that is known as decubitus. Decubitus. What is that? তোমাদের এখানে এই ঘরে বসে আছো, right now you all are in sitting posture. কারো কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? বসে থাকলে বেশি অসুবিধা হচ্ছে এরকম হচ্ছে? Somebody is facing trouble while sitting for 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes? No. But there might be some diseases. If you sit for some time, you might be having issue. If you lie down for some time, you might be having some issue. So অনেক সময় দেখবে কিছু লোক যখন শুয়ে আছে শ্বাসকষ্টে থাকতে পারছে না and they get up. So it means
they are only okay in a particular posture and they are not okay in other postures. Right now, you all, including myself, we are okay in all the postures because we are healthy so far. So we are okay in all the posture, and this is known as decubitus of choice. So whatever posture we choose, we are okay with it. This is decubitus of choice. দেখা যাচ্ছে ডান দিকে প্রচন্ড ব্যথা, রাইট সাইড অফ অ্যাবডোমেন, সিভিয়ারলি টেন্ডার, ডান দিকে ফিরে শুতে পারবে? কারণ so in that case it will be left lateral decubitus. কাশি হলে একটা সাইডে বা উঠে বসছি, সিটিং, শুয়ে থাকতে পারছি না, so decubitus of choice means many of the diseases are excluded. এটুকুই জাস্ট মাথায় রাখি, বলো। Then what we will be doing, we have to check for the multiple things. ব্লাড প্রেশার চেক করতে হবে, পালস চেক করতে হবে, রেসপিরেটরি রেট চেক করতে হবে। These are the vital signs. আর কি দেখতে হবে? আর ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্যালার, ইকটেরাস, ক্লাবিং, সায়ানোসিস, ইডিমা। এই পাঁচটা করাবো অ্যান্ড এন্ড ফর টুডে। প্যালার, এছাড়া আর কয়েকটা জিনিস দেখতে হয়। লিম্ফ নোড দেখতে হয়, নেক গ্ল্যান্ড দেখতে হয়, neck glandular lymph node actually, neck vein, এগুলো মোটামুটি দেখার থাকছে আর কি। সো প্যালার, আচ্ছা আমার একজন ভলান্টিয়ার চাই, ফার্স্ট রোতে প্রত্যেকের চশমা আছে, তুমি চলে আসো। তোমারও তো চশমা আছে, চশমা থাকলে অসুবিধা কিছু নেই অবশ্য, মানে জাস্ট ওই খুলতে হতো। এনিওয়ে, প্যালারের জন্য কেউ একজন চলে আসো, জাস্ট সামবডি বিকাম আ ভলান্টিয়ার, চলে আসো। এটা তো দেখাতে হবে, এটা শো না করলে এটা হবে না। আমরা 4-5টা জিনিস এখন শো করে দেখাবো এই মোমেন্টে। সিট ডাউন প্লিজ, ফেসিং দ্যাট সাইড। চশমাটা খুলে ফেলতে পারো অ্যান্ড কিপ ইন ইউর পকেট, বাস দ্যাটস ইট। ওকে, প্যালার হচ্ছে আমরা কি দেখব? ইন দ্য লোয়ার প্যালপেব্রাল কনজাংটিভা, ইন দ্য লোয়ার প্যালপেব্রাল কনজাংটিভা। দূরে তাকাও, উপরের দিকে তাকাও। কোন জায়গাটা দেখছি? লোয়ার প্যালপেব্রাল কনজাংটিভা। এটাই কি দেখছি? উই আর লুকিং ফর পেলনেস, we are looking for paleness. If it is pale, what does that mean? The patient is having anemia, low hemoglobin. If it is not pale, that means hemoglobin level is okay. Sometimes due to some diseases that area may be congested, but that is beyond the scope of today's class. Right now that is not necessary for you. So we will be checking for anemia, and the external sign for that is pallor. Pallor means paleness, and we will look for it in the lower palpebral conjunctiva. Clear everybody? You have to do it like that. You mention to the patient, ye chokhe khocha diye dile to pagol hoye jabe she. So basically you have to mention to the patient that I am going to do this. This is not painful. You have to assure the patient before touching the patient. You have to assure the patient it will not be a painful thing. I will just look here, and for the lower conjunctiva be visible, you have to look upward. Nohole to niche cornea ashbe. If he is looking downward, you will see the cornea. So you have to look upward. So abar uporer dike takao. Stand on the right side of the patient. Uporer dike takao. This is the thing. That's it. Simple 5-second thing. Dekho, and in your examination, we are not bothered whether you will be able to find out somebody is having pallor or not. We are bothered about the process, steps whether you are doing, because we are not expecting you to diagnose something right now. Most likely there is nothing to diagnose at present. So we are not at all bothered whether you can get something or not. Whatever the result, nothing. The process is important. Right now, the process ki right side e daraccho. Oneke giye bujhtei pare na, and you should not look, it should not look like that ajke prothom bar jibone pallor dekhcho porikkhate. Many student ashe bujhte pare na, tokhon chok kothay ache khuje pacche na manusher. Out of pressure. এই তো আবার তোমাদের সিনিয়রদের 10 দিন পর আবার এই সিনেমা দেখতে হবে 1 সপ্তাহ ধরে, অখাদ্য রকম একটা সিচুয়েশন। তো সেম জিনিস এটা হচ্ছে কেন? বিকজ অফ ল্যাক অফ প্র্যাকটিস, ল্যাক অফ রিয়েল লাইফ প্র্যাকটিস। তুমি জাস্ট এটা হোস্টেলে গিয়ে যে আছে তারটা প্যালটটা দেখো, যদি তার সাথে ঝগড়া থাকে তখন একটু এনিওয়ে, বাট প্র্যাকটিস উইল মেক্স আ ম্যান অ্যান্ড আ ওম্যান পারফেক্ট। ওটা নিয়ে অসুবিধার নেই। তো এইটা গেল উপরে, এটা হচ্ছে প্যালার, পেলনেস।
Now we'll be looking at icterus. Anybody having any idea what is icterus? Icterus is the other name of jaundice. Jaundice. Okay, so icterusটা আমরা কোথায় দেখি? আপার কনজাংটিভা or আপার বালবার কনজাংটিভা। আপার বালবার কনজাংটিভা কিভাবে দেখবো? We'll ask the patient to look down. I will retract the eye. Okay, retract the eye. Now look down. This is the way. Clear? কিভাবে দেখবো ইকটেরাস? আবার দেখো ইকটেরাস দেখার জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট সানলাইট এক্সপোজার মাস্ট বি দেয়ার বিকজ আই এম চেকিং ফর ফেন্ট ইয়েলোইশ কালার। কোথায় দেখছি? অন দি আপার সাইড। কিরকম এক এক চোখ করে দেখাচ্ছি। নিচের দিকটা তাকাও। অনেক সময় ইট ইজ ইউজফুল টু গাইড দ্য পেশেন্ট। আঙ্গুলের দিকে তাকাবে, চোখটাকেই তুলবে, উপরের সাদা অংশটাকে দেখবে। ঠিক আছে, সিমিলারলি আঙ্গুলের দিকে তাকাও, চোখটাকে তুলবে, উপরের সাদা অংশটাকে দেখবে। Clear? That is the way icterus is seen. In his case, it is normal. In his case, it is normal. Where we were looking at? Where were we looking at? It was the upper bulbar conjunctiva. নিচেরটা ছিল lower palpebral conjunctiva. That was the upper bulbar conjunctiva. এবারে প্রশ্ন আসতে পারে, কেন আমি ওইখানে icterusটা দেখবো? চোখে কেন দেখছি? It is jaundice, না? Jaundice means yellowish discoloration of skin and mucous membrane. And this is due to accumulation of bilirubin. Okay, excess bilirubin. So jaundice হলে তো গোটা বডি হলুদ হয়ে যায়। চোখের ওখানে গিয়ে দেখছি কেন? আমি তো মুখেও দেখতে পারতাম, হাতে দেখতে পারতাম, নেলে দেখতে পারতাম। You got the point, না? If there is a jaundice, whole body will be yellow. So what's the point of looking over there? Prominent হাত পায়েও হবে। বলো একবার, যে বললে starting phase. That's a good one. So starting phase, so I understood. Yes, mild jaundice can also be seen over here. Why there? On bulbar conjunctiva. Why only on bulbar conjunctiva? She is correct partially. Even mild jaundice I can detect over there. Mild jaundice is detectable over the bulbar conjunctiva even before it is evident on other areas of body. That's correct. But why there? Because that area contains elastin. The protein elastin is very much philic towards bilirubin. So that's why even if subtle jaundice, in case of subtle jaundice, a slight high bilirubin, even in that case, we can see the change in the upper bulbar conjunctiva. There will be yellowish thing. And it is ideally, পরীক্ষা অনেকে ভুল করে ভীষণ, নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল, অন্ধকারের মধ্যে কি চোখ দেখছে ঈশ্বর জানেন। Basically, don't do that. So the person should be properly exposed to sunlight or proper bright light. So ওই যে ঘরটা, this examination will either take place in that room or in the next room in your examination. Both rooms are well lit, no problem. Next room আছে, ওইখানে usually clinicalটা হয়. So upper bulbar conjunctiva, it is the icterus. Third one is clubbing. What is clubbing? Now everybody look at your own finger. If you look at your own finger, you will see, suppose this is the nail. এরকম থাকছে তো, নেলটা উপরে থাকছে, and there is an angle. This angle is an acute angle. প্রত্যেকে দেখো এইখানে যেখানটায় নেলটা এসে জয়েন করছে, ক্লিয়ার? দেখতে পাচ্ছ? This is an acute angle. This means if that is an acute angle, it is no clubbing. What happens if it becomes like that? এই যে এখানে কি হচ্ছে, অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলটা চলে যাচ্ছে, অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলটা চলে যাচ্ছে, এরকম করে ফুলে উঠছে, লাইক আ ক্লাব জিনিসটা ফুলে উঠছে, তখন ইট ইজ ক্লাবিং। সো সাবআঙ্গুয়াল টিস্যু, এই নেলের নিচে যে টিস্যুটা, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সাবআঙ্গুয়াল টিস্যু, ইফ দেয়ার ইজ আ প্রলিফারেশন ইন দিস টিস্যু, দেন উই কল ইট ক্লাবিং। কি করে বুঝবো? যেই আমি ক্লাবিং বললাম, অনেকে এরকম করে দেখছে। কি দেখছে বেসিক্যালি? সো নো, নেল ব্লেডটা না, কি দেখবে? দেখবে হচ্ছে লাইটের দিকে করো, এ দুটো আঙ্গুলকে এরকম করো। দিস ইজ নট ফর ইউর এক্সামিনেশন। ফার্স্ট অফ অল, ফার্স্ট কি দেখবে আই এম জাস্ট টেলিং। সো এইটা যদি করো, দেয়ার ইজ আ ডায়মন্ড শেপেড গ্যাপ, লাইট আসছে, দেখবে লাইট আসছে, মাঝে একটা গ্যাপ আছে, গ্যাপ দিয়ে লাইট আসছে, লাইট দেখতে পাচ্ছ? ইফ দ্য লাইট ইজ সিন
দ্যাট মিনস ইউ ডোন্ট হ্যাভ ক্লাবিং। জায়গাটা যদি ফুলে অবটিউজ অঙ্গেল হয়ে যেত ইউ ওন্ট সি লাইট, ওকে। কিন্তু ক্লাবিং দেখার টেকনিক হচ্ছে, ফার্স্ট টেকনিক হচ্ছে, ফার্স্ট ডোন্ট ডু দিস, ফার্স্ট ইজ ইয়েস। সো আঙ্গুলটাকে তুলতে বলবে, you bend down, go to the level of your eyes should be at the same level of the finger and check whether the acute angle is present or not. If you want to confirm this, then ask the patient to do this. Usually very mild clubbing, in very mild clubbing sometimes you can't see like that, you need to do that. If clubbing is more severe, just by looking at the finger you will understand, even distance থেকেও হয়ে যাবে। মাইল্ড ক্লাবিং এর জন্যই ওটা লাগে। ফার্স্ট স্টেপ দিস, সেকেন্ড স্টেপ দিস। ফার্স্টে এটা করবে না, ফার্স্ট স্টেপ দিস, সেকেন্ড স্টেপ দিস। নাও কজেস অফ ক্লাবিং কখন হতে পারে? এত কিছু করার পরেও দেখবে তোমাদের কোনো বন্ধুর মধ্যে হয়তো ক্লাবিং পেয়ে গেলে, পেতে পারো, মেবি আউট অফ দিস 150 in your senior batch somebody had, and that is a physiological clubbing. Normal patient, normal person may also have clubbing in a very minute cases. Usually clubbing happens in some respiratory causes, that means lung related disorder, in some heart related disorder, in some endocrine related disorder, and also in some GI related disorder. So these are the condition where clubbing may happen. Lung related disorder, জাস্ট একটা দুটো মাথায় রাখা, তার থেকে বেশি কিছু মাথায় রাখতে হবে না। ব্রঙ্কিএক্টাসিস, ব্রঙ্কিএক্টাসিস এটা একটা বললাম, আরেকটা হচ্ছে ম্যালিগন্যান্সি। একটা মনে রাখলেই চলবে এখন। এটা হচ্ছে ডিউ টু পালমোনারি ডিসঅর্ডার, ব্রঙ্কিএক্টাসিস। দি সেকেন্ড ইজ লাং ম্যালিগন্যান্সি। এক সেকেন্ড। ওকে, অন বলবেন। হ্যাঁ, কোথায় ছিলাম? ক্লাবিং এর কজ লাং, সেখানে ছিল হচ্ছে ব্রঙ্কিএক্টাসিস, ম্যালিগন্যান্সি, এই দুটো। এরপরে আসছে হার্ট। সো হার্টে একটা খুব ইজি, কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, বলে দিও তোমাদের জন্য এনাফ রাইট নাও। সো কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, তার মধ্যে সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ অ্যাকচুয়ালি। সো এনিওয়ে, কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ যদি বলতে পারো ইজ সাফিসিয়েন্ট, আমি নাম্বার দিয়ে দেবো পুরোপুরি। কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ। Third one is endocrine thyrotoxicosis. তাতে অনেক সময় পাওয়া যায় thyroid disorder. If you just remember thyroid disorder, not in all thyroid disorder, but in some thyroid disorder you can have thyrotoxicosis. And last one is the GI related inflammatory bowel disorder. It will be a little difficult for you. Inflammatory bowel disorder. So these are the differences. These are the causes. একটা করে মাথায় রাখবে। Even if you can't remember inflammatory bowel disorder, you say IBD, sufficient. Congenital heart disease, sufficient. Then the examiner will ask you কোন type, cyanotic. That's pulmonary disorder, malignancy, bronchiectasis. যেটা major mistake হয় and you score a very bad reputation. If you say COPD is having, COPD patient having clubbing, এটা হয় না, এটা wrong. হ্যাঁ, COPD তে clubbing হয় না. If a COPD patient, chronic obstructive pulmonary disorder patient is having clubbing, means there might be some second pathology. Another disease is also coexisted. You have to find it out. That's very, very important. COPD clubbing এর cause নয়, এইটা বলে। এক বছর পড়াশোনা করার পর সিওপিডিটা মাথায় ঢুকে যায়, তারপর পৃথিবীর সমস্ত কিছু সিওপিডি দিয়ে উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা হয়। সিওপিডি ক্লাবিং এর কজ নয়, এটা আমি হ্যামার করছি বারবার। তুমি পরীক্ষাতেও বা পরবর্তীকালে প্র্যাকটিক্যালে সিওপিডি পেশেন্টের ক্লাবিং পাচ্ছ মানে আরেকটা কিছু ডেভেলপ করেছে। বি ভেরি ভেরি কশাস। ওই যেরকম গল্পটা বললাম মিস করেছিলাম আমরা, সেই রকম। আদারওয়াইজ ইউ উইল মিস, অ্যান্ড ইফ ইউ মিস ম্যালিগন্যান্সি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। বুঝতে পেরেছো? দেয়ার মাইট বি সামথিং এলস। ক্লিয়ার? তাহলে ক্লাবিং গেল। এরপরে আমরা আসছি হচ্ছে সায়ানোসিস। সায়ানোসিস কোথায় দেখবো? এমনি স্কিন অ্যান্ড মিউকাস তো মহাদেবের মতন বা অবতার সিনেমার মতো অত সায়ানোসিস হবে না। সায়ানোসিস ব্লুইশ ডিসকালারেশন অফ স্কিন,
So basically there is central cyanosis and peripheral cyanosis. Central cyanosis, see the tongue and the tip of the nose. Peripheral cyanosis, বেরোবে কোনো ইয়ে আছে? Need to go out. ঠিক আছে। তো peripheral cyanosis তোমার হাতে আসতে পারে, পায়ে আসতে পারে, পিনা, this is also important. হ্যাঁ, এখানেও আসতে পারে। Cyanosis কখন হয়? That can be due to cyanotic heart disease, that can be due to certain phenomena, Raynaud's phenomena, এইরকম কয়েকটা থাকে। Just you remember one thing, cyanotic heart disease is sufficient, এইটুকু মাথায় রাখতে পারলেই হবে। Cyanosis is bluish discoloration, central cyanosis, peripheral cyanosis, cardiac cause, pulmonary cause, peripheral cause, that's it. হয়ে গেল। Edema. Edema is accumulation, it's a swelling due to accumulation of fluids. যদিও edema দুরকম হয়, one is pitting edema, the other is non-pitting edema. So one is pitting edema, the other one is non-pitting edema. Edema দুরকম টাইপের edema হতে পারে। কোথায় দেখব? না না না, আমি ইডিমাটা কোথায় দেখব পেশেন্টের? পায়ের কোথায় দেখব? ক্যান ইউ কাম, তুমি একটু আসতে পারবে? জাস্ট আমি একটা জিনিসটা বোঝাবার জন্য, জাস্ট হি উইল বি আওয়ার ভলেন্টিয়ার। ক্যান ইউ সিট ওভার হিয়ার? ডোন্ট ওয়ারি, জাস্ট সিট ওভার হিয়ার। কোন জায়গাটা দেখবো এইটা বোঝার জন্য, আমরা কোথায় দেখি এটা ক্লিয়ার করো, এটা ভুল না হয়। মিডিয়াল ম্যালিওলাস আছে, মিডিয়াল ম্যালিওলাস, একটু পাটা তোলা যায় না, মানে আরো পিছিয়ে যাও, বি কমফোর্টেবল। আমি তো বললাম চেয়ার টেবিলে বসতে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি জুতো খোলা দরকার, এখানে আমরা পয়েন্টটাকে দেখাবো, ঠিক আছে? কোন জায়গাটা দেখবো, এই অবধি এক্সপোজ সাফিসিয়েন্ট, ওইটাও তাই করো, এটাও তাই করো, সাফিসিয়েন্ট, দ্যাটস ইট। এডিমাটা দেখবো হচ্ছে মিডিয়াল ম্যালিওলাস তার 1 সেন্টিমিটার উপরে। সো কিভাবে দেখবো? এইটা মিডিয়াল ম্যালিওলাস পাচ্ছ, তার 1 সেন্টিমিটার উপরে প্রেস, দ্যাট ইজ ওয়ান অপশন। আরেক হচ্ছে প্রেস করার পরে হাতটাকে এভাবে নিয়ে যাবে একবার, তাতে কি ইফ দেয়ার ইজ আ পিট ইউ উইল ফিল দেয়ার ইজ আ ডিপ্রেশন। চোখে দেখেও পাবে, বাট ইফ দেয়ার ইজ আ পিট you can still find out there's a depression by doing that. Clear? দুই দিকেই করবে। কোন দিকে? মিডিয়াল ম্যালিওলাসে। পরীক্ষায় উল্টো পাল্টা বলছে পায়ের পিছনে এই সেই, নাথিং। মিডিয়াল ম্যালিওলাস, এইটা মিডিয়াল ম্যালিওলাস, দ্যাটস আ প্রমিনেন্ট prominence of bony landmark 1 centimeter above. Strongly press it for few seconds, 10 seconds, 15 seconds, lift it up. যদি খুব প্রমিনেন্ট হয় এমনিই দেখতে পাবে, ইফ নট জাস্ট একবার হাতটাকে তার উপরে ইয়ে করবে। যদি তাতে কি হবে, ইফ দেয়ার ইজ আ ডিপ্রেশন ইউ উইল ফিল দেয়ার ইজ আ ডিপ্রেশন, হাতেই পেয়ে যাবে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? দিস ইজ মিডিয়াল ম্যালিওলাস। কেন করছি? এখন গো ব্যাক। সো মিডিয়াল ম্যালিওলাসে কেন করছি, পায়ে কেন করছি না? বিকজ ইডিমা ইজ অলওয়েজ চেকড উইথ রেসপেক্ট অর অপোজিট টু আ বনি ল্যান্ডমার্ক। বনি ল্যান্ডমার্ক দরকার আছে। আর পায়ে কেন দেখছি ইডিমা? হাতেও তো দেখতে পারতাম, গ্র্যাভিটি, more fluid will be accumulated. খুব সিভিয়ার ইডিমা তাকে অ্যানাসার্কা বলে, হোল বডি ইডিমা, অ্যানাসার্কা, ANASARCA। অ্যানাসার্কাতে কিছু লোকটাকে দেখলেই বুঝবে গোটা বডি ইডিমা হয়ে গেছে। বাট এই ধরনের মাইল্ড ইডিমা, দ্যাটস ইনিশিয়াল ফেজ অফ ইডিমা, ফর দ্যাট আই নিড আ বনি ল্যান্ডমার্ক, ফর দ্যাট আই নিড আ প্লেস ওয়ার গ্র্যাভিটি ইজ পুলিং ইট স্ট্রিংস। সো গ্র্যাভিটি নিচের দিকে জলটাকে নিয়ে যাচ্ছে, ওর ইডিমা ইজ দেয়ার। ক্লিয়ার হয়ে গেল? হয়ে গেল তো? পেশেন্ট 6 মাস ধরে বিছানায় শুয়ে থাকে, দ্য পেশেন্ট ইজ লাইং ডাউন অন বেড সিন্স লাস্ট 6 মান্থস। কোথায় এডিমা দেখবো? পা তো নামেই না তার। সো গ্র্যাভিটি ইজ নট ওয়ার্কিং ওভার দেয়ার। সামবডি কান্ট ওয়াক, সামবডি ইজ টোটালি বেডরিডেন লাস্ট 1 উইক। ইডিমা কোথায় হবে? ব্যাক। কোথায়? সো অ্যাবাভ দি স্যাক্রাম, স্যাক্রাল প্রমন্ট্রি তার উপরে, তো অ্যাবাভ দি স্যাক্রাম। ক্লিয়ার হয়ে গেল? তো দিস টু প্লেসেস কিভাবে দেখবো? স্যাক্রামের উপরে ইডিমা, পেশেন্ট শুয়ে আছে, কিভাবে ইডিমা দেখবো? যদি এভাবে না বোঝো, যেটা বললাম তার আগে এমনিই বোঝা যায় স্যার। 95%, দিস ইজ ভেরি ক্লাসিক্যাল টিচিং, 95% কেসেস ইফ ইউ পুশ ইউ উইল ফ্রি। অনেক সময় সো দিস ইজ সিন ইন পিটিং ইডিমা। এই যে পিট হচ্ছে, দিস ইজ পিটিং ইডিমা। অ্যান্ড অ্যানাদার ভ্যারাইটি ইজ নন পিটিং ইডিমা, ফাইলেরিয়াসিসে যেটা হয়। নন পিটিং ইডিমাতে কি হয়? লিম্ফিডিমা। সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ইফ ইউ প্রেস দেয়ার ইজ নো পিট বাট দ্য লিম্ব ইজ সোলেন। তো ইডিমা আছে, এতটা ফুলে উঠে। এলিফ্যান্টায়াসিস, হ্যাভ ইউ সিন এলিফ্যান্টায়াসিস? ইউনিল্যাটারাল এলিফ্যান্টায়াসিস, বাইল্যাটারালও হতে পারে, ইউনিল্যাটারাল ইজ মোর কমন। প্রেস, লিম্ফেডিমা। পোস্ট ম্যালিগন্যান্সি, ব্রেস্ট ক্যান্সার,
কেমো পেয়েছে, এই সাইডে লিম্ফেডিমা, একটা হাত এরকম ফুলে গেছে, প্রেস করো কিচ্ছু পাচ্ছ না, বাট দেয়ার ইজ ইডিমা। তো টেকনিক ইজ, এগুলো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কম্প্রেশন করে করেই ট্রিট করতে হয়। আর যদি ইফ ইট ইজ আ ফাইলেরিয়াসিস উই হ্যাভ ট্রিটমেন্ট ফর দ্যাট, বাট ওয়ান্স দিস লিম্ফেডিমা অ্যান্ড দ্যাট deformity develops, it's very difficult to get back to the previous one. Surgery, cosmetic surgery, person to person outcome is quite variable. So তাহলে গেল ইডিমা। আমাদের তাহলে আজকে যেগুলো হলো জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে ডেফিনেটলি হায়ার মেন্টাল ফাংশন, কনসাস অ্যালার্ট কোঅপারেটিভ আছে কিনা, ওরিয়েন্টেশন কিরকম আছে, স্পিচ কিরকম আছে, ইন্টেলিজেন্স মেমোরি টু সাম এক্সটেন্ট। তারপরে আমরা চলে গেলাম হচ্ছে এই ইয়েতে বিপি পালস অ্যান্ড রেসপিরেটরি রেট দেখতে হবে, যেটা সেপারেট ক্লাস, প্রত্যেকটা এটা সেপারেট ক্লাস। বিপি ইজ আ সেপারেট ক্লাস, পালস ইজ বাট ইউ নিড টু রিমেম্বার দ্যাট you have to check them in the examination, in general physical examination. Then this few pallor, icterus, clubbing, cyanosis, edema, neck vein, neck gland বসিয়ে করানো মুশকিল আছে, পরবর্তীকালে আমরা as the classes will progress we will do. Apart from that, yes, decubitus was there. So this was more or less today's thing. Okay, You have to know where you have to give the incision at first, okay, in the dissection. So where you will give, there are two horizontal incision, where at between the elbow already we have given in the arm, that is between the two epicondyle, okay, medial and lateral epicondyle. And where we will give to here at the wrist, where you will give, there are two styloid process, okay. One is radial styloid process towards the thumb and ulnar styloid process towards the medial side, okay. So we will give another horizontal incision, and in between that we will give one vertical incision, okay. So from outwards to inwards, what are the layer you will get? বাইরে থেকে ভিতরে কি কি পাবো? প্রথমে স্কিন, দেন সুপারফিশিয়াল ফাসা, দেন the deep fossa. So as we know the deep fossa in the arm, how it has been found, কিরকম থাকে, already I have discussed. ডিপ ফাসাটাই তো সেপ্টা রান করে, তাই তো, that is also known as IMS, that is intramuscular septum. তো সেপ্টাম যেটা রান করে আর্মে, সেটা কিভাবে থাকে? হিউমেরাস আছে, রাইট? নাও টেল মি, হিউমেরাস is a long bone, right? So long bone has got how many borders? 3 border and 3 surfaces. So could you tell me how many border the humerus has got? Humerus এর কটা border আছে? হ্যাঁ, কি কি বল? Anterior, কি কি বল? anterior, medial and lateral. কেন আমি বললাম, তোরা যদি মনে করিস medial intramuscular septum কোথায় আছে, to the medial border, আর lateral intramuscular septum টা lateral side এ আছে। সো মিডলে কে আছে? শুধু হিউমেরাস আছে। সো মিডল সাইডে আমাদের কাছে আছে medial intramuscular septum, এখানে আছে lateral intramuscular septum, and humerus is being the intermediate bone, okay. So that it has separated, there are two compartment, one is flexor compartment, another one is the extensor compartment, okay. So that's why we have got all the flexor compartment muscle, okay. So to recapitulate, we have got how many muscle, কতগুলো মাসেল আছে? 3টে মাসেল আছে, কি কি? biceps brachii, then coracobrachialis and brachialis. আর কি কি নার্ভ আছে? মেইন নার্ভ যেটা, সেটা হচ্ছে মাসকুলোকিউটেনিয়াস নার্ভ। বাকিগুলো আমরা কি পাচ্ছি? নিউরোমাসকুলার বান্ডেল, নিউরোভাস্কুলার বান্ডেল। সো হোয়াট আর দ্য কন্টেন্ট, কি কি আছে নিউরোভাস্কুলার বান্ডেলে? কে বললো অ্যাক্সিলারি আর্টারি? brachial artery, then next one is brachial artery along with the venicomitans, তাকে আমরা brachial veins ও বলতে পারি, ওকে, অ্যাকম্পানিং ভেন। আর কি থাকবে? বেসালিক ভেন থাকবে। আর কি কি? বেসালিক ভেন থাকবে। So you remember B3, isn't it? Brachial artery, brachial vein and basalic vein, okay. And what are the 3 nerve? কি কি 3টে নার্ভ আছে বল? median nerve, ulnar nerve and the radial nerve. So among them which are the throughout content? Throughout content কি কি পেয়েছি? Throughout content মানে যেটা বেরোবে না, median nerve, brachial artery, brachial vein, venicomitans, এগুলো হচ্ছে throughout content। কত দূর অবধি? কিউবিটাল ফসা অবধি,
কিউবিটাল ফসা কোথায়? এলবোতে দেখ একটা ট্রায়াঙ্গেল পাওয়া যাচ্ছে, রাইট? সো দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য কিউবিটাল ফসা। কিউবিটাল ফসা কিন্তু আমরা ফোর আর্মে পাবো। ওকে, so why I have recapitulate that one, because I want to compare between the arm and forearm. ওকে, সো আর্মে কতগুলো ইন্ট্রামাসকুলার সেপ্টাম পেয়েছি? দুটো। সো এখানেও ইফ ইউ সি দিস ইজ দ্য হিউমেরাস এন্ড দিস ইজ দ্য রেডিয়াস এন্ড আলনা। সো হাউ মেনি কম্পার্টমেন্ট উই আর হ্যাভিং ইন দ্য ফোরআর্ম? অ্যান্টেরিয়ার যেটা আছে সেটাকে কি বলছি? ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্ট। পিছনে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এক্সটেন্সার কম্পার্টমেন্ট। কিন্তু এখানে একটা ট্রিক আছে। ট্রিকটা কি? ওয়্যার ফ্রম ওয়্যার ইট উইল এক্সটেন্ড। ইন বিটুইন কি আছে আমি জানি? ইন্ট্রাঅসিয়াস মেমব্রেন। নাও রাইট ইট ডাউন। In the forearm is divided into anterior and posterior compartment, that is the flexure and extensor compartment respectively. That is the flexure and extensor compartment respectively. Okay, now what is the extension of the, what is the demarcation? Write it down. Demarcation between flexure and extensor compartment. দুটো কি করে আলাদা হচ্ছে? Now see very nicely here, which is the anterior border of radius? কোনটা anterior border radius এর? Anterior border, এইটা হচ্ছে anterior border, বোঝা গেল? anterior border of radius যেটা এক্সটেন্ড করছে। ওকে, নাও which is the posterior border of ulna? posterior border of ulna কোথায় হবে? এই সাইডে, ঠিক আছে? ফ্লেক্সার বর্ডার, ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্টের মাসেলটা খানিকটা ইনক্লাইন্ড আছে টুয়ার্ডস মিডিয়ালি। আন্ডারস্টুড? আমাদের তো সুপারফিশিয়াল থাকে না, পুরোপুরি ওপরে থাকে না। ইফ ইউ সি দ্য ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্ট মাসেল, সি ইন ইউর ওন হ্যান্ড, just see in your own hand, you just see the anterior compartment, anterior border of radius. This is the anterior border of radius. So from here it is going up towards the medial side and it is covering somewhat the area of the ulna. Okay, so what would be the demarcation between two? Anterior border of radius to the posterior border of ulna. Write it down. So demarcation is anterior border of radius, anterior border of radius towards the posterior border of ulna. ঠিক আছে? So which one is above it? It is flexor compartment. Which one is below it? It is the extensor compartment. Okay, now gradually we will come, what are the muscle we will get? So we will divide the whole flexor compartment into three regions. Okay, so some group of muscle. So write it down. The flexor compartment muscles are divided into, the flexor compartment muscles are divided into three group of muscle. Number one is the superficial group. এবার যে superficial group যদি থাকে সেটাকে প্রথমে কোন মাসেল আসবে? Anyone? না, superficial, একদম superficially কে থাকবে? ফার্স্ট মাসেল। তুই কোথায় ইনসিশনটা দিচ্ছিস? between the two epicondyle, right? So just below that you will get one very nice muscle, triangular muscle, pronator teres. Okay, so write down, first one is pronator teres. Teres মানে কি রে? I told you several times. What do you mean by teres? Ligamentum teres femoris, ligamentum teres uteri মানে কি? teres মানে কি? round. Okay, so this muscle is actually round in shape. teres means round. Okay, so pronator teres এক নম্বর। next one is কোন মাসেল পাবো সুপারফিশিয়াল গ্রুপে? দেখ দুটো মেন আমাদের বোন আছে, একটা হচ্ছে রেডিয়াস, একটা হচ্ছে আলনা।
So one muscle is flexor carpi radialis. Flexor carpi radialis. So next muscle is flexor carpi radialis. Obviously এটা radial side এ পাওয়া যাবে. Okay. Then next muscle that is known as palmaris longus. Next muscle is palmaris longus. Okay. Then the fourth muscle is flexor carpi ulnaris. Next muscle is flexor carpi ulnaris. একদম প্রথমে একজন বলেছিলি যে একটা মাসল আছে ফ্লেক্সর কার্পাই সুপারফিশিয়ালিস, ফ্লেক্সর ডিজিটারাম সুপারফিশিয়ালিস. Actually we will also consider it as a superficial muscle, but in some books you will get this one as a intermediate muscle. Okay, so next muscle is FDS, that is flexor digitorum superficialis. So this comes in intermediate group. So flexor digitorum superficialis. Digitorum means definitely it is reaching to the up to the digits. Okay, flexor digitorum superficialis. Okay, then next come the deep group of muscle. So why we are saying deep কেন বলছি, কিভাবে বুঝবো, how we will know that these are the deep group of muscle? Just ওরা ডিপে থাকে সেজন্য? No, actually you have to know they are situated just above this bone, above the radius, above the ulna and above this interosseous membrane. Understood? So they are strictly coherent with this radius, ulna or the interosseous membrane. Write it down. Deep muscles are coherent with either radius, ulna or the interosseous membrane. তাহলে deep group এ কি কি আছে? Deep group of muscle. So first muscle কি পাবো আমি? Flexor digitorum profundus. Flexor digitorum profundus. So if you could remember the name, that is more than enough. Okay, and if you could remember the origin insertion, that is too good. Profundus. Then next muscle is flexor pollicis longus. Pollicis মানে? Pollicis means thumb. Flexor pollicis longus. Then the fourth muscle is pronator quadratus. Okay, so these are the three muscles present on the deep group. Okay, one is flexor digitorum profundus, next one is the flexor pollicis longus, and the third one is the pronator quadratus. Okay, so how many muscle total? পাঁচ আর তিনে কত? আটটা. ওকে, ইন্টারমিডিয়েটে একটা, টোটাল 8 মাসলস আর দেয়ার. আর এক্সটেন্সর গ্রুপে কটা আছে জানিস? 14. As many as 14 muscles are there on the extensor group. Okay, so together কতগুলো আছে? 20. ওকে, পামে কতগুলো মাসল আছে? 20. ডরসামে আছে কোনো মাসল? নো, ডরসামে কোনো মাসল নেই. So that's why we could see the superficial vein very easily. ঠিক আছে, পামে অনেকগুলো মাসল আছে, as many as 20. ওকে, তাহলে ফোর আর্মে কতগুলো পেলাম? 20. ফ্লেক্সার গ্রুপে কটা? 8টা, এবং এক্সটেন্সর গ্রুপে 14টা. ওকে, now one by one we will discuss one by one muscle. So first one is coming, that is known as pronator teres. So where you will get? So for knowing the muscle, we have to know there are 4 things. One is origin, insertion, nerve supply and the action. Okay, so write it down. Origin কোথায় হবে pronator teres এ?
মিডিয়াল এপিকন্ডাইলটাকে কি বলে? এটা তো মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, তাই তো? টুয়ার্ডস দ্য আনলা, টুয়ার্ডস দ্য আনলা, সো এটা মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, রাইট? আর আরেকটা হেড কোথায় থাকবে? দুটো হেড থাকে। এক্স্যাক্টলি যখন ডিসেকশন করবি সুপারফিশিয়াল এরিয়াতে ফার্স্ট মাসল যেটা পাবি সেটা হচ্ছে প্রোনেটার টেরিস। ওকে, আনলার কোথায় বল? আনলা পড়ানোর সময় বলা হয়েছে coronoid process, coronoid process. So write it down. Two origin. One is medial epicondyle of humerus, medial epicondyle of humerus. It is also known as CFO, common flexure origin. Okay, so these all muscle maximum you will see they are taking origin from this medial epicondyle. Okay, so it is also known as common flexure origin. Okay, this is nothing but the medial epicondyle. Okay, this is nothing but the medial epicondyle. Okay, so one origin we have got from the medial epicondyle of humerus and another origin is from the coronoid process of ulna. Where it does it got inserted? প্রথমে বলে যে প্রোনেটার টেরিস মাসলটা কোন বোনের উপরে কাজ করে এবং কি কাজ করে? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন? কার? রেডিয়াস না আলনার? এই যে সুপাইনেশন প্রোনেশন হচ্ছে কোন বোনটা হচ্ছে? রেডিয়াস। ওকে, রেডিয়াস ইজ লাইক দিস, সো ইট ইজ গোয়িং লাইক দিস। ওকে, ওয়ান ইজ প্রোনেশন, আনাদার ওয়ান ইজ সুপাইনেশন, সো ইট ইজ মুভিং। সো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ফিক্সড? আলনা। তো সেই জন্য আমরা কোথায় পেলাম ইনসারশনটা? কোথায় পাচ্ছি? রেডিয়াসে, বিকজ ইট ইজ দ্য মুভিং থিং। ওকে, মুভিং বোন। সো ইনসারশন হোয়ার? রেডিয়াসের কোথায় বল? ঠিক করে ভেবে বল। এখান থেকে অরিজিন নিচ্ছে, এখান থেকে অরিজিন নিচ্ছে এবং এখান থেকে অরিজিন নিচ্ছে। মিডিয়াল সারফেস অফ রেডিয়াস, মিডিয়াল সারফেস অফ রেডিয়াস। মানে ইন্ট্রাওসিয়াস মেমব্রেনটা যেদিকে আছে সেদিকে, বুঝতে পারলি? সো ইনসারশন হয়ে গেল। দেন নার্ভ সাপ্লাই। So about the flexor compartment, which is the main chief nerve here, that is the median nerve. Write it down. The nerve for the flexor compartment is median nerve. But median nerve is not is the only one it is supplying. Also by the ulnar nerve. Few muscle would be supplied by the ulnar nerve as well. Okay. So next one is the nerve supply হয়ে গেল median nerve. Action কি? Pronation. Pronation you write it down, radius, pronation of radius. তাহলে মনে থাকবে না, pronation of the radius. Okay, so next muscle is, এরপরে কি কোন মাসল আছে? flexor carpi radialis. So origin কোথায় হবে? CFO, that is common flexure origin. Okay, যতগুলো মাসেল তুই পাচ্ছিস শুরু হচ্ছে ফ্লেক্সার থেকে অ্যালং উইথ দ্য প্রোনেটার টেরিস, সব কটা অরিজিন কোথা থেকে হবে? মিডিয়াল এপিকন্ডাইল অফ হিউমেরাস। ওকে, তাহলে অরিজিনটা সবাই লিখতে পারবি। ওকে, ইনসারশন কোথায় হবে? ফ্লেক্সার কার্পাই রেডিয়ালিস। রেডিয়াসটা কোন দিকে আছে? টুয়ার্ডস থাম্ব। বাট এখানে একটা ট্রিকি আছে, এটা কিন্তু সেকেন্ড মেটাকার্পেলে গিয়ে ইনসারশন হয় and sometime on the third metacarpal as well. Okay, write down either second, mainly second and sometime the third metacarpal. metacarpal বোন মানে কোনটা? এটা, ঠিক আছে? তার মানে আইদার এখানে হচ্ছে অথবা এখানে। Don't always see that it would be inserted on the thumb. তার কারণ আছে কেন এটা হচ্ছে। এটা যদি ধর সেকেন্ড বা থার্ডে গিয়ে ইনসার্ট হয় তাহলে কোথাকার ফ্লেকশনটা হবে? রেডিয়াসের ফ্লেকশন হবে, কারণ এটা কি ক্রস করছে, বুঝা যাচ্ছে? এই বোনটাকে পুরোপুরি ক্রস করে যাচ্ছে, তাহলে এই বোনটার উপরে এর অ্যাকশন হবে। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য অরিজিন।
origin insertion nerve supply is the again median nerve. Write it down. So write down in the short abbreviation MN. Okay, median nerve. Then function is flexion of wrist or flexion of wrist and the carpal bone. Okay, radiocarpal bone you could write, radius and the carpal bone, flexion of the radius and the carpal bone. এবং তোরা জানিস কোন কোন কার্পাল বোন গুলো রিস্টুরেন্ট তৈরি করে, একটা হচ্ছে স্কেফয়েড আর একটা হচ্ছে লুনেট। ওকে, so this is the function. Next muscle is palmaris longus. So about palmaris longus, it is present only 10% individual, it is absent. Okay, so it is present on the 90% individual. Understood? আমি কি বলতে চাইলাম, 10% কেসে এটা পাওয়া যায় না, ঠিক আছে? অনেক সময় আমরা ডিসেকশন করে ক্যাডাভারে পামারিস লঙ্গাস পেলিই না, করতে পারে। ওকে, সো 10% পিপল ইট ইজ অ্যাবসেন্ট। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ডিজেনারেটেড মাসেল, এটা গ্র্যাজুয়ালি ডিজেনারেট করে। অ্যান্ড হাউ টু আইডেন্টিফাই দিস মাসেল? প্রতিটা মাসেলের খুব সুন্দর একটা বেলি দেখা যাবে। এই মাসেলটার কি হবে, ছোট একটা বেলি থাকবে, স্মল বেলি অ্যান্ড লং টেন্ডন, অ্যান্ড ইট ইজ এক্সটেন্ডিং ওয়্যার আপ টু দ্য পাম, সেই জন্য এটাকে বলছে পামারিস লঙ্গাস। ওকে, সো এগেন ইট উড বি সাপ্লাইড বাই অরিজিন, তাহলে কোথা থেকে হবে? সেম কমন ফ্লেক্সার অরিজিন, সিএফও লিখে দে, কমন ফ্লেক্সার অরিজিন। ইনসারশন হবে, ইনসারশনটা ট্রিকি আছে, কোথায় হবে? পুরো লংলি এটা রান করছে। সো রাইট ইট ডাউন, ইট হ্যাজ গট এ স্মল বেলি, ইট হ্যাজ গট এ স্মল বেলি, afterwards which become tendon, and get inserted over on the anterior aspect of palm, as palmar aponeurosis, এটাই কিন্তু পরে palmar aponeurosis তৈরি করছে। ওকে, জাস্ট ওয়ান থিং টু রিমেম্বার, it would be superficial to flexure retinaculum, write it down. Palmaris longus would be superficial to the flexure retinaculum. So what is flexure retinaculum? You know, there is one band. ব্যান্ডটা কাকে, কোন কোন মাসেলকে কভার করবে বলতে পারবি? খুব ইজি, শুধু এই তিনটে ডিপ গ্রুপ, যে তিনটে ডিপ টেন্ডন আছে এগুলো তো ডিপ গ্রুপে যাচ্ছে, এই তিনটেকে কভার করবে, বাকি সব কটা মাসেল সুপারফিশিয়াল রান করবে। বুঝতে পারলি? ইভেন দ্য ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়াল ইজ অলসো। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য palmaris longus. Okay, it is degenerated muscle, and what would be the nerve supply? Again the median nerve. And what would be the action? Action কি হবে? Flexion of the forearm as well as flexion of the palm. ঠিক আছে, flexion of the palm. और এই এরিয়াতে কি আছে, কোন কোন বোন আছে? carpal and metacarpal. Okay, so you could also add on. So flexion of the carpal and metacarpal bones. Okay, next muscle is flexure carpi ulnaris. Origin কোথায় হবে? না, এর একটা অরিজিন নাই। প্রোনেটার টেরিসের মতো এরও দুটো হেড আছে, রাইট ইট ডাউন, ইট হ্যাজ গট টু হেড। ফ্লেক্সার কার্পাই আনলারিস হ্যাজ গট টু হেডস, ওয়ান ইজ দ্য মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, দ্যাট ইজ কমন ফ্লেক্সার অরিজিন, হিউমেরাল হেডটা হয়ে গেল। নাও নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য olecranon process, olecranon process of ulna. ওকে, এবার ইনসারশনটা কে বলবে দেখি, কার মনে আছে?
Tell me some example of sesamoid bone. General anatomy. পিসিফর্ম, তোরা যদি মনে রাখিস পিসিফর্ম কোন টেন্ডন থেকে ডেভেলপ হয়? ফ্লেক্সার কার্পাই আলনারিস। ফ্ল্যাবেলাটা বলতে পারবি? ফ্ল্যাবেলা, আর এটা মনে আছে না ফ্ল্যাবেলা? না। প্যাটেলা তো সবাই বলবে, প্যাটেলা কোন টেন্ডন রে? তোদের যদি এখনো লোয়ার লিম হয়নি, কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস, ঠিক আছে, কোয়াড্রিসেপস। ফ্ল্যাবেলা কি? ফ্লেক্সার হ্যালুসিস লঙ্গাস, ঠিক আছে। সো পিসিফর্ম ইজ এ টাইপ অফ সিসাময়েড বোন, তার মানে ইনসারশন কোথায় হবে? ফ্লেক্সার কার্পাই আলনারিসের পিসিফর্ম। পিসিফর্ম ইউ কুড ফিল ওকে অন দ্য ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট, সো দেয়ার ইজ আ ইনসারশন অফ ফ্লেক্সার কার্পাই আলনারিস। নার্ভ সাপ্লাই ইজ, নার্ভ সাপ্লাই কি হবে? হ্যাঁ, তো অবভিয়াসলি ওর নামে আলনা আছে, কোনো মিডিয়াল নার্ভ সাপ্লাই করবে না। সো it is ulnar nerve. I told only few muscle is supplied by ulnar nerve. Okay, so one complete muscle that is supplied in forearm, MCQ আসতে পারে, সেটা হচ্ছে flexor carpi ulnaris, complete muscle, ঠিক আছে। কেন কমপ্লিট বললাম? আরেকটা মাসেল হাফটাকে সাপ্লাই করবে, সেটা কোনটা? flexor digitorum profundus. তোরা যখন ডিসেকশন করবি you will see flexor digitorum profundus has got very thick belly, ওকে, এবং এর একটা মিডিয়াল সাইডে একটা ল্যাটারাল হাফ আছে রেডিয়াসের সাইডে। মিডিয়াল হাফ ইজ সাপ্লাইড বাই আলনার নার্ভ, ওকে। সো ফ্লেক্সার কার্পাই আলনারিস হয়ে গেল। নেক্সট মাসেল ইজ ইন্টারমিডিয়েট ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালিস। অরিজিন কোথায় হবে? সিএফও, ওকে। And as the name suggests, superficialis means it is superficial to the flexure retinaculum. It would be superficial to the flexure retinaculum. Insertion কোথায় হবে? ডিজিটস এ। এবার যদি আমি ডিজিটে দেখি আমার কতগুলো ফ্যালেংস আছে, হাউ মেনি ফ্যালেংস উই আর হ্যাভিং? 3 ফ্যালেংস। এটাকে কি বলবো? প্রথমটাকে প্রক্সিমাল ফ্যালেংস, এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল ফ্যালেংস, মিডল এন্ড দ্য ডিস্টাল, ওকে। তার মানে ফ্লেক্সার ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস কিন্তু থামে যাবে না, ওকে। ইট হ্যাজ গট হাউ মেনি টেন্ডন? 4 টেন্ডন। রাইট ইট ডাউন। Yeah, it would be divided into 4 tendon. The flexure digitorum superficialis would be divided into 4 tendon. কোন ফ্যালেংসটা ইনসার্ট হবে? তিনটে ফ্যালেংস আছে, প্রক্সিমাল, মিডল আর ডিস্টাল। মিডলে হবে, ওকে। সো ইট উড বি ইনসার্টেড অন দি মিডল ফ্যালেংস। It would be inserted on the middle phalanx of index to the little finger, from index to the little finger. Okay, so what would be the function? Superficialis. ওটা তো ক্রস করছে না ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্টটা। হ্যাঁ, ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট, তার মানে কার্ড ফ্লেকশন হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি কথাটা ঠিকই বলেছিস। কোথায় কার্ড ফ্লেকশন হচ্ছে? শুধু প্রক্সিমালটার হবে, ওকে। এটা প্রক্সিমাল, ঠিক আছে। যখন আমরা এইভাবে ফ্লেক্স করি, বুঝতে পারলি, সবকটা আঙুল যখন এইভাবে ফ্লেক্স হয়, পুরোপুরি ফ্লেক্স হয় এই জায়গাটায়, সো দ্যাট উড বি ডান বাই ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালিস, ওকে। সো ফ্লেকশন অফ দি, রাইট ইট ডাউন, ফ্লেকশন অফ দি proximal phalanx, flexion of the proximal phalanx, okay. Then next muscle is superficialis hoye gelo. Next one is deep muscle gulo. Number 1 nerve ki hobe তুই বল? median nerve. আমি তো বলে দিয়েছি 1.5 by the ulnar nerve. So first muscle, deep muscle কি আছে? flexor digitorum profundus. Origin কোথায় হবে? again CFO. CFO তে হবে,
তারপরে আর কোথায় অরিজিন নেবে একটু ভেবে বল আমি বলেছি ডিপ মাসলগুলো কোথায় থাকে এক্স্যাক্টলি বোনের উপরে থাকে এবং ইন্ট্রাওসিয়াস মেমব্রেনে থাকে ওকে তার মানে কোথায় কোথায় থাকবে এটা কোন বর্ডার এটা কোন বোন রেডিয়াসের মিডিয়াল বর্ডার আর আলনার ল্যাটারাল বর্ডার and the intervening intraosseous membrane okay write it down origin additionally to CFO additional to common flexure origin the medial border of radius lateral border of the ulna and the intraosseous membrane and intervening intraosseous membrane okay এবার হচ্ছে ইনসারশন কোথায় হবে ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম প্রোফান্ডাস কোথায় হবে ইনসারশন ডিজিটসে হবে কোথায় সো এটা ক্রস করেছিল তোর প্রক্সিমালটাকে সো ইট উইল অলসো ক্রস দ্য মিডল ওয়ান ওকে সো ইট উড বি ইনসার্টেড অন দি ডিস্টাল ফ্যালেন্স পাঁচটাতে গিয়ে ইয়ে করবে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মেন বাল্কিয়েস্ট মাসল সেজন্য আমরা সবসময় বলি কি হুইচ ওয়ান ইজ দ্য লেবারার্স নার্ভ ডু ইউ নো লেবার তোকে কখন দিতে কোন নার্ভটা তোকে হেল্প করবে লেবার দিতে এনি হাতের যে কোনো এক্সারসাইজে লেবার করতে কোন হ্যান্ড হেল্প করে median nerve তার মানে যতগুলো মাসল ইজ সাপ্লাইড বাই মিডিয়ান নার্ভ ইট ইজ হেল্প টু ডু দ্য লেবার ওয়ার্ক ওকে আর আরেকটা যেটা নার্ভ আছে যেটাকে আমরা বলি আনলার নার্ভ তাহলে কি ফাংশন fine movements musician nerve whenever you are doing any fine movements you are writing because of ulnar nerve okay so so musician nerve and also it is known as the doing any kind of fine movements okay so this is about the median nerve ke bole na radial nerve ke bole radial nerve ke bole he raised one very important question why the radial nerve is also known as blind man's nerve suppose someone is blind but still he is perceiving the thing how because of the radial nerve because his fingertip is supplied by radial nerve ta ki kore puro extensor compartment ke korlo lateral compartment ke kore dorsum of hand kore up to the fingertip okay diye chhede deয় median nerve ta ki korbe up to the ring finger okay this 1.5 finger by the ulnar nerve আমরা যখন পাম করব আর ইয়েতে ডিটেইলসে পড়ব okay next muscle is flexor digitorum profundus হয়ে গেছে তারপরে হচ্ছে flexor pollicis longus origin again on the common flexure origin okay insertion on the distal phalanx of the first digit to the this is also known as pollicis okay towards the thumb so nerve supply ki hobe median nerve আর function ki hobe opponents flexion of thumb or also you could call this one is carpometacarpal joint and first interphalangeal joint okay carpometacarpal and interphalangeal joint of the first digit flexion of the carpometacarpal and interphalangeal joint of the first digit so যখন ডিসেকশন করবি ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল থামে কতগুলো টেন্ডন যাচ্ছে দুটো যাচ্ছে একটা হচ্ছে ফ্লেক্সার কার্পাই রেডিয়ালিস আর ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাস ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাসটা একটু উপরে থাকবে রেডিয়ালিসটা অনেক নিচে শেষ হয়ে যাবে ওকে যেহেতু আমি বলেছি সেকেন্ড আর থার্ডটাকে হচ্ছে ওকে সো বাই দ্যাট ওয়ে ইউ কুড আইডেন্টিফাই ওকে নেক্সট মাসল ইজ pronator quadratus so pronator quadratus origin কোনটা ফিক্সড আলনা তাহলে আলনার কোন সারফেসে হবে আলনা আছে রাইট
কোথায় থাকে প্রোনেটার কোয়াড্রেটাস? প্রোনেটার টেরিসটা ট্রায়াঙ্গুলার বা রাউন্ড মাসেল এখানে থাকে, প্রোনেটার কোয়াড্রেটাসটা এখানে থাকে, একদম নিচে পাবে যেখানে প্রোফান্ডাসটা শেষ হবে তার নিচে এখানে একটা থিক মাসেল থাকবে। ইউ হ্যাভ টু ট্রেস দিস টু বোন অ্যান্ড অলসো দ্য ইন্ট্রোসিয়াস মেমব্রেন this side. So it is a quadrilateral muscle. Write it down. It is a quadrilateral muscle. Origin is from কোথায় অরিজিন কোথায় হবে? আল্লাতে হবে। ওয়্যার? দিস ইজ দ্য আল্লা। কোন অ্যাসপেক্টে হবে? সো জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, ইট হ্যাজ টু মুভ দ্য রেডিয়াস, তাই তো? প্রোনেশন হলে কিভাবে হয়? কোনটা প্রোনেশন? এটা সুপাইনেশন, এটা প্রোনেশন। তার মানে রেডিয়াসে ল্যাটারালি ঘুরবে না মিডিয়ালি ঘুরবে? বাইরের দিকে ঘুরবে না ভেতরের দিকে ঘুরবে? মিডিয়ালি ঘুরবে। তাহলে এটার অরিজিন কোথায় হতে হবে? কিভাবে এই বোনটাকে পুল করতে পারে? যদি কিনা এটার ল্যাটারাল সারফেসে হয়, তবে না স্ট্রেংথটা পাবে, এটাকে বোনটাকে পুরো ঘোরাতে হবে। ওকে, সো ল্যাটারাল সারফেস অফ আলনা, or you could write lateral border of ulna. Okay, and insertion on the we are কোথা অবধি বললাম? প্রোনেটার কোয়াড্রেটাস। তাহলে ইনসারশনটা কোথায় গেল? ইনসারশন কোথায় হবে? অরিজিন ইনসারশনটা রেডিয়াসে হবে। where? up to the radial styloid process. Okay, up to the radial styloid process. Now next one is the nerve supply. Nerve supply for pronator quadratus is again the median nerve. Okay, and function the pronation of radius. Pronation of radius. Okay, so up to now we are only concerned about the 8 muscle. Any other structure? আর কোনো স্ট্রাকচার যায়? এই যে নার্ভগুলো আসছে, দুটো মেন নার্ভ, একটা হচ্ছে মিডিয়ান নার্ভ আর একটা হচ্ছে আলনার নার্ভ। এই দুটো নার্ভ থাকবে, রাইট? অ্যান্টিরিয়র কম্পার্টমেন্টে আর কি থাকবে? আর্টারি থাকবে। কোন আর্টারি থাকবে? ব্রেকিয়াল আর্টারি। তোরা দেখেছিস এত দূর অবধি এসছে। তারপরে কি হবে? তারপরে রেডিয়াস আর আলনার আর্টারিতে ভেঙে যাবে। নাও এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, তাহলে আলনার আর্টারিটা কোথায় পাবো? আলনার আর্টারিটা কোথায় পাবো? সো এখানে তোকে বলতে হবে বিলো দ্য প্রোনেটার টেরিস, below the pronator teres, ulnar artery. So one by one we will discuss. Number one is about the ulnar nerve. So write it down about ulnar nerve. It will cross the medial epicondyle. It will cross the medial epicondyle. কোন মাসেলের ভেতর দিয়ে যাবে বলতে পারবি? Between and comes under two head of ulnar nerve বলছি, two head of flexor carpi ulnaris, তবে না ulnaris কে সাপ্লাই করবে। আন্ডারস্টুড? flexor carpi ulnaris and runs between the two head of flexor carpi ulnaris. Then it will supply FCU, that is flexor carpi ulnaris, and the medial half of flexor digitorum profundus. Flexor digitorum profundus. Okay, so that is about the ulnar nerve. So we are only talking about the forearm. Okay, next nerve is the median nerve. So median nerve কোন দিকে আসে? মিডিয়ান নার্ভটা বল কোন কর্ড থেকে বের হয়? হ্যাঁ, মিডিয়ান from the lateral cord and medial cord of the, দুটো থেকেই ব্রাঞ্চ দেয়, তাই তো? তারপর মিডিয়ান নার্ভটা কিভাবে রান করে? ওই যে বান্ডেল, দ্যাট ইজ নিউরোভাস্কুলার বান্ডেল, পুরোপুরি এত দূর অবধি এলো, কিউবিটাল ফসাতে এসে কি করে? Between the two head of pronator teres এখানে আছে, so you could find the median nerve. Okay, so it runs in neurovascular bundle in the arm, okay, and then it
then it runs between the two head of pronator teres, at the cubital fossa, okay. So that is about the median nerve. Ar ki pabe, and we could get the brachial artery along with the brachial vein. And we could see the bifurcation of the brachial artery, just superficial to pronator teres, which divides into the radial and ulnar artery, okay. আরেকটা আমি বারবার স্ট্রাকচার দুটো বলি, যেটা বলি একটা কি বলি, যে posterior intraosseous nerve, another one is anterior intraosseous nerve. মানে এই যে intraosseous membrane-টা আছে forearm-এ, তো এর anteriorly কি থাকবে, anterior intraosseous nerve, পিছনে থাকবে posterior intraosseous nerve. anterior intraosseous nerve AIN, এটা কার ব্রাঞ্চ, এটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে বলেছি বারংবার বলেছি, median nerve, okay. And posterior intraosseous nerve is a branch of radial nerve. এটাও বারবার MCQ আছে, okay. Posterior intraosseous nerve is a branch of radial nerve, okay. So here we conclude all about the forearm. Now your task is to go to the dissection hall and make the incision, okay. First আমি কোন মাসেলটা পাবো, pronator teres, okay. দেন আফটারওয়ার্ডস কি করবে, পুরো এখানটা করে এইখানে যে টেন্ডনগুলো আস্তে আস্তে লোয়ার পার্টে আমি চলে আসবো, ওকে. লোয়ার পার্টে উই উইল জাস্ট ডিসেক্ট ওয়ান বাই ওয়ান টেন্ডন, ওকে. গ্র্যাজুয়ালি উইল গেট দ্য ডিপ স্ট্রাকচার, ওকে. এখান থেকে আয় 5 জন, হু ওয়ান্ট টু ডিসেক্ট টুডে, কাম হিয়ার.